technical session. Our speaker is Mr. Jiju K. He's representing CDAC and he's going to talk about the AMI advanced metering and the smart meters and how they are indigenously developing this smart meter at CDAC. So this is a wonderful exposure for all of us, how they are doing it and what technology has been brought to the indigenous development inside our state. Okay. So, Jiju has been with CDAC for the past 19 years, a wonderful researcher of course with several patents, several copyrights and several publications, and he's very passionate about doing the research in this field, and they were promptly here at 9 o'clock. Unfortunately, we could not arrange the audience at that time, so we were talking, all three of us were chatting till the time that you all arrived. So, thank you for joining, Jiju, and we look forward for a very good discussion. You can speak at that time. Yeah. Thank you, ma'am. Morning all. Shall we start now? Yes. Okay. So, my topic is advanced metering infrastructure solutions. What is the meaning? Actually, maybe you heard about smart meters. Anyone heard about smart meters? You are from, everyone from electrical field? Yes. Yeah. Have you heard about energy meters? Yeah. Actually, this is a household equipment that is measuring our consumption, energy consumption, electrical energy consumption. Earlier it was electromechanical meters, then it come to digital meter, then now it's a smart meter. Smart meter is an integral part of advanced metering infrastructure. Advanced metering infrastructure not only for energy metering, actually it can also use for other metering functionality like gas meter, water meter and smart home appliances. So we have to see this AMI in a larger canvas rather than we are narrowing the view to electricity metering. Actually, energy meter, that smart electrical energy meter is act as a gateway for other metering solutions like gas meter, water meter and home appliances. So these are crux of the AMI. AMI consists of smart meters, then data concentrator units, the head and software, then communication infrastructure. We are coming to first part of the solution, the smart meter. Smart meter is basically it's a energy meter that measure the energy, electrical energy consumption. The smart features are it have a bidirectional energy flow measurement. Like if you have a grid tied inverters like solar inverter or any other type of grid tied inverters, it can supply energy to the grid. So in the smart meter there is a functionality that bidirectional energy flow measurement. In bidirectional energy flow measurement, you can measure the energy that you have supplied to the grid as well as what you are consuming consumption also. So it will give a net metering functionality as well as two separate registers for export energy as well as import. So this will help the consumer or the customer to provide the energy, or they can also act as a energy seller to the grid. It have another feature is the bidirectional communication. It can have both in two-way communication. From meter side it can communicate to the head end system. From head end system side, head end system can also communicate to the meter. Then load limit control. Actually, this is an important functionality of the smart meter. Actually, you know that if you are taking a electricity connection to your home, maybe you are having a connected load of 5 kilowatt. So the electricity board or the utility will provide a connection, or their calculation will be you have a 5 kilowatt maximum load. So their production as well as all these things based on that load consumption. But later on you will add the other equipment like air conditioners and other equipment. So it will increase your connected load. But utility doesn't know about the things. So what will happen? It will increase the loading in the distribution side. So what will happen if they increase the load in the distribution side? It will generally reduce the voltage level as well as it will reduce the frequency also.
if you reduce the voltage level, what will happen? It will increase the current consumption, like the current will be increased. If you increase the current, then what will happen? It will increase the I square R loss and other heating functionality also. So that will reduce that the total effect was it will reduce the life of the your home appliance and other than distribution side components like distribution transformer, etc. If you have a load limiting functionality in your meter, if the consumer or customer going beyond a particular load, it will automatically disconnect that load. So what it will reduce the fluctuation in the grid. So that fluctuation reduction of that fluctuation will improve the life of the distribution side components as well as the local power outages. This is one important functionality of smart meter. The tamper detection. It's a very common thing actually. In commonly in India, lot of people are trying to tamper the meter. So in smart meter there is a lot of algorithms to detect the tampers. Not only in the edge computing as well as it can compute in the head-end software also. All the tampers are logged as an event. Then other thing is a flexible tariff zone. Flexible tariff zone means currently we have some tariffs like for example from morning 0 to 6 o'clock one tariff will be there. After 6 to 10 another tariff. Then 10 to evening 6 another tariff. But this is fixed one. But may change depends upon the season. For example, in the summer season you have to change the tariffs on the tariff timing also. In the winter season it is different. So you usually have a facility to change the tariff zone. And what will affect the billing? Actually, if you have a different tariff zone, the consumer can manage their load or their usage according to the lower tariff. Then it will reduce your total billing. And what is the use of utility for changing the tariff zone? Actually, if you are basically it is reducing the peak hour usage, because if you have a larger tariff, bigger tariff in the some peak hours, the customers is forced to reduce their usage. So that will reduce the total fluctuation in the usage. Then again the billing every 15 minutes or every half an hour you can the data is logging into the meters. So the billing of the meter from the smart meters is very transparent. You can see all the events, everything. Then other important functionality is that remote firmware upgradable. Actually, just in smart meter, just like your smartphone. Actually, in smartphone your OS everything is updating every 6 months or something like that. So in this smart meters also you can update the firmware remotely. So if you want to add some extra features in the meter later on installing the meter in the field, the utility can have a facility to upgrade the firmware from on the field also. In smart meter, it follow a common protocol standard IEC 62056 and Indian standard is IS 15959 for communication. 16444 is the standard for all the smart meters. If you compare the difference between smart meter and normal meter, basically normal meters are electromechanical meters, smart meters digital meters. In normal meters the digital meters are there, but electromechanical meters are there. But in smart meter only digital type of meters are there. In smart meter, as I mentioned, it have a bidirectional energy flow measurement. You can measure the energy that you are provided to grid as well as what your consumption. Then the data, every data is time stamped, so it will make more accurate billing as well as transparency. If you have any consumer have any doubts on their billing, they can check the itemized billing. So their consumption, everything you can find which time it is increased, which time it is reduced. That type of information you get. You can plan accordingly. Then demand side management. Demand side management only possible through the implementing smart meter. Otherwise, actually, what is the need of demand side management? Actually, if you want to reduce the fluctuation on the grid, actually the zero differential load, that is the achievement. That should be the
goal of any utility. Actually, the load should be zero differential. There is no changes in the load. So how to achieve this? You have to make that your generation as well as the consumption in a normal fashion. So it can be done through a demand side management. Then load limit control, as I mentioned last slide, it's a very important feature. The utility can control the load. If any fluctuation in the load, overloading happen, then that meter itself, it will disconnect the load. Later on it will again reconnect. Then bidirectional communication, utility can communicate to the meter as well as meter can also communicate the utility. Then of course the remote monitoring and control. In every after this presentation I will show the a live demo of the what we are deployed in the KSEB consumer field. This is a general architecture of the smart energy meter. It have a sensor module. From the sensor module, it will have a power manager. In power manager, there is a SMPS as well as battery, then battery charger. These are very small things, not a big things. Then there is some manufacturer will follow single chip architectures, and some manufacturer will follow two chip architecture. Two chip architecture, metering IC is separate and communication controller is separate. Actually, CDAC is following two chip architecture because as per Indian standard, we have to upgrade the meter firmware only in the communication side. At that point of time, the metering should work. So to keep the metering independent, we are making the metering IC separate. Then a load disconnector connect switch. It is used for disconnecting load when the overload is happening or any consumer is not paying the bill properly. So utility can disconnect the load or the consumer from the, remotely. This is basically a latching relay. Then there is a different options for communication. So user have option for handheld interfaces, and utility have a utility network. That's a WAN communication is possible. Other part of this AMI is another element is a data concentrator unit. Data concentrator unit is providing a last mile connectivity to meters as well as the head-end software. Sometimes there won't be some any 4G or GPRS connection. So how you will implement the meters in that type of area? It can be done through a private area network. That can be done through a data concentrator unit. Data concentrator unit nothing but it will provide a local area network, maybe through RF or something else. It will reduce. The advantage is that it will reduce the dependency on the data traffic in the WAN. Actually, if you have this can be an ideal solution for a flat or apartments, because if you have more than some hundreds of houses are there in an apartment, so you can have this type of data concentrator unit. Data concentrator unit will provide some local area network, and meter will communicate with this DCU. DCU will communicate to the head-end software. This, why it is called ideal? If you have a 100 meters nearby, so you should have 100 SIMs also. If it's not in a DCU format, so you have to add more dependency in the service provider. If you have a DCU have their own network. You don't want to pay any money for this network. Only you have to keep the DCU, maintain the DCU only. That is required. Just like how you are maintaining a Wi-Fi router in your home. Once you have a Wi-Fi router, then you have a lot of people can get the Wi-Fi connection through that router. Similarly, DCU is providing a network. It can be located in a poles or any transformer stations. Normally, a single DCU can connect hundreds of meters. And DCU have a battery backup. Maybe it can up to 48 hours or 4 hours to 48 hours is possible. Another part of the AMI is the head-end softwares. Head-end software generally have a
three types of elements like meter data acquisition system, meter data management system, and storage. Basically, meter data acquisition system is responsible for collecting the data from the meter. Actually, it is very protocol intensive and communication intensive. And meter data management is used for analytic applications. Like if you see that functionality, meter data acquisition system collect data from the meter or DCU. It have different protocol interchange, protocol conversion, everything is possible only in the meter data acquisition system. Generally, meter data acquisition system very complex solution because in the world it is more than not more than 5 or 6 companies are there. It should support. Actually, why it is limited to these companies, because even though smart meters are following a common standard, but the implementation of this protocol is different from each manufacturer. So by implementing the meter data acquisition is a very challenging job. It can support different type of encryption technology, then communication protocol, very intensive. That DLMS protocol itself is a very intensive technology. Then if you come to meter data management system, basically it can use for the billing applications and other analytics for demand side management, demand forecasting, or your production forecasting. This type of can be done through this meter data management system. Meter data management system, what it is doing is it's collect the data from the MDAs, then it will analyze using different algorithms. Maybe you can implement AIs in the MDAs, MDMs, so it can have more prediction, more accurate prediction method. So utility can have a very good generation to distribution or equation that can be possible. This is a basic network architecture of a smart meter. Smart meter is communicating to utility through GPRS, Wi-Fi, OFC, and can be connected to this user through optical port, Bluetooth, or something like that. As I mentioned in the first slide, there is two types of communication. Meters can directly communicate to head-end software through WAN communication, and other one is the DCU based communication. In DCU based communication, we are less giving traffic to the less dependability to the WAN network, because DCUs communicating to all the meters and DC communicating to the head-end software. And the important thing is the AMI. Generally, we are nowadays very curious about this security. By implementing, by developing a software, by developing a architecture like AMI very critical, very strategic technology, because it can control your what you call power usage or power your power. So the security in the AMI is very important, because if you don't have normal security, you don't have proper security, what will happen? It can make a local power outages. Suppose if any intruder is trying to, any hacker is trying to disconnect the whole area, that can be done if the AMI is not secure. So it's very critical. The security in the AMI is very critical. So you have to follow the secure software development architecture for making secure AMI. There is different layers of security in AMI. First of all, if you see the in the head-end software side, we have to follow application security and server security. In the network side, we have to follow network security. In device level, we have to follow device level. I will explain the things. If you come to the application security, in the application security, we have to follow cyber secure software architecture by developing MDAS, MDMS, any while implementing the servers also you have to follow the cyber secure methodology. Then other thing is that you have to update the platform every in a periodic manner. Otherwise, sometimes this is a very reason for your mobile is updating, and after some 3 months or 6 months, it will
downloading the security patches. That is very important because today's non-vulnerability may be tomorrow's vulnerability. So you have to update the platforms every period, depends upon the their vulnerability reports. Then we have to test all the software periodically to check whether it is vulnerable to the or it will open to hacking or something like that. We have to periodically check it. Then update application, because today is for example, if you are having a Android version 10 in your smartphone, tomorrow maybe Android 12. This update you have to do in every devices, like in the server side also, because in some type of facilities or some type of features is not available in the older version. So you have to update the your all the platform accordingly. If you come to network security another important thing, because hacker can hack the device through network also. So what we will do in to provide the network security, you have to purchase or you have to use the communication modules, modems like GPRS modem or something like that. Should be a qualified vendors or manufacturer, because there is lot of Chinese and other manufacturers there. We have to get the certified manufacturer's communication module, otherwise may go to some other area. Then in the communication also we have to provide adequate encryption methodology for communicating with the data. In the case of device level security means it may be a security in your smart meter or maybe a water meter or DCU. The security mechanism, basically it have a physical security. For example, it cannot be tampered through physically. You have to make an enclosure, or you have to make that device such a way that it should not be tampered easily. Then employ algorithms to store all the data in the meters or devices should be stored in a encrypted format. Then different access levels to access this data. That's another important thing. Actually, as Madam introduced, actually we have developed our own smart meter. This technology is transferred to more than 12 industries. They have made their own meters using our technology. These are some of the meters. We have both single phase and three phase meter. I am just pointing out what are the unique features of the our smart meter compared with other smart meters. Actually, the solution is completely indigenous. We have done the project from the scratch. We developed every point of the circuit as well as the firmware from the in-house, and it is tested in CPRI labs. Basically, it follow all the encryption standard as per the security. Actually, this is the configure for third-party HCS. Like currently, it is working in our system. It can be also configured for other header software. Then the system is expanded for the other big data, AI, analytics, new features, new technologies. Then other important thing is the communication module is pluggable. I will show a video what is the importance of a pluggable communication module. So same meters can be act as different. You can make different variants of meters. For example, if you have currently you installed 3G, 4G, 3G meters in your home. Now 3G is outdated. If you want to upgrade to 4G, you only need to change the module. No need to change the whole meter. That's the importance of pluggable communication module. For otherwise, currently you have a 4G module, maybe tomorrow 5G, or you want to change to RF. That also possible through change the communication module. No need to change the meters. So similarly, another important factor is that we have providing extra port for the home area network communication. As I mentioned in the first slide, basically the architecture of AMI is not only for energy metering, it's also for all other meter as well as smart home applications. So meter will act as a gateway for the connecting all other devices. So it provides an extra port for the home area network. Then as it's a completely indigenous technology, we have flexibility to change anything is required for the future, also we can change accordingly.
basically we are following 2-chip architecture. While changing the firmware in the communication module, communication portion, it will not affect the metering portion, because meter portion will be intact. It will, all the accuracy, everything is will be intact. Then one of the important thing is that our 3-phase meter have a facility to measure harmonics also, because in future maybe there is a scope for harmonics measurement that can be possible in our 3-phase meter. Then other important thing is the encryption algorithm. Actually, most of the meter manufacturers following mechanism ID2. Currently, we also have mechanism ID2. That's basically is a lower level mechanism, but we also have another mechanism, mechanism ID5. That's also we tested in CPRI labs. So it will provide more security in your communication. This is the evolution of our meter. Actually, from 2015 we started with the very small features, very small, just like you started in your academic project. And then again we made everything, every modules in a single module, and we tried to integrate it. And after some time we tried to make all the things in a single board. Now we changed in 2022 we made meter with our own processor, like Vega processor. It's a indigenous processor developed by CDAC. And in 2025 we are now changing to another processor, that's a 32-bit another processor from Microchip, because we have two solutions now. One is for with the Vega processor as well as one for border processor. This is specification of both single phase and 3-phase meter. Our accuracy level is class 1 accuracy, but it can go up to 0.05 accuracy. Then starting current is 0.2, that is 20 milliampere. It can start to measure. Base current is 10 ampere, up to 60 ampere it will go. Then communication is GPRS, Wi-Fi, different type of communication module you can indicate, and communication protocol is DLMS custom. These are our technology partners. Actually, we have shared our technology to more than 12 industries, and one of the industry already completed all certification, and that meters we deployed in the field. KSEB, that is in Trivandrum, that we deployed. If you come to AMI solution, we develop our own head-end software, that's meter data acquisition software, that is SEMA, Smart Electric Energy Measurement and Analysis. Basically, the basic features are basically all the things we develop indigenously. Basically, it's a scalable design. We can, for example, if you want to increase the number of nodes, the number of meters, we can increase according to your usage. That can be possible. Basically, it's a scalable design. And there is an option to adding, removing, replacing, updating meters in the system. Then we have tested this software with multiple manufacturers meter, almost more than 7 manufacturers, 12 variants of meter we tested. It have a facility to perform remote firmware upgrade. Actually, I will show the demonstration after the presentation. The other thing is that it also won cyber security testing. We also completed the 13 certification for security. These are the meters we are integrated with, currently integrated with our SEMA. Zen meters, that is you deployed in the Ernakulam region. That's in Smart City project. Then JEPTEC meters are one of the manufacturers meter. The LND single phase, LND 3-phase, trivector meter, then Genus meter, Linkwell, HPL. These are the meters we already integrated with our SEMA. We have a solution for data concentrated unit also. We have two solutions. One is most costly and sophisticated. Other one is somewhat less cost. Basically, both have similar functionality, but some features are different.
we have done a pilot deployment in Trivandrum. Actually, this main challenges of private this pilot deployment was actually first of all to introduce a new technology in our consumer or any our normally in our Indian system. Basically, all the people are very doubtful about this technology. Whether it will increase our bill or something like they have some ambiguity on that. So first of all, to identify the site and convincing the consumer with about the smart meter, that was the first challenge. Then establishing heterogeneous communication interface with meters, because different meter have different communication technology, different variants of meter have different variants of these parameters. So that is another challenging task. Then requirement specification are very challenging task. Then the storing data, different meter have different type of parameters, so this can be stored in a structured manner. As the algorithm making that data storage another thing. Then other thing is that KSEB already have a billing software. So the KSEB already have a billing software. The first requirement was the system should be integrated with existing system. So what we done there, we made a secure APIs for the integrating with our system with KSEB billing software. The other important thing is the cyber security mechanisms. So you come to all each points. Selection of sites was deployment site. Actually, we have selected the smart. Basically, it's a proof of concept as well as study purpose. We have to select different variants of consumers. Like someone is business people, someone have because some shops are there, some households are there. Some other schools, other things are there. So we identified an area having different variants of consumers, and to study the usage pattern of each consumer. Then to some of the consumers are very have some doubtful doubt about this technology, whether their bill will be increased or something like that. Ask. So what we done, we installed the meters along with the existing meter, and we convinced them that your billing will be taken from the existing meter, and we are only used for the study purpose. So this is the way we handle the situation, because if you come to some houses, they will ask, this will be installed, whether my bill will be increased, because we install the meters in the summer season, so obviously the usage will be high. So normally what will they will blame the meters, because new meters installed, so our bill is increased. So what we done, we install the meters alongside with the existing meter. Other thing is that establish heterogeneous communication interface with meters. Actually, currently we installed all the meters in cellular communication, but we also explored the facility of installing, integrating with the other type of communication. We have a LoRa based meters are there, then Wi-Fi based meters are there. Actually, we have LoRa based communication modules developed by one of our startup company from Calicut, this Project Technology. They made a very good LoRa communication interface. So we also explored that facility. Then storing the data in structured format, that's another important thing. Actually, even though meter is following a common standard, but parameters in the meters will be different, because some manufacturer provides some extra parameters. So storing this type of heterogeneous data, heterogeneous parameters in a structured format is
difficult task. What we done, we have we initially, while integrating the meter itself, we downloaded all the data, what are the parameters in the meter, then we made the tables accordingly. So it will be easy to convert to a structured format. We developed this algorithm to make the non-structured data to structured data. Then finalization of requirement specification. As the other important thing, actually, India have common smart meter standard, but this basically the standard is a very basic thing. All the utility have their own specification. To matching this thing, we have to make some customization or requirement specification. So we developed according the all the specification according that. Actually, our meter, our software will work both. Basically, can be similar to our existing meter. Actually, that should be there because some type of what you call backward compatibility should be there in any software we are developing. And we also tested our meters in the KSEB lab for the pre-complaint testing. Then outsourced Laravel for the framework for software UI development. Then database structure as per the requirement. Then finally, as design of HES, then identify required functionality in the HES. Depends upon the requirements. The other thing is the created secured APIs, because in KSEB they require different APIs for this integrating with their own billing software. So first of all, they require login API. A user should have some login facility. Should have some token mechanism, making more secure, because token will be 64 bit length. Then some metered ID APIs is there, some meter details APIs are there, the billing APIs are different type of APIs we developed for integration purpose. This is cyber security certificate we obtained from Sree. Actually, I'll show you a small video. Different type of communication technology while we implemented in the software. First of all, we have 4G, then LoRa having a LoRa DCU. Then we also tried a K-phone communication also. First of all, it's a K-phone communication meter. Actually, K-phone providing a Wi-Fi router, or meter have a meter is communication module is a Wi-Fi. So meter will communicate with the K-phone router, and K-phone router is communicating with the Maidanam software through network. Actually, this is a very good solution for apartments or having this K-phone connection. The module is Wi-Fi. The Wi-Fi is communicated with K-phone router, and this is a Maidanam software. We are remotely connecting a load through Wi-Fi. It's very fast in operation as well as very reliable also. Other one is GPRS meter. Currently we are using 4G technology for that. From Maidanam software, it is directly connecting to smart meter. This is a meter having a 4G network, 4G modem, and a small load is connected. So now we are connecting the load remotely. This is a similar way consumer is not paying their bill properly. The utility can
disconnect the connection remotely. Actually, if you are going for this DC meters, actually this have some communication delay because there is two communication from one is from hidden software to data concentrated unit, then data concentrated unit to smart meter. So there is some delay in the latency in the communication. You can see on the video also. Actually, we are connecting the network LoRa as a communication module and communication to DC is a Wi-Fi. These are same meters. We are only changing the communication module. So that's the importance of pluggable communication module, because you can plug and play. You can remove the communication module and change the communication module if you require to upgrade the communication or change the communication. No need to change the whole meter. Similarly, we can have a disconnector. So these are some of the takeaway from our pilot deployment. We implemented indigenous AMI. Actually, maybe it may be considered as first time in India having all the software as well as the hardware developed indigenously and deployed in the field. First of all, thanks to KSEB for giving that opportunity, because they provided the consumer premises their location, and that's why we implemented that indigenous AMI solution. Then it require patience to and expertise to develop this type of thing, because it have multi-platform development, because we have multidisciplinary expertise is required for developing this type of system. For example, you have software people, you should have hardware and communication, then protocol, everything is required to develop the whole system. Then another takeaway we understood from the smart meter development, the deployment, that we cannot do the a mass deployment of smart meter, because it will be better in a phased manner, because different area will be different communication, different geography, demography. Depends upon geography and demography, we have to change the communication module, we have to change the metering strategy accordingly. So it is better to have a phased manner deployment. Then relying on credible indigenous component will be better, because if the smart meters and the AMI require frequent updation and upgradation, so it will be better if you have your own in-house solution, because it's not place and forget. You should have upgrade. You should provide the upgrade and maintenance. That's the important thing. Another solution is that actually it's a testing tool that we have developed for the communication of meter protocol. Actually, in India, it's we are different protocol standard. We adopted IEEE standard, but we have our own structures also. So it's a joint project with CPRI Bengaluru and funded by MIT. A common indigenous test tool. Actually, it can be considered as a world first product, having facility to test both conformance as well as the parameter. The main features are you can test serial physical layer testing, then association testing. Association means different kind of security layers can be possible. Then the parameters can be tested. Then in our Indian standard IS 1595 series testing also possible, because it can test both protocol conformance as well as the parameter verification.
if you compare the product with the existing product, actually existing one conformer test tool is there from it's a Euro DCS, that is a German company is making, and functional evaluation tool, it's an Indian chemical is made, and Smida, it's our tool. Actually, if you compare the features, conformance, CTT is only do the conformance testing to IEEE DLMS person. Functional evaluation tool, that is maybe we are calling as meter explorer or something like that, it can only download the data and objects. But in Smida having both functionality, you can do the conformance as per IEC 62056 and parameter verification and functional requirement verification as per Indian standard. You can support both TCP IP in all the cases. If you see the security mechanism used in different softwares, CTT have security mechanism ID 3 to and up to 7, and in FET it's security mechanism 2 only supporting. In Smida we support both 2 and 5. That's the encryption algorithm, that's the security mechanism. Then input file, we have only one file, CTA, other one is FTA file, and we have two input file, one is for conformance, other one is for parameter verification. Then test supporter association, like association is just like the what you call access level, different access level. The meter have a different access level. For example, if you want to disconnect the load, you should have a utility setting access level. If you want to change the firmware, you should have firmware upgrade access level. So different access level can be tested in the Smida. Actually, KSEB will also use this software for their pre-compliance testing of their meters. Then other layers of testing is the HDLC testing, application Kollam, SIMSEC, that is supported by the CTT. FET is not supporting all these things. Then Smida is supporting series physical layer is similar to HDLC, association layer is similar to equivalent to application. Then SOIM is equivalent to Kollam. Then security layer is equivalent to SIMSEC layer. Then in input file features, it can selection of different parameters and other things that is possible in our Smida software also. The another important thing is the number of meter tests at a time. Actually, these two software can test one meter at a time. But in our case, it can make multiple instances in the same desktop that can test multiple meters simultaneously. That will reduce the testing time. And this is the parameter verification test supporting. Actually, we can have all the testing that can be done through FET, that is possible in Smida also. Actually, the benefits of using Smida, actually this is a Government of India product. We developed this technology to reduce the pouring dependability. Then it's a very simple and user-friendly platform. Then protocol, we can see how the protocol is transmitting, and you can also debug the protocol. Then it can test simultaneously different meters. Basically, it's a comprehensive test tool that can support both parameters as well as conformance. Then actually the cost of the CTT is around 65 lakhs, one for a single license, and FET is 40 lakhs, and Smida is around 3.5 lakhs. That is the difference, but it can have both features. And this tool can be used for scaling up for the testing the other utility meter communication like water, gas, etc. Actually, these are some of the uses. Currently, the Smida is used and evaluated. STQC is there, then EDA, cell meters, then lingual meters, capital meters, Yadav measurements, that's a lab, then HPL meters, secure meters, Schneider meter, most of major players on the meter, as well as
KSEB will also use. Then CPRA is the leading agency for that. On the field, you can get the live data. You get the data. Some more meters is not communicating. Around 11:10. If you want to see the more data, you can click more. You can give all the details and different profiles like block load every 30 minutes data you can list here. Every 30 minutes data you can get. Or if you want to get the billing details, each month billing, that is you can see around 13 1 year data you will get, each month billing you will get. Similarly, if you want to get a usage plot, for example, if you want a graphical view of what you are using, the pattern of your usage, that can also be visible. This is one customer's usage, that may be a current usage. Can get the usage data, because where he have more usage, which time he have more usage, that can also identified. This type of facility is available only by implementing advanced metering infrastructure. Basically, it's the implementation of AMI is not to avoid the usage or the meter reader. The meter reader തസ്തിയെ കളയാനല്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Basically, you should have analytics, and you can predict your usage as well as the demand generation. Everything can be possible. This is similar to booking a flight ticket a month before as well as a day before. So the utility as well as the customer will get the benefit if you are having a predicting the accurate prediction in your usage and generation. Then usage, then generation will do. They can plan accordingly. So it will reduce the total cost of the production. That's the importance of the advanced metering infrastructure. You should get the live data. Otherwise, if you are having monthly data, you cannot do. The importance is that you can get all the fluctuation in the usage, so you can plan accordingly. You can plan your production, the generation accordingly. That's the important for this. Thank you providing opportunity to present our technology here. Thank you, KSEB. KSEB also supported for this project for pilot deployment. Thank you so much.
Thank you, Juju, for such an informative talk. We'll break for the tea and then return. So please make it fast as possible. And please have your questions also in person with Juju sir, because we'll be continuing with Ramesh again on from CDAC itself. So please make it fast. Please. You can have your discussion with him. And now for the request is students who have already come, please do the registration before, by lunchtime at least. Okay. We can have a discussion. Okay. Please.
begin and let the others join. So we are continuing with the session. The next session is actually handled by Mr. Ramesh. Is also representing CDAC, and he will be talking about utility scale battery energy storage system, which I am sure you will all be interested in. How we are going to go ahead in this area at least. And Ramesh has been with CDAC again for the last 19 years, basically belonging to Salem, but he has shifted himself to Trivandrum, and he is basically working in power transfer and in renewable grid integration area. So he has proved something for us to look at, and there's indigenous development from CDAC. So let's hear from Ramesh. Welcome Ramesh, and go on. Thank you, ma'am. Thank you for the introduction. Am I audible? So, very good morning to all. So, first of all, I would like to thank KSEB Engineers Association and IEEE Kerala chapter for giving this opportunity to deliver this session. So, before starting this, before I enter this topic, I just like to let me give the brief introduction of what is the importance and need of the battery energy storage system for the current Indian power network. So let us start from the current grid infrastructure, so where we don't have this system. Okay, and I hope most of us are aware that our Indian government has an ambitious target of 500 gigawatt of renewable energy penetration by the year 2030. So, but achieving this 100% renewable energy penetration is always a challenging task. Since the renewable energy sources like solar and wind power are highly intermittent in nature. On the other hand, we have the frequent changes in the load demand, so which will cause the huge fluctuations in the operating voltage and frequency, and finally it will lead to the grid instability. Now, how to manage this situation? So that's what we have to see. So at presently, in order to restore the grid back to the normal condition, the power plant operator has to maintain the sufficient fossil fuel storage as a spinning reserve. So, but if you do like this, then we'll lose the economic advantage of using the renewable energy sources. And subsequent issues are been listed here. So it will decrease the efficiency. So ultimately, because increase the fuel consumption, needs more maintenance and decrease the emissions to the atmosphere. So these drawbacks. So ultimately, we can define in one word. So we have to manage the variability in the renewable energy sources and variability in the load demand. So how to overcome this issue? The solution is energy storage solution, energy storage system, best system, battery energy storage system. So this energy storage system, it benefits the entire power value chain, starting from the transmission, generation, transmission, distribution, and all the rest to users. And so these are some benefits. What is listed out there? So high round trip efficiency, fast response, zero emissions, and so reduces the real estate footprint. So actually, one can question that. So hydro power plant, actually pump plant and storage plant, the hydro power plant has a clean source of energy. Why can't it be used for meeting the peak demand? So of course we can use for the peak demand, but with the penalty of losing this real estate of area footprint. So if you look at this, so this is a 1164 megawatt per 6 hours rating. So it occupies 106 hectares in case of hydro power plant, whereas if you move to the BESS system, so you can see this footprint. So it is approximately 4.9 hectares. So this is the difference what it makes between the conventional hydro power plant and if you move to the BESS system. Okay. So let's have the classification of the storage technologies. So we have the storage technologies like mechanical storage, electrical storage, chemical storage, and electrochemical storage. So among which the major topic of this focus of interest of closest session is electrochemical storage. So like lead acid battery, lithium ion battery, flow battery, and sodium ion battery, sulfur battery, etc. And let us start from our most familiar lead acid battery. So of course this is a very mature technology and it is lasting for several decades. All of us know about this lead acid battery.
So initially started with our flooded lead acid battery, so which is basically aqueous in nature. So it has a positive electrode which is made up of lead dioxide and the negative of spongy lead, which is filled with the electrolyte solution sulfuric acid. So this is fundamentals mostly known to all. So still advanced version, that is a SMF battery, sealed maintenance free battery. All of us are aware. So in that itself, it is the electrolytes are in gel form. It's not in liquid form, so that we will prevent the loss of electrolyte. So in the SMF batteries, there are two classifications: AGM battery and gel battery. So basically, what it does is it is an immobilizing agent which prevents the loss of water. So it's the purpose of gel battery. Now coming to advanced lead acid battery. What is advanced lead acid battery? Advanced lead acid battery is the emerging technologies which is already implemented in the countries like US, Australia, Japan, and it is also known by the different names like so ultra battery and lead carbon battery or carbon phone battery. So according to the different manufacturers and brands, it is known with different names. So advanced lead acid battery. So basically, it combines the superior performance of the traditional lead acid battery. So that is traditional lead acid battery and ultra capacitor. So that's why it's said to be lead carbon battery. So the major drawback of this traditional lead acid battery is the sulfation. So sulfation is the major drawback which occurs due to the frequent charge and discharging at the partially associated region. So for desulfation to occur, so we have to periodically overcharge the lead acid battery for desulfation to occur. But this is not required in case of advanced lead acid battery, so which is a major advantage that people are claiming while using advanced lead acid battery. And if you look at here, the cathode is made up of carbons. So activated carbon, actually it's activated carbon, so which is used to increase the surface area for the chemical reaction. So that's what people are claiming for this advanced lead acid battery. So ultimately the performance and durability of the battery is improved. But still, advanced lead acid battery, the lead is the toxic material. Some improvement has to be done. So this is about advanced lead acid battery. Of course, it has some pros and cons which is listed out here. So like traditional lead acid battery, it has low self-discharge. And so those, so I'm not reading and spelling each and everything. So almost I have summarized every points in my introduction. So next let us, so these are some performance figures for this advanced lead acid battery. So manufacturer wise, we have made some survey. So between the Narayana, China, Hitachi, GS Yusuwa, Japan, and Firefly batteries. So if you look at GS Yusuwa, so you can see that the maximum DOD, that 70% DOD. DOD means the depth of discharge. So actually normally it's not recommended to discharge the battery with the DOD of 70%. So usually if we take the traditional lead acid battery, the maximum 50% DOD. Of course the manufacturer will recommend 40% DOD. So to elevate their performance characteristics, they used to quote like this. If you look at this figure, is at 70% DOD, the traditional lead acid battery will give the life cycle of 2000 only. Whereas this what the people are claiming, it is giving approximately 5000 life cycles. So from this you can just notice the difference between the traditional lead acid battery and advanced lead acid battery. Similarly, other manufacturers are almost meeting this performance. And if you look at the Firefly battery from India, so if you this for 50% DOD, they are claiming 3600 life cycles. So these are some facts and figures regarding this advanced lead acid battery. And next battery chemistry, actually much introduction is not required for the lithium-ion battery. It's we are using in the day-to-day life. And lithium-ion battery itself, we have many variants, chemistry variants like lithium, LFP, NMC, many variants are there. And if you look at this animation here, so the lithium ions are moving from negative electrode to positive electrode during discharging condition, and vice versa happens during charging conditions. Okay, and of course there are some pros and cons for the lithium-ion battery. So their voltage range starts from 3.2 volts to 3.85 volts. And in lithium ion itself, there are many variants, as I told: lithium, copper oxide, LFP, lithium nickel manganese, lithium titanate. Among which lithium titanate is the most safe based battery chemistry. But also its life cycle also more, 7000 life cycle. But the thing is that it has only 2.4 volts. The drawback is it is very costly. So that's why people are not widely using the lithium titanate battery. In India, LFP and NMC is widely used for the base system, especially for the stationary. So here, through this session, I am going to address about the stationary battery energy storage system. And the voltage level, the performance in detail in the upcoming slides we will see.
And coming to flow battery. So flow battery is completely different from the other battery chemistries. It is completely different from other battery chemistry. It basically consists of positive electrolyte tank, which is the anolyte, which is positively charged, and cathode, which is negatively charged, and both are separated by the ion separable membrane, so which allows the selected ions only to finish the chemical reactions during the charging and discharging. So the unique advantage what people are claiming is that, so we can decouple the power capacity and energy capacity. So we can increase the energy capacity by increase the size of the electrolyte tank, whereas we can increase the size of the power capacity by increase the size of the electrode. So electrode is there and the electrolytic tank is there. So we can individually decouple the capacities not to have the independent power and energy capacity. Of course, it has a DOD of 100%, so we can discharge up to 100%, which is not possible in other battery chemistries. Moreover, the lifetime claim is more than 15 years. Some people are saying this is 20 to 25 years. So that is these are some unique merits of this flow battery. But I can make you understand by this datasheet figure. So we can feel the size and weight of the flow battery from this table. So if you look at this basic, the capacity is 48 volt, 6 kilowatt. So imagine it's a 48 volt, 6 kilowatt continuous capacity. The size you see, it is a 3.2 meter square of footprint, and it has a weight of 3,500 kg. It's 3.5 tons. So in order to extract 6 kilowatt power, we have to consume 3.5 tons. It is occupying 3.5 times of weight and 3.2 meter square of space area. So it just gives a feel how the flow battery looks like. Okay, so actually, according to our basic searchings and findings, the only manufacturers in India, indigenous manufacturer is Electric from Gujarat. Okay. This is one example installation of a flow battery done by the ABB. This is a complete system. They are using zinc bromine battery. And one can question that why we are using different kind of battery. So that question actually comes to mind. There are lead acid batteries, there are lithium ion batteries, there are flow batteries. There why we have to use different kinds of battery systems. So actually, the answer is that each batteries have different technical economic characteristics in terms of its power density, energy density, round trip efficiency, lifetime safety, cost, etc. etc. Okay, that's why a single energy storage system may not be sufficient to satisfy the requirements for certain application. So it is always better to have the more than one battery chemistry with complementary characteristics, as what they have shown in this figure. So just assume this solar or wind power. So it has a high fluctuations. So it contains both high frequency fluctuations and low frequency fluctuation. If you look at the different battery chemistry, each battery chemistry has its own characteristics to mitigate their frequency of fluctuation. If you look at the lead acid battery, he will be able to suppress the fluctuation in one particular zone. So likewise, lithium ion battery has some region and flow battery has some region. Ultimately, we are getting the smoothened output from the after this output of the battery. So which is so because the power being injected into the grid should be very clean. So that's what we are going to achieve here. So this is about hybrid energy storage system. This is one of the important highlight of system which we are going to implement. And so these are some survey we have made among different battery technologies. As I mentioned earlier, there are different lithium ion variants. So if you look at the lithium titanate, it's 2.4 volt only, but life cycles are 7,000 life cycle. So it's the most safe chemistry. Whereas if you look at lithium NMC, nickel manganese cobalt, it's a 3.7 volt. It's the highest battery voltage among the lithium ion battery chemistries. But in India, widely LFP and Li NMC being used. So other battery chemistries are used depends on applications, so small power applications. And coming to lead acid battery, lithium ion battery, flow battery. If you take flow battery, the life cycles they are claiming is 10,000, more than 10,000 life cycles. So likewise, we have made different parameter comparison in terms of cost, energy density, power density, applications wise. And so this is the survey on cost and life cycle we have made. Actually, though there are different figures among the different battery technologies, it gives an idea how the battery costing has been split. Okay, the base system. So if you look at any base system, the battery costing, because base system battery is the main component, so whose cost is something around 45 to 50% of their total cost. And if you look at the power conditioning system, so which is the heart of the base system, it's approximately consuming 8 to 9% of the total cost.
So remaining things are cables, other miscellaneous switchgears or balance of systems. So so this costing has been made. Actually, we have got it from material. So 4 megawatt to 16 megawatt hour base system. And actually, it is mostly believed by the people the battery energy storage system are only backup. So is it true? But actually, in addition to the backup, so the battery has to do a lot of functions as listed out here. So it has to do a lot of function through the inverter system. Okay. So if you look at the conventional inverter system, that is utility interacting inverter system, PV system, it is required to perform functions like the active power injection. It has to do reactive power capability, fault rate through capability, voltage stabilization, etc. So in addition to what our conventional inverter does, the best inverters, the energy storage inverter, let me call it energy storage inverter, has to perform the functions as listed out here. So it has a wide functionality starting from generation, transmission, distribution. But in general, these functions or applications are broadly depending upon the two criteria. One is the discharge duration. So it is a long duration or short duration. The next one is that frequency of operation. Frequency in the sense charge or discharge frequency, whether it is frequent or infrequent. For example, the frequency regulation, ramp rate control. So these are something we have to serve within the short period of time frequently. So we can say the short duration function, frequent function. And also there are many categories of categorization of these functions. You can also categorize hyper obligation, high energy obligation. Usually the hyper obligations are for short term rated. High energy is rated for long duration obligation. So whatever obligation more than 1 hour is said to be a high energy obligation. Less than 1 hour is said to be a short term obligation. Okay, right. So let us see, focus on major important functions starting from the frequency regulation, because these are the major functions so for which the base is being formed. So if you look at the frequency regulation, actually when the energy storage inverter is to provide the frequency regulation, it has to serve for a very short period of time, for 15 minutes. For example, if you have the 1 megawatt of solar PV inverter, let us assume our solar PV inverter is capacity rating is 1 megawatt, and it has to finish the frequency regulation function within 15 minutes. Then obviously the energy storage, what we are capacity use should be 250 kilowatt hour. So 15 minutes by 60 minutes. So it is 0.25 hours. So into 1 megawatt, if you just a simple math, so it will become 250 kilowatt hour. So 250 kilowatt hour of energy storage is required in order to meet the frequency regulation function. So when the frequency regulation is required, so when the grid frequency varies, so when there is a mismatch between the generation load profile, obviously there will be a frequency mismatch. Okay, there will be a frequency variation. So it has to be maintained within the permissible range. So according to Indian scenario, it is 49.95 Hz to 50 Hz. 50.05 Hz, sorry. So there may be some slightly change in my figure. And it has to maintain within this permissible range. For example, if the frequency is above 50 Hz, then the battery system has to be charged using the excess energy available from the grid. If it is below 49.95 Hz, then it has to discharge to the grid. If it is within the band, frequency band, then discharging will be based on the SOC condition, that is state of charge condition. So these kind of operations was automatically taken care in automatic, it was taken care AGC, that is automatic government system. If you look at the conventional power system with the large rotating mass, the analog inertia is inbuilt under it. But what we are doing in the base system through the inverter is, because this digital inertia, so this digital inertia is achieved through the power electronic controls. So that is a major difference we have to understand between what we are doing in the conventional system and what we are doing in the investor-based system, IBM, inverter-based resources. So this is about the frequency regulation. Then coming to the other important function, ramp rate control. So ramp rate control, actually, the grid will collapse. So I can say the grid will collapse whenever there is a sudden inclusion and withdrawal of PV from the grid. So we cannot apply the PV per suddenly, or we can withdraw the PV per suddenly. So there are some standards, but according to our searchings and findings, so there is a Austrian New Zealand standard is there. So there is a up ramp time and down ramp time. Okay, so actually whenever we are going to withdraw the PV power from the grid, so the time allowed is 12 minutes. So within 12 minutes, at least we have to take 12 minutes to ramp down the PV power. So, okay, so for that we have to provide some cushion for that. For example, again the same 1 megawatt capacity I am taking, if you make it 12 minutes of ramping up down power,
then the capacity required will be 100 kilowatt hour. Therefore, in order to meet this ramp rate control function, so we should have 100 kilowatt hour of energy storage capacity. So this is what I want to say. And next functions, load leveling, peak shaving, and both of the functions objective is to make the load profile flattening. So now to reduce the power seen from the grid. Okay. Otherwise, so if you look specifically at the load leveling function, the pattern of the energy use is shifted from the high daytime load to high load time load. Whereas in case of peak power shaving, the short-term peaks are eliminated from the energy consumption pattern. So another function is the clipping recovery or clipping recapture. So this is used when the PV power is curtailed or it is not utilized. The excess power available from the energy, solar energy, should be used to charge the battery, and it will be used whenever it is required. And utility curtailment is something imposed by the utility agency. So this is these are the important functions associated with the battery. So some other functions are the energy output, range, and network congestion. So those things I am not going to discuss in detail. Of course, this is one of the example case study I like to share. So far I have explained this function and what kind of impact it is going to make in our power network. So that's what it is. These graphs are indicating. So this is a sample case study done by the ABB Sweden. So they have made, they have used their own ABB inverter, and the capacity is 100 kV. Even with the 100, what I want to say is even with the 100 kV inverter also we can make some proof of concept study. This system. Okay, so this is a 100 kV distribution transformer. You can see the charging is happening at daytime, so night time, and discharging happened at peak time. So the first region and the last region. So in between the battery is in the standby mode only. So what we can see here is that if you look at the discharging period, the peak power is reduced from 400, approximately 450 kilowatt to 300 kilowatt nearly. So this is the kind of benefit we are achieving. So practical grid benefits are achieving with this system. Similarly, for this is load shifting. Similarly, for peak shaving also you can see. Okay. So their inverter, they are serving the functions load shifting, peak shaving, and reactive power compensation, harmonic mitigation. So during charging and discharge, they will take it. During ideal period, the full power will be used for the reactive power compensation. So we can classify we can categorize the power like this: 100 kVA capacity. It's apparent power, 75 kilowatt is active power, and 66 kVA is a reactive power. Some margin they have reserved for increasing distribution transformer capacity. Okay. So let us see the Indian scenario. Actually, this is the system something implemented before 5 years by Tata Power Delhi Limited, Rohini substation. So again, this is implemented. This is the capacity is a 10 megawatt power capacity and 10 megawatt hour is the energy capacity, which is realized with the modular inverter arrangements. So you can see the 85 kilowatt of PC rating. Okay, this is purely based on LI NMC technology. Okay, and so nowadays a lot of businesses are coming up. So here I would like to quote that our SECI, that is Solar Energy Corporation of India, they entered the sales agreement with the KSEB for the capacity of 125 megawatt and 500 megawatt hour capacity, so which is being executed by the JSW Energy. Here I must quote that thing, so which is a major milestone of the deployment of this system. And of course the 20 megawatt, 50 megawatt hour plant also coming up in the BSES Rajdhani, New Delhi. So these are some examples. And if you look at the base building blocks, so this is a simple diagram of the simplified schematic diagram for the base, where we have the battery banks and power running interface. Of course, we have the medium voltage transformer, which is connected to the grid, and along with this, we have the battery management system also. So, as I told earlier, energy storage converters are part of the system. So, in general, excuse me. In general, the energy storage power converter is classified into two categories: AC coupled system and DC coupled system. So, if you look at the AC coupled system, actually this is the most common method of incorporating an energy storage system into the power network. Okay, so in this method of connection, a separate PV inverter and energy storage unit will be required. So, and will be connected in parallel at the AC bus.
Actually, this is a system something which is required to be retrofitted to the existing system. There is no need for the rewiring at the DC side. Moreover, we can add n number of capacity as we require. So that's what I understand the pros and cons. Of course, it has a. If you look at the downside, it has a low cloud efficiency because we have different energy conversion stages, and it's a higher cost, of course, because of the additional transformers and switch gears. But one the drawback is that, so whenever the PV power is curtailed, so when the PV power will be curtailed, so due to the grid restriction, the grid restrictions may be due to the limited infrastructure or an outage due to the fault or maintenance. So due to the grid restrictions, the PV power is curtailed. So the excess energy available from the solar may not be able to charge the batteries. So this is a drawback of this AC coupled system. On the other side, if you look at the DC system, DC coupled system, the energy storage system is directly connected at the DC point, so that we can easily charge the excess power available from the solar into the batteries. So advantage of DC coupled system. Of course, each system has their own merits and demerits. And with this, let me move on to our proof of concept work. So the KSEB. So this is the development implementation of a BESS system for smart power quality center, which we are going to implement on our site at KSEB substation inside Trivandrum. So this is the architecture of the BESS system which we are planning to implement. So if you look at the architecture, at the physical layer we have different elements like battery, different battery capacities, power conditioning system, and battery management source system, decision making etc. At function layers, as I mentioned earlier, so we are supposed to meet some functionalities like load shifting, peak shaving. There are major functions which we are trying to demonstrate in the distribution grid level. And if you look at the decision making algorithm, okay, so it receives the, in addition to the parameters, battery parameters from the battery management system, it also receives input from the from different sources like electrical measurements on the point of common coupling, and this operator commands from the distribution system of substation operators. Of course, we can expand the system in future with the capability to receive the weather forecast data, energy market data, etc. So if you look at the power, this is a general topology of the power condition system, so which has basically consisting of DC-DC converter and DC-AC inverter. Of course, we have the LCL filter which is used to attenuate the switching frequency components, and it is finally connected to the grid via the medium voltage transformer. Here we are supposed to connect our BESS system output to the LT side of the transformer, medium voltage transformer, so which is being allotted by the KSEB. So these are the different battery technology actually what we are going to implement. So first one is an advanced lead acid battery, as I told you earlier. So its capacity is 800 volts, 300 Ah models, and LFP battery, so 96 volt, 258 Ah, and redox flow battery, so vanadium redox flow battery, so 40 volt system. And if you look at this, this is a overview of our complete installation. So here we have this is basically a container-based system. So we have the 30-foot container which is housing the advanced lead acid battery along with the power conditioning system. Next, it's a 15-foot container which is housing LFP battery and its power conditioning system. The third one is 4 battery model. So let me. I'm not able to focus all the things in the one session. So I'm going to focus on the lithium-ion-based system for this session. So LFP system, it is basically a 12.5 kV rating, PCS rating. It has a DC-DC converter and DC-AC inverter. So DC-DC converter basically it is based on the DAP topology. So the people who are expertise in power trans, they may understand. It's a bidirectional topology, DAP topology, dual active bridge converter topology. It has its own LV bridge and HV bridge. It is converting the voltage from 96 volt to 750 volt. Again, the 750 volt DC will become to 3-phase 450 volt AC. So this is the simplified representation of the DAP converter. As I told you earlier, it has some low voltage bridge, there is a LV bridge and a high voltage bridge. So input we have the battery, which is kept at 48 volt or 96 volt. It is common for both lithium-ion battery and flow battery. Of course, we have chosen the DAP converter, that is dual active bridge converter, because of certain advantages, like
It has basically it has inherent bidirectional power flow capability. It has a galvanic isolation and a soft switching nature, high power density, etc. So due to these aspects only, we have chosen this DAP topology. And if you look at the DAP topology, it also has some limitations, shortcomings, especially when the turns ratio is deviated from 1. So if you are applying some 400 watt DC input and 400 watt DC output, okay, the scenario will be okay. If the voltage levels are drastically deviating, the turns ratio is deviating from unity, or the voltage conversion ratio deviates from the unity, then the problem starts to occur. So if you look at the straightforward, this SPS, so we have made some analysis on the phase shift modulation strategies, single phase shift modulation, extended phase shift modulation, dual phase shift modulation. Of course, the paper is published also. And how the basic idea I can explain in short. So the idea is that the current, the inductor current, so this is a major focus of mine. The inductor current becomes negative for a short period of time, during which the voltage is positive. So you can see the primary voltage, secondary voltage. Actually, if you look at the DAP topology, it is something we can map the analysis to the AC power system, conventional AC power system. So the the network which is being controlled with the two AC sources. The power flow is controlled, the magnitude and power, the amount of power flow can be controlled by adjusting the phase angle. But the same way only we are doing here, but here we are controlling the square wave. Okay. And as I told you earlier, the current is positive for a short period of time, during which the voltage is positive. So because of that, the power, so the portion of power will be delivered to the load, whereas other portion of power will be flowing back to the supply, which is called the backflow power. Okay. So in order to compensate the loss caused by the backflow power, the forward power also must increase the forward direction. So together it will cause the circulating power and finally cause the current stress. Ultimately, the efficiency of the converter will be getting affected. So what we are doing here, by using the EPS, that is extended phase shift modulation, we are intentionally introducing some dead time in the primary voltage. So we are intentionally making some time as 0 in the waveform, so that to some extent we are reducing circulating power in the primary voltage. Okay. If you are introducing some dead time in the primary voltage, we are intentionally reducing this circulating power. If again we are introducing some dead time in the secondary voltage, further the power will be reduced. So that's what we simulated. If you look at the waveform here, I think you are able to follow. I am not putting in too much jargons in this. If you look at this waveform, the blue waveform, the top one, it's a square waveform. And if you look at the second waveform, the EPS modulation, it is a stepped waveform. Instead of 2-level waveform, we are using this 3-level waveform. So that you can see that reflow power or backflow power is drastically reduced from SPS to EPS, as I shown here. If I notice again the waveform has 3-level waveform, the secondary voltage, the almost nil, that level you can reduce in case of DPS modulation. So this is a comparison made between SPS, that is single phase shift modulation, extended phase shift modulation and dual phase shift modulation. So these are some analytical data, so which we have compared for each and every modulation scheme for different power levels. So this is the power condition system, so which is completely developed by CDAC Trivandrum. It's an indigenous technology, so everything including the fabrications and everything done at CDAC power shop only. And so there are major highlights of system in terms of DC-DC converter. It has a modular redundant touch, as I told already. It has a bidirectional capability, galvanic isolation, and high voltage conversion ratio. So from 96 to 150 volt DC. Whereas if you look at the inverter side, it basically is a SIC based inverter. So wide band gap based inverter. Of course, we have high performance DSP, and it has inbuilt production functionality. So this is what we have seen is a single model. So this can be scaled up to meet our full capacity of 25 kilowatt capacity. So that's what it is shown here. And these are some PCBs, major PCBs associated with the power consumption system. So DC-DC converter PCBs and the inverter PCBs have been separately shown here. So coming to the inverters. So in the high capacity, since our inverter capacity is high, so I'm not talking about the 2-level inverter for the LFP system. I am going to brief something on the multi-level inverters.
Since our power capacity is 125 kVA, so obviously the people are going for the multi-level inverters. Here the 3-level inverter. 3-level inverter, because of the advantages what they are claiming in terms of THD, dV by dt, switching loss and switching stress. So which is generally higher in case of a 2-level inverter, whereas in multi-level inverter it outperforms the 2-level inverter in terms of these parameters. Okay. So this is the basic scheme of the 3-level inverter. If you look at the 3-level NPC inverter, it should have minimum 12 number of IGBTs, 6 number of diodes and 2 number of capacitors. The input is required. Okay. And the different switching states have been mentioned. So if you look at the switches S1, S2, S1 dash, S2 dash. So we have 3 levels, as I told you earlier, 3 levels, 0 plus VDC by 2 and minus VDC by 2. So we have the voltage should swing between these levels because of phase voltage. If you can carefully look at this line to line voltage, the frequency is inherently increased. So the filter current requirement will be obviously reduced as compared with the 2-level inverters. This is a significant difference what we had noticed from the 2-level inverter and 3-level inverter. Okay. Of course, this is the 125 kVA power converter stack we have developed for this multi-level inverter. It has unique features. And it is a flexible power converter configuration. In 3-level inverters, there are 2 topology. There is I-type converter and T-type converter. So this is capable to adopt both the power converter topologies. That is one of the important highlight of this track. So with this, let me move on to the battery management system. So which is the brain of the battery system. So which is used to ensure the safety and reliability of the battery energy storage system. So it has important functions like data acquisition, state estimation, charge discharge control, cell balancing, thermal management, safety protection, etc. Of course, the data acquisition or data monitoring, we should have able to measure the data on voltage, current, temperature. And state estimation is a very important criteria, which is state SOC and SOH. It is measured with the help of SOC, which is used to measure charging level, and SOH is used to measure aging level. So charging level, aging level, both are very important parameters in case of BMS functions. So this is the topology of the BMS what we have adopted. So BMS master slave topology. So BMS slave is responsible for the data acquisition of the signal filtering, the signal acquisition and filtering, whereas BMS master will take care of the battery diagnostic algorithms like the SOC, SOH functions will be implemented in the BMS master mode. Okay. So here the BMS slave we have adopted a LTC 6811 IC, whereas EPS control board we have used the BMS master. Of course, Mr. Gigi also is jointly working this work. So this is the photograph of the BMS slave model what we have developed. Some features have been illustrated here. It is able to accept some voltage signals up to 18 signals, 4 temperature signals. Of course, it has inbuilt passive balancing. It's basing sigma delta ADC, general purpose diagonals, etc. So these are some technical publications associated with this battery management system, battery energy storage system. You can refer this. So whatever the topic I had dealt, mostly mentioned these publications. So with this, I conclude this presentation. Thank you for your patience. Thank you. Any 1 or 2 questions if you have? Sorry, in Kerala we have 500 megawatt hour. Yes, sir. 125 megawatt, 500 megawatt. It's 500 megawatt hour battery bank exactly. Is being implemented. So in that the system is what type of system they are coordinating, and we have any No, sir, that we have come to know that the sales agreement is signed between the SECI and KSEB, and it is to be started, I think. So April 11th it was signed in front of Honorable Chief. So what's the maximum capacity of that the battery bank? That's all, sir. It's a 125 megawatt.
power capacity. Yeah, single battery No, bank. no, no, it's not a single battery, it's a combination of multiple banks. Yeah, okay. One bank. How much? What's style and the spec of the bank? So I can say that because we can release it in any manner. For example, 2 volt 1000 Ah capacity. So we can series and parallel number of cells. So in order to realize the capacity, power capacity and energy capacity. Yeah, of course. After you told that you have one Trivandrum, you have Yeah, a new. so that I can in say- that project, what type of battery and spec? So that I can say, sir. So if you look at so you can say this is 800 volt, actually it is 300 Ah battery. Okay, 300 Ah. So 2 volt 300 Ah cells. So there is no cell which is having 800 volt rating. So it is raised with the 2 volt 300 Ah cell which will be connected 400 in series. So 400 into 2, 800 volt will come. So Okay, yeah. like this only we are sizing. Yeah. Okay, thank you. Any other question? Okay, I think Ramesh made it so clear that nobody has a question to you. But of course, this is one of the major impact that is going to come in the future, and hope you will all look at this technical issue also in detail. Thank you very much, Ramesh. Thank you. Okay, Had a wonderful session, and now we are moving on to inverters, and we have a beautiful session waiting for us from Hoy Miles, and it is taken by Sadadan Naik, the head of technical Hoy Miles. Hope it will be a very wonderful session for all of you, and I am welcoming Mr. Sadadan Naik for the session. Thank you. Bangalore, right? Yes. He has come all the way from Bangalore for this session. So I think this will be very useful for all of the participants, and expecting a wonderful session. Thank you. Very good afternoon to all. So, in this session, I will brief on our OMLs, company introduction, and our product portfolio and product features. So, OMLs, we are mainly focusing on prime business is micro inverter. So, our company is established in 2012. We have 1,800 plus employees throughout the globe, and 31% is the manpower for the R&D, and 4 manufacturing units in throughout the globe. And we are the number 2 global micro inverter manufacturer and provider. So this is the OML's footprint. 2012 company is established. 2014 we had launched our first micro inverter with 1:1. 2015 again 2:1, and 2022 we had introduced a sub 1G inverter and rapid shutdown devices and second generation residential storage systems and C&I storage systems as well. In 2014 and 2013 we introduced our PCS solutions and the 3-phase micro inverter, which is the globally we are the first number 1 introduced the first 3-phase micro inverter with 5 kW inverter 8:1. This is our global presences. We have 4 regional HQs and 4 manufacturing units. Soon India will also come in this picture.
This is the R&D. So the 1/3% is the budget for manpower is the R&D, and our highest budget is to dedicate it for the R&D. We have our own R&D solution. Our micro inverter, yes, the highest efficiency we are providing 97.5 peak efficiency, and 97 is the European efficiency. So our annual manufacturing capacity is 500 million units, 10 gigawatt of energy storage capacities, and 10 gigawatt utility inverter. So our global customer service satisfaction is 96%, and our TAT resolution time is below 48 hours toward the globe. So here are the our product portfolios. So balcony systems, residential, C&I, and utility. So our main prime focus is on the micro inverters. So this is just an balcony storage system. This is just an plug and play, and this can be carryable anywhere. You can carry and just plug it into your any sockets. This is the is residential storage system with AC coupled. So we have a single phase micro inverters plus 3-phase micro inverters as well. But in the residential storage, yes, HMS series single phase inverters, 1 kilowatt and 2 kilowatt we have. This is the residential solar system storage system with the our own hybrid inverter. And this is the other one, the 5 kilowatt 3-phase MIT inverters. So this inverter comes with the 8 modules connection. So we can connect up to 700 plus watt peak modules. So we don't have any module compatibility issues, anything. So we can n number we can connect watt peaks. And we have a inbuilt input current of 20 amps. And we have a rapid shutdown devices for C&I projects. And these are just the C&I storage systems. So soon we are introducing to India as well. Currently, products are in Mexico and other regions. So we are soon launching the utility inverter. So string inverter. So not the micro inverter, string inverter 350 kilowatt for Indian market. In the month of June or July, we will launching in India. This inverter comes with a 6 MPPT, 30 inputs, and our inverter. This inverter, the feature is in 51 degrees Celsius. Our inverter will produce to 302 kilowatts. This is our utility storage systems. These are the few case studies. So balcony systems, Germany. So even in India also available. Residential cases, C&I cases. So C&I, yes, we have a highest of the with micro inverter 2.8 megawatt of site, which is in China. And in India also we are discussing with the customer. It comes around the 10 megawatt upside with the micro inverter. These are our storage systems, utility stage. Thank you. Do you have any questions? In your Yes. 51 degrees Celsius, your inverter is taking only 300 and something Yes. instead of 350. Yes. So what is the No, when the temperature is in the 51 degree, still the inverter will produce the 302 kilowatt. what about for 40 degrees? 40 degrees, it comes
340. Yes. Yes, yes. So one question regarding this micro inverter. So may I know what is the maximum capacity of the micro inverter? We have. So we have in 3-phase till 5 kilowatt we have 8:1. 8 modules can be connected. So with 4 inputs. Single phase? Single phase 1 kilowatt and 2 kilowatt we have, and soon we are going to launch a 3.3 kilowatt and 5 kilowatt single phase. Is it with the battery backup or without battery? Without battery. Without battery. Yes. So With battery we have, not in Indian market, as other market we have. It will be introduced in India? After Yes, some- yes. So what is So the backup? What's demand the- is there, yes, obviously. So it will be in all in one package or it will be some- Yeah, it's in all package. Then The what's smaller capacity? one. Capacity of the battery? Sorry? Battery capacity. That is 1 kilowatt. The smaller one. KW. Yes. Lithium ion. Yes. And we do have a residential storage systems as well. Yeah. Low voltage single phase 3 kilowatt to 12 kilowatt, and 3-phase 5 kilowatt to 20 kilowatt we have. What is the minimum solar PV voltage of PV? What is input voltage? Solar PV For for the micro inverter? What is the current so current micro inverters, our inverter will work with 22 volts, 22 volts to 140 volts. range? Yes. So when the inverter receives the 22 volts, inverter will come to the production mode. Not in the wake up mode, it comes to the production. Output will be single phases. Yes, single phase. And the 5 kilowatt comes with an 3-phase for the C&I projects. Good. Now. Start the question session with Jiju. If you have any questions for Jiju or Ramesh also, we can have a discussion. Any doubts from the student side, from the practicing engineers? Because Jiju had talked about the advanced metering, and that is something which the practicing engineers are actually concerned with. It's called a micro inverter. Because this inverter will connected with the modules, PV modules, individually work with modules. So right now we have up to 5 kilowatt inverters in the micro inverter segment. We are the first in the global introduced the 3-phase micro inverter with 5 kilowatt. It's in MOSFET. Yes. So when it becomes 5,000, 5 kW, it's not like a micro inverter, right? No, it's you can monitor the module level monitoring, individual modules as well. Even in the Individual 3-phase module. inverter, yes. Okay, so that means you can directly, you have a terminals connecting each one of them. Yes. Eliminating DC injection. DC injection, I think it's not comes in the micro inverter segment. No, actually the question is that DC injection, whether you have any galvanic isolation inbuilt with the inverter. Yes, If you it is there. yes. It will, Yeah. So it's a high frequency or low frequency? So mid. Frequency is not. So earlier it was not, you had started off very long back, like, so how far have you spread, like how many installations have you done? In India, yes, we have done around 4 to 5 megawatts. So we recently came to the India, so last year itself. Oh, okay. Yeah. Okay. So in the globally, yes, we are the number 2. Because I saw that the balcony type and Yes, all yes. that you have done. Yes, yes, yes. Majorly in the European markets, no, European and Latin America. When it comes to India, is it good for our Yes. topology? Yes, That's fine. yes.
And when you say it's balcony, it's transparent one or it's an opaque? The panels are Yeah, transparent also. both can be. Yes. Because it looks good when the Yes. what is it? That Aesthetics battery side. can be Yeah. takeable anywhere. So you can make it in your car and take it to picnic or Okay. it's just an plug and play. You can connect it to any socket. Good. Any more questions? Okay, thank you. Thank you. We would wait for Amal to come back because we have to honor each of the three speakers with a memento. Because our schedule was, we can stop at 1 o'clock also, no issue. We are from MKS. Yeah. Can I come? Just a second, let Amal come back. Because otherwise we have to break. Because so, I think look very careful. Give away. Saji sir, let us give them the momentum. Thank you. Nice place. Thank you very much. So we'll continue with the next session. So we'll have a presentation by Enphase India Limited. So they're going to present about the home automation system. Home energy management. Oh, so that's very good. Storage. Home energy management systems. Yeah. Yeah, good afternoon all. So, my name is Saravana Bharati. So, I am heading the Enphase India Field Application Engineering team. With me, my colleague Sardeep is here. So, he is from the product line management team. With us, we have our distributed team Axis. So, today we will walk through about our recently launched our Enphase storage system. So, it's a fully AC coupled system. We'll just start it. Sardeep, just a minute. I'm just opening the batteries.
So we talk about our complete N-phase energy system. So where we say it's a complete N-phase energy system, basically we have our own PV microinverters. We can see here we have the two variants, IQ8HC and 8P. So whatever the model you are seeing here, it's 8P. It will provide you the 480 watts output. Along with the microinverters, we have the Q relay, which is specifically designed for the Indian conditions. So we can operate up to 184 volt to 276 volt. So whenever we are seeing the high voltage and low voltage, automatically this Q relay will react and cut off the system. So basically this gone to lot of R&D. We studied the Indian grid for last 5 to 6 years. Accordingly, we designed the product. And also we have our communication gateway called IQ gateway, and our accessories called IQ cable. So by having these components, we can able to make a PV only system. And along with that, we have recently launched our IQ 5P battery. This is a 5 kilowatt hour energy battery. And we have our system controller. Basically, system controller is the heart of the system. So we can integrate our PV inverters, battery, and complete energy system into here. So we have the few key topics we'll just cover by considering the time. So we have the few agenda. So Enphase is the leading energy technology company in the world. So we founded in 2006. Basically, we have the 2,700 employees across the globe, and we headquartered in Fremont, California. So and we have the R&D center in Bangalore. So our customers and distributors are our partners in the business. So we have the Enphase installer network we used to call EAN. So we have around 1,092 installers who have the certified installers. So basically the people, those who are doing more than 50 systems, we are bringing into the EAN as a gold category. And approximately 8 crores microinverters we ship across the country. So it will equal to some 28 gigawatt. And also we have the 47 lakhs systems, more than 160 countries. So we have the 1.69 gigawatt hour of storage across the globe. So 2024 our revenue is $1.3 billion. Also we have the 650 patents issued so far. We won 650 patents, and we do have the 24/7 customer support. So in India we have our own customer support team in Bangalore. So around we have the 400 plus employees only doing the customer support. So we can call anytime to, if any system issues support we will provide. Next slide. So this is our complete Enphase energy system. So basically we can see the complete architecture. We have the IQ microinverter. You have the pointer. Pointer. So you can see here we have the microinverters. Down. And we have the Enphase app. Through the app we can able to monitor the complete each panel level view, array view, everything. And also all the data will be stored into the cloud. So we have the 25 years cloud service. And along with that we have the IQ combiner, which you are seeing here, and our IQ system controller and battery. So as of now we have this product. So our vision to bring out the EV charger into the market. Next. So Sardeep, you can talk about that. Yeah, hi, hello everyone, good afternoon. I'm Saurdeep from the product team at Enphase, and what I'm going to talk to you about today afternoon is the new battery that we see there and what this is all about. So Enphase is basically a brand for very safe and reliable devices, and we are all AC coupled. We believe in coupling all the AC components and no DC coupling. So all the safety aspects of high voltage DC cabling and all of it goes away, and we provide a very scalable solution. So the battery over here is based out of a lithium iron phosphate chemistry. It's one of the safest in the industry. It's very reliable and it's very good for stationary energy storage, long lasting applications. Sorry, go back. Yeah, it's very reliable. It's rated for indoor and outdoor IP55 rating, as well as it has. So why I talk about reliability is many of the times people will tell you that you need a lot of fans to cool the system and all. But the way we have designed the convection cooling, the natural convection cooling of this whole product eliminates the need of any active fans or anything, which reduces the reliability aspect. The more moving components you have in a product, the more unreliable it can become. There are more chances of failures, right? So, and that is why
by reducing all these factors of potential failures, we can give you one of the industry best warranty of 15 years for this battery. And it's a very simple, it is on the AC coupled architecture. So next slide I will explain this in more detail. Yeah, so some of the basic specs here, I'm not going to go into detail of it. There's a lot of information available on our website. But this is basically a 5 kilowatt hour battery from a energy capacity point of view, and it can charge and discharge at the highest maximum continuous rate of 3.84 kilowatt. But it can also support a peak demand. For example, a lot of inductive loads, when you are running in backup, it needs a lot of inrush current. So it can give you a inrush current of 200% for approximately 3 seconds, which is good enough time to start any of the rated inductive loads. So it can go up to that, and it has a very good operating temperature range of -20 to +50 degree Celsius, and it's a single phase battery. It has a very high DC round trip efficiency of 96%, and basically the total weight of this is around 82 kgs, and it is outdoor rated under a shade. So it's very simple. The way the product is divided is the lower half is the entire capacity, the battery, and the upper half we have 6 inverters in it. So again, the point of this battery is that it is AC coupled. So the battery, the output is an AC output, it's not a DC output. So every battery can give you 3.84 kilowatt, and the more number of batteries you attach in the system, you increase the power and the ampere by multiples of 3.84. That's what you can do. Similar to what we have in our micro inverters on the roof, you increase the capacity. So the flexibility it offers to a customer is that you can start off with one battery and tomorrow you can add another battery. For a typical string inverter system or a hybrid inverter system, the moment you put a big hybrid inverter, you are basically locked in for the capacity on the PV and the battery side. If you have to expand it, either you have to add another inverter or you have to make some arrangements to expand the capacity. But this needs very less wiring change. It's like just one unit, keep adding the other. On the AC you can expand it. So you have 6 inverters in it, and each inverter produces around 640 watts, and 6 inverters total amounts to 3.84. So the idea is that even if due to some unforeseen situation one of the inverters stop working, the others will keep working. So that's why we have 6 inverters. We have eliminated any single point of failure from the power delivery point of view. And the wiring is very simple. Sarvana can go into detail of it. There are marked terminals, and you can just connect the AC live and neutral. Each battery connects in parallel. It's not in a series, it's in parallel with the home wiring system. That's good. Yeah. So now, so this is about the battery, and we have the PV inverter. But what we offer is not just a battery or an inverter. It's an entire home energy management system. Now, how that is done? It's like it needs a product called a system controller, and it's very intuitive in nature. It controls the whole system. How does it control? It basically communicates with every microinverter via PLC communication, and with the battery through wired CAN, which is very reliable wired communication. No Wi-Fi, nothing, because it is power systems. They keep dropping the communication if you rely only on Wi-Fi Zigbee. We have burnt our fingers with that earlier, so we have fallen safe to very reliable sort of wired communication here. And this system controller has the gateway inside it. You don't need, what Sarvana showed you, this gateway, right? This is for PV systems. Once you upgrade your system to entire home energy management with the battery, you don't need a separate gateway. You don't need more number of ACDBs in the wall and all. We reduce the number of components, reduce the number of the amount of wiring that is needed at this site, and the number of boxes that you have to install on the wall. So this system controller has the gateway, has a cell modem inside it. If your primary connection to the internet, which is your Wi-Fi, the home Wi-Fi, sometimes if you don't have a reliable Wi-Fi, it has a cell modem inside it, so it can have its own backup internet source as well. And it supports the PV microinverter. So all you have to do is bring in this cables, the AC cables of microinverter, directly into the system controller and connect on the AC side. There are marked terminal ports where you can connect. It's very intuitive in nature, and you connect the battery, connect the PV microinverters, and you are done with it. That's good. Yeah. So I explained this. It supports up to 184 to 264 line to neutral single phase connections,
and it can basically do a very good switchover. So what does it do mainly is when you need backup power, your PV and battery is connected in your home, and you basically produce your PV, you consume in your load, or you store in the battery, or even when export is allowed, you can have that setting, you can export back to the grid, and you can use your battery in the grid connected system. And when the grid goes off, there's a power outage, it has a microgrid interconnect device, what you call as ATS or whatever nomenclature, but it's a micro. So yeah, that was running low. I think one more is. Thanks. So it's a microgrid interconnect device. It basically switches over from the grid connection. It disconnects the entire home from the grid, and the entire home now can be run in a microgrid with the PV and battery and the home loads which are connected to the essential load terminal. You can segregate the loads, we'll go into detail in that as well. And all the loads that you want to back up in the home, you can back it up from a battery and PV. The PV can support during the daytime, at the night time only the battery can support. So this is as per your anti-islanding IEEE norms, everything, it follows all the standards, and we have done extensive testing and certification of the product. So you can connect and disconnect from the grid, meeting all your interconnect, reconnect timings, your LVRT, HVRT limits, everything it can be, adhere to. So this is some internal view. Basically, once you open the system controller and there is a top panel, basically a dead front, we call it a plastic front. We remove that, and only an installer removes that because it exposes all the terminals. And after you remove that, you basically connect all the connections. We have marked ports for every connector here, and we have all the production CTs and consumption CTs, because what we do is we collect all the data. We show all the data to the user as well as the installer. So how much the PV is generating on each phase, how much the battery is charging and discharging, how much your loads are consuming on each phase. Everything you can see, and we have all the CTs pre-wired inside the unit, so that installer doesn't have to spend so much time wiring CTs, identifying the lines and wiring CTs. Everything is pre-wired. As long as you connect all the wires to a dedicated terminal, you will get all the data and all the monitoring. And yeah, and it has a dead cover. We have a cell modem as well for the backup internet I talked about. Let's go ahead. Yeah, so basically this is what a system diagram looks like. Now you can see here the central is the system controller, we have the battery, we have the PV, we have the grid supply, right? So what about the monitoring? So what we can do, because we are an AC coupled system, we handle each device AC line in itself. We don't combine DCs and everything. So what you can do is, and we have the flexibility, that you can put a solar generation meter on the AC line, and you can monitor only the pure play solar generation. Even though there's a battery at the side, you can only monitor the solar generation, and you can have a net meter when you connect the grid supply to the system controller. You can have a net metering there, so that whatever solar produces, you would know that. How much the solar charges the battery, that also will be calculated, and the net, if ever you export to the grid, that it can be accounted for as well. So both of these accounting you can do. And what you can do is you can separate the backup and non-backup loads. Like if you have some essential loads in the home that you want always to run, the battery and the PV can support it. When you go to off-grid, when the system disconnects from the grid, at that point of time, the non-backup loads cannot be powered. Only the essential loads can be powered, and all of this is seamless within 120 milliseconds. Only very high sensitive modems or something may see some disturbance, otherwise nobody would know that you have switched over to backup. You can see the app, the user can see what is going on in the app, the installer can see, all the data will be captured, but you can do it like this. There are two configurations like whole home and partial home. Whole home is when you put all your loads as a backup. Partial home is when you segregate the loads. You don't want, like for example, right now we cannot back up any pure three-phase load like a three-phase motor or elevator. You put it on a non-backup. Only the single-phase loads we can back up. Yeah. So adding to the one point here, maybe when you plan the backup and non-backup load, so we have to segregate the loads. Whichever the non-backup circuit, you have to segregate separately. Whichever the backup load, we have to make sure to provide a separate neutral for the backup circuit. Because India, I think still people are just following the UPS methodology. They are not running the separate neutral. Please make sure to run the separate neutral.
So this is how the basic configuration, as Sardip explained, it's a very simple. We have the 4 or 5 connections. We can make sure the complete home management system. Maybe here I can open up some question also. If anybody has any questions, Please. maybe we can involve and At this we can point, talk more. yeah. What's the size of that microinverter that you have? Yeah, so, yeah. Good, sir. But you can see this is your microinverter. So each panel will have the microinverters. So this rating of this microinverter is 480 watts. 480 watts. Yeah, to deliver the 480 watts output. Over So, PLC. PLC. Power line communication. From the microinverter to the controller, it's a power line communication. The same So AC that cable means will be. most of the communication is wired. It's all, everything is wired. Everything is wired, yeah. Nothing is with the only wireless data communication you are- basically to the cloud, and also, for example, for data monitoring purposes, this connects to your home Wi-Fi. Ah. Home Wi-Fi or home Ethernet cable can also be put. Both of these options are there, but internally in the system, all the communication and control is through a wired. So when we say wire, there is no any separate communication cable. Whatever the AC cable you are using, for example, from the microinverter, you will have the 2 phase and neutral cable, right? With the same cable itself act as a communication cable because it's a power line communication. And also, if you look at our system controller to battery communication, it's a wired communication. It's not like a other model like a Zigbee or wireless communication. So we have the seamless communication through this. Sorry? CTs, if you look at the controller, right, inside we have the 3 production and 3 controller consumption CTs. So we need to open the dead front. If everything is a pre-wired. Everything is pre-wired. We have three CTs on production, 3 CTs on consumption. So you can have a 3-phase system: line 1, line 2, line 3, 3 production and 3 consumption. Three in the sense. Sorry? No, I will just explain. Accuracy. Accuracy is Plus or minus 1%. 1%. Any questions? We have our distributor Access Power here. They can explain you the pricing of it and questions. Madam, you can see your answer to your question. Yeah. So if you look at the system controller, maybe we are unable to open here. We don't have the proper space. You have the PV terminals. The solar PV terminals has to be connected here, PV cables. Similar like our grid input, right? It has to be connected to the grid input terminal. We have to just connect the cable. But inside CTs are already integrated. We don't need to do any external CT connections. Everything is a pre-wired. It's very simple for the installation. Behind the mains connection, mains terminal, the CTs, consumption CTs are there, and behind the PV terminal, production CTs are there. So all of this is like Pre-wired actually. Once you connect, you will get. So if you want a battery backup, what changes you need in this? No change. You have to just connect the battery power cable, the positive, negative, because it's AC only. There's no DC. The AC coming out of this battery from the side or from the rear, you'll just connect it to the port for the. There's a dedicated port marked for battery as well. So you connect it Can you just positive open and negative. hold only for 2? So from the battery inside itself, we have an inverter, right? Yeah, Six inverters Battery we we have. have the bidirectional inverter. There is a PV inverter which is sitting on the top of the solar panel, which will convert DC into AC. Yeah. AC power will be connected to the system controller. Yeah. Is it possible to remove the screw or not possible? So the system controller is a separate. This is the system. This is system controller. What do you So see? the battery. So That is the it next one. It is not a battery backup system. This will be there. You can do so the flexibility that we offer, sir, is that if you put up, for example, somebody who wants to put up only solar now, not the battery, okay? So you can put up the solar, you can have the system controller. So you can have the inverter and you can have the system controller. You don't have to buy a Q relay or a gateway separately. You just connect it here, leave it like that. In future, if the customer wants the backup, then they can add a battery. And till the time they have the battery, till the time they don't have the battery, the system will not go off grid. It will just run as a normal grid connected PV system. So this battery you are simply connecting to the AC side. Yes. Yeah, this is the AC This battery. is AC only, sir. This battery is AC battery. So Battery positive and bottom of the AC. compartment is the DC battery, and we have the bidirectional. Cut off. Yeah, here. The MID, the microgrid interconnect device is here. So what it does is, for example, the AC power from PV is coming here, the battery is coming here, the MID is here, microgrid interconnect, like a, it's like a, assume like a 3-pole switch or something inside, okay? So this basically connects all the 3 lines together. The
AC line coming from the PV, the AC line from the battery, and the grid side and the loads. All of these are connected. Now, when we sense a loss of voltage on the grid side, as soon as you sense it, we will disconnect. We'll move the switch from the grid side and we'll open it. So what will happen is the AC, the battery, and the essential loads, only the backup loads, they are still connected, and then you form the microgrid. So it will still charge the battery. It will still charge the battery. Yes. So in the daytime, if the power goes off, for example, I'll give you basics. For example, like the load running essential is 2 kilowatt load. The PV is 4 kilowatt. Okay. So what will happen is 4 kilowatt PV, out of that 2 kilowatt will go to run the loads, and the remaining 2 kilowatt will charge the battery. And for example, if the load increases from 2 to 5 kilowatt, the PV will support 4 kilowatt, the battery will discharge 1 kilowatt more to support the load. That's how the microgrid is sustained in a The system. selection of this partial is backup and non-backup. How do you do that? That is a wiring segregation. Inside the home, suppose we provide the UPS, right? What generally we will do? We'll segregate the backup loads. Correct. So Similarly, so you have two different setups. yeah, we have the two different terminals. Yes. Basically, if you look at here, there I'll is go back. three different kind of flexibility there. Yeah. So here, once you open, there are like 3 rows of terminals. Okay. One is to connect only the grid supplies, one only for the backup loads, one only for the non-backup loads. All the circuits that you connect on the non-backup will get disconnected as soon as the grid is gone. So that is not like limited. If you want, you can have the 100% also. You can have, So but that if you depends look on at the the sizing. terminals, right, 63 amps. You can connect up to 63 amps backup loads. Okay. Single phase 63 amps, that's our limitation. Only till 63 amp and only single phase we can back up. Yes, Yes, battery single phase. If you add more batteries, all the batteries will be in that phase, it will be a single phase. Every battery. No, presently we cannot. We are developing a 3-phase battery. Till the time we have that, all of these batteries are single phase only. We can add in the next phase. Not right now, so this battery you cannot. This battery you have to add only in one phase. See, the same controller only. What we are doing, we are developing some software. Single phase. Already we launched in the Europe. We are trying to bring it to the India also. No, system controller remains the same. The battery, so for example, battery I showed you, there's only live and neutral terminal, right? So the battery terminals are changing. L1, L2, L3 neutral will come so that we get 3-phase output from the battery. Right now the battery can only give single phase. Each battery gives 16 ampere. So if you have like 4 batteries, you can get up to 64 ampere, something like that on one phase. That is the maximum limit that you can see. You can see here, this is the legs basically which we discussed. You can see the 3 kind of legs. One is on the grid input, one is on the backup, other one is on non-backup. Just like one cable has to be connected here. Yeah, you have the line. Once the new battery comes, then you can put the battery. Right now this battery cannot be. No, I understood your question. What I am saying, for 3-phase you need a neutral line. You can see the cap is closed now. We have the terminals. To avoid the misuse at the field, right? We just close this cap. When 3-phase comes, maybe we will remove this. And also these batteries, we can connect the inductive loads. We can run the ACs, we can run the motors. It has a high interest capacity. So just installation overflow. So first we need to mount the system controller. Then for the battery we will have the mounting frame. It has to be fitted on the wall. Or we can have the floor mounted frame also for the battery. Just go. So once frames are mounted, we have to place the battery on the frame. Just hang it like wall hang. Next, we have, as we said, we have to connect the 5 cells. So we have the battery cable, which is coming from the system controller to battery. Then the communication cable for the battery, the violet color, whatever you are seeing here, battery control cable. Then there is a PV input cable, which has to connect to the PV input circuit. Then grid input, we have to connect with the proper MCB rating and we have to connect the grid input. Then we have to segregate backup load or non-backup load. Inside the home, we have to segregate the loads. That input has to be connected to the system controller. Yeah, 3-phase grid we can connect. 3-phase grid and 3-phase 3-phase grid, PV. 3-phase PV we can connect. So
it will happen during on-grid, 3-phase PV will work. When it goes to the off-grid, since we have only the L1 phase, single phase reference, only L1 phase PV will work during the off-grid. Sorry, sir? No, we will not short. Basically, he is asking the schematic. So we are showing the single phase here. With the 3-phase, we will take a reference. Maybe similar like we will have the 3 set of rows, R phase, Y phase, T phase. From the each phase, we will give the input. For example, if you look at here, your neutral will be common. Okay. PV input neutral will be common. R phase, Y phase, B phase. The corresponding cable will be connected here. 230 volt. Each inverter is 230 volt. You can operate plus or minus 20%. 184 volt. To Same with the battery, 230 volt, 50 hertz. Yes, Yeah. everything is parallel. So even if one inverter doesn't work or there's a partial shadow only on one panel, then the others will keep working because it's all in parallel, it's not in series. So there's no reduction of amperes on the strings. How many panels you work with? So with this cable, right, our We have cable, 7 of these. our model is a single input. Okay, that is the concept of microinverter. We will have the every panel will have the microinverter. We have the cable rating of 20 amps. So what you have, you can connect the 7 for one branch. Accordingly, you can go to any capacity. We can have more branches, but each branch will have 7 drops of it and 7 micros. Yeah, we can connect. 2, yeah. 2 into 3, yes. ROIB, yeah. Simple connection. You Yeah. can, like, yeah, These 1 are kilowatt approximately. Our cables. So what we will do, we will connect the microinverters in parallel. That means your voltage will be remaining same, 30 volt. Each microinverter current will be keep added, AC current output. Yes, Yeah, if it is 6 panels. Suppose you have the 18, we will have 6. We'll divide it. Sorry? Yeah. In backup, what happens we have the is app. only Through the the app L1 we phase come to know. microinverters Also on the road microinverters and will the have the batteries indication. will work. Only for the L1 phase loads. It's a single phase backup. Right now we only backup. So physically you can check if it is a postal condition, it will show the green. Yeah, battery and the system We control can is see there. the red indication. Suppose if the battery is energy is working good, it will show the green. If any fault is there, it will go into the red. You can able to sense. Time. How much it will be the backup time? Backup time. Okay, so for example, if one battery is 5. One battery is 5 kilowatt hour capacity, right? So depending on how much load you connect, if you connect 1 kilowatt of load and how much time you run it, depending on, so if you need more capacity, you would add another battery, it will give you 10 kilowatt hour, like that. So it is scalable in that way. It's AC coupled. You add more batteries, and depending on your load, you can have that much amount of hours of backup that you can support. Not right now. Not right now. Communication protocols. Not we only don't support. communication. See, now the biggest problem in India today, right? If you go to any home energy system, inverter we have to buy from one manufacturer, battery from another manufacturer, the controller hybrid inverter from other manufacturers. But in Enphase is the only company, we have own all the components together. Suppose after selling, if somebody has some fault, somebody issues, right, they can call to Enphase customer support team, they can get the resolution for all the components. The challenge in the solar industry today is, suppose if the battery fails, they will say that this is not the battery issue. You can They have to always go to point the the finger to the factory. other component, right? Yeah. For the customer, they won't know. But we manage the entire ecosystem ourselves, so anything, be it a communication, and this helps us to control each and every. For example, if you put a third-party inverter or a third-party battery, right? Controlling that battery to give that charging, discharging bias and all is not so easy in a home energy management system. Because we can do it, we have designed it, every component we do it, so we can control it more accurately, and we can also have we collect lot of data. So any fault or any issue that happens, it's all logged in. So our customer service is trained enough to go through the logs and engineering, they can understand what's the issue. Also, one more thing, if you look at any other competitor today, if as a homeowner, suppose you are the homeowner, you have to approach your installer. Installer has to communicate to the OEM, customer support. But Enphase is the only company, even homeowner also can reach out to our customer support directly. Installer also can raise the complaint, homeowner also can raise the complaint. So considering this all, we are not preferring to put into other components. So these are few installations which are running into the Bangalore, Chennai, even though in Kerala. The final installation will look like. Yeah. I want to run the non-essential loads from the battery during night time. The essential loads during
from the grid. Yes, that was you so Essential loads you want to run through battery. yes, during night time. During non-solar hours. Yeah, non-solar hours the battery will work. So I will just go to the operation modes. I believe then it will be a bit more clear. We'll go to, so this is something, let me explain the Enphase app. So what we have an Enphase app. We show how much you have produced during the day, how much you have consumed during the day, how much the battery is charged, how much it has discharged, okay. So now when you use this app, this is a very user-friendly app in which you can set how you are going to use the battery. And there are, as you asked us, so there's will be clear about how you are using the battery. We have three different modes called as self-consumption, full backup and savings. Self-consumption is in which you basically increase your self-independence. Basically you import less and less from the grid. During the daytime the PV fulfills your need, and during the night time the battery fulfills your need. So that you don't have to import from the grid at all. You know, like 80-90% of the time. And late in the night you may have to. So this is self-consumption. But what self-consumption does is, it can also give you, it also does give you the option that the user can set some battery capacity for backup off-grid time. For example, you're charging the battery during the daytime, discharging it in the night time to reduce import from the grid. But you can't discharge the entire battery, because if in the middle of the night the power fails, you need some battery there, right? So you put a reserve capacity like 40%, 50%. So the battery from 100% will only get discharged up to that 40%, and then it will sit idle. It will not do anything. If the grid goes off, then only that after 40% it will discharge and only support the essential loads. So in the night time the battery will discharge to essential and non-essential, whatever load is connected to the system, all of that the battery can cater to. That is what we configure. And if there is a additional demand of the loads, which for example you have 3.84 kilowatt, only one battery is there. In the night time the load is 6 kilowatt. So the battery will give you 3.84 and the remaining you have to import from the grid because there is no PV. So that is the thing that we configure in a self-consumption mode. We have something like full backup in areas where there is a lot of grid outages and you want the battery just to work like a UPS. So that is full backup. It will always remain at 100%. Only when the grid goes off it will discharge. So that can be configured at site. By the homeowner, not only at the site, later as well. The user can always change the mode depending on if he or she sees that they need to, some changing is happening in the grid. So they can always configure it. And there is something savings mode. So now this is new in many parts of the country. We have time of day tariffs and time of use tariffs. In the daytime, night time, there are different tariff rates. So you can configure all of that. In Kerala, we are implementing TOD. TOD, yeah. So when the TOD is there, you can enter your peak rates, off-peak rates, and all of it. And depending on that, it will optimize. We have the optimization engine inside it. It will optimize how less and less you can rely on the grid. And you can basically use your own system. During the peak hours, you will not import. During the off-peak hours, you may charge the battery from the grid to do that, energy arbitrage we call it. So we have this kind of system. This we have already launched in major parts of Europe, North America and Australia, and we have integrated with a lot of grid services, VPP applications and dynamic tariff applications in Netherlands and Belgium, where we actually do this, and we have a dynamic tariff schedule coming in from the utilities, and we basically go by that schedule. This can be done through the app. Something to the mobile app. To the mobile app. We don't have internet. So this similar portal the installer also has. So every site the installer commissions, they can also see what is going on at the site, so that if the customer calls the installer, they can also log in and see. They don't necessarily all the time have to rush. It may be a simple breaker gone off or a switch something turned off or some button that they have to press, that they can always tell from the logs and tell the user. It reduces the time and the downtime of the system. So we record everything that is going on at the site, every backup event, everything that has happened in the site is logged, so that the moment customer calls or anybody, we can see from the back end what is happening at the site. We can deduce and instruct the homeowner and the installer to rectify the system. Access this inverter only from the internet, or locally can you directly connect to the system?
locally, like it needs internet. Suppose we don't have an internet connection, which is not. The cell modem is there. The cell modem is there. It can connect. It needs an internet connection, right? No, it has a SIM card. Suppose SIM card, range is also not. Everything can be controlled. Then how Yeah, we need internet. Some way or the other, you need internet. without internet, nothing else. No. System will run, but we need to regularly monitor. If you no, he wants to monitor. He wants to check the functioning of a system. Without No, we need internet. Locally, you cannot connect. locally, how sir? How do you want to connect? Bluetooth only at the time of commissioning. There's a Bluetooth device, but it's Local network can I connect? Local There network. is not internet. Through my local network can I connect? local SIM card network, right? No, what is local Wi-Fi, network? Ethernet, Wi-Fi. No, Wi-Fi, yeah. There is We no can connect. internet. See, Wi-Fi is a communication. My Wi-Fi network I am not connected to internet. So can I connect to the Wi-Fi and No, that is not possible because we have lot of security features in it. So, for example, if anybody wants to tamper into the system, right, that is the easiest way to do it. Like you have the local Wi-Fi, you have the local area network, and you connect to the system. And if it is not via any internet, we have lot of security measures here, which operates only when you have a connection through internet. We don't expose that connection in a local network. No, but I still not understand. not connecting to internet is secured, right? No. No, I'm not No, getting. you- Wait 1 minute. I'm not getting the question, sir. Can you please He repeat? wants to connect locally, like there's no internet, like Bluetooth, right? There's local area network. If you, for example, if you have the home Wi-Fi running, Wi-Fi router running, router may not have internet supply, but you are still connected to the router, right? That's what he means. He means to connect to the system locally without the internet, but that exposes a lot of security issues or security mishaps that can happen. So we don't expose that. We need to get that connection via internet only. So the internet can come via home Wi-Fi or a Ethernet or the SIM card cell modem, any of these three options. But we need it. Basically, that means the data is from your server only. Yes, Yes. Everything is uploaded to cloud server. Only during commissioning, we have a mode in which we expose only few, like for example, when the installer connects everything, sets up, we have a commissioning app, installer app. Only at that point of time, we expose some Bluetooth connection with the mobile to check something. For example, for that period, when the system is not fully commissioned, we may not have proper internet connection established. At that point of time, we expose some Bluetooth connectivity, but that's very limited, not later. So firmware updates it will do automatically. Yeah, over there. Because it is connected to the home Wi-Fi or Ethernet. So over the air, all the firmware upgrades Automatically from your server it will come. from our server Should we do it manually or automatically? automatically. When we release it, automatically. Just like an app. It's an application. So whether any warranty issue is there, if there is no internet. Warranty. It should be always connected. Right? അത് ബില്ല് നോക്കണ്ട. That's the reason we have the cell modem. Cell modem will be always connected to that. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. ആ ബില്ലൊക്കെ കാണിച്ചാൽ We specify that There is always connected policy. for some time, like for very limited few minutes or some few hours, it loses connectivity in between. That is fine. But for a prolonged majority of the time, it should have internet connection, some way or other. So the warranty will only apply if it is connected. Yeah, if you just connect it in a very remote jungle and don't have any internet to it, so then it will be very difficult to honor the warranty if something goes wrong. We need So warranty meaning something gone to the system. Right? The only way to we have to come to the internet. Through that we can diagnose and see the system. So and warranty that's why will this SIM card, right? It's not a local network. It's a global AT&T and T-Mobile. These kind of networks we connect to. It's not a local. Also a SIM card. It's already Yeah. there are two SIM cards. One is a physical SIM, one is an eSIM. Both of them are there, and both of them provide. So there are like few. Depending on the region to region, we subscribe to that network operator, and we can switch between alternate network operators to maintain Only if the Wi-Fi is not there. only if the Wi-Fi is not or the Ethernet. If Wi-Fi or Ethernet is not there, then the cell modem will be the backup. Here the option is the Ethernet also. Yeah, we have Ethernet is that. there. Yeah, here is the Ethernet. The cell modem, then you want to use the Wi-Fi. Or No, SIM will be by default. We have the by default 5 years back. recharge that SIM.
5 years by 5-year default, data plan 5 we years provide. data plan. At time of purchase, we provide 5-year data plan. After that, I believe it's a nominal recharge and all that. Even if Wi-Fi is there, we have to. Like it won't use the data. Like the Wi-Fi is there, it won't use the SIM. Wi-Fi is okay. Anyway, we have to recharge the SIM. So after 5 years, you have to upgrade the cell modem. Yes, alright. After the 5 years. Cell modem is warranted for 5 years. After 5 years, suppose it is gone bad, not getting a signal, you have to upgrade it. Wi-Fi will be there, but anyhow, always Wi-Fi also will not be stable. That's the reason we need this backup. And after we want to control. Yes. Yeah. We have to monitor and control. Because it needs a lot of software upgrades, It's basically. a home Every energy period. management system. A home energy management system without internet is very, very difficult to control and operate. Because tomorrow we have plans to launch EV charger and a lot of these things, right? So this entire ecosystem needs internet. And for example, if you launch BPP applications or any of these grid services, all of these are internet based. And we connect like Sir, all upgradation is through firmware update. So definitely we need the internet connection. Then the system will automatically get upgraded according to the grid. and it's the safest way, sir. I tell you, like in many places, like I've seen in cases in Hawaii, where there's a large fleet of connections, and some hacker wants to hack into the system. And if you don't have proper security measures, they can control your home, which is something which is very dangerous. And that's why we have a lot of security features and the integration, for example, with KSEB or any other utility servers, we do through cloud API integration only, which is very safe and secure, and only like through API only key parameters are exchanged and only those functionalities are exposed. Not all the functionality. The moment you talk about a local LAN connection, a lot of functionalities can get exposed and people can tamper with the site which they don't want, and it's very unsafe for users. So this will connect only to your server. Yes. And if we have an agreement and sign up with any utility server, it will connect to the utility as well. We have connected to many utility servers in Australia, in France, Belgium, US. The software firewall. Yeah. Yes, security firewall is there. This envoy communication, this gateway communication, this is our main and only point of connection to the cloud, and this has the firewall. Okay. Anything else like I just want to talk about the micro. Sure. Just open the micro. I'm just giving you a small introduction on microinverter. This is the microinverter. Actually, we planned a topic here is home energy management system. That's why it's straight away gone to battery. So this is the first device connected to the solar panel. It's 1.5 kg. Yeah. 1.5 kg. 1.6 kg. Yeah. And it has the capacity to connect a panel around 670 watt peak. Okay. It's 480 VA, but the panels are always designed on STC condition is 670. If it is a 650 watt panel, its nominal cell temperature condition will be below 440 as per the temperature and the light intensity. Here the light intensity will be only 600 watt per meter square light. This is tested under 1000 watt per meter square light. So the panel will perform only below 500 watts, 440, 480. Bifaciality also there. Bifacial panel will perform another 10 to 20% more. Then it will come to around 480. So it really perform well up to 635 as per our installation standards. So it is more safer to have 650 watt panel. So here is the data of the inverter. We have two options, IQ8HC for 550 watt panel, and for 670 watt peak we have IQ8P. Okay. So Laptop call. 560 and 670. Again.
So we have the two variants. As you said, IQ HC compactable for up to 560 and IQ EP for 670. Even in India, if you look at the typical condition, right, people are going up to 1.5 by considering the overall LCOE. So we can go, I think we are suggesting some 1.3, but even you can go higher watt peak also. There is no any enforced DCAC limitation with our product. So these inverters are, as we discussed, it's a 230 volt. We can operate plus or minus 20%. So that's how we tested our Pro node product here. We are allowing for plus or minus 20%. And in terms of the output current, IQ HC is a 1.67 amps and IQ EP is a 2.07 amps. So that means with our Q cable in a branch, IQ HC we can connect 9 microinverters. IQ EP we can connect 7. And you can see the dimensions, IQ EP is a little bigger, you can see the dimension 265 into 235 mm. IQ HC is the smaller variant, it will have the 212 into 175 into 30.2. So our inverters basically it's a BAS approved and also it meets all the standards and grid complaints. We can see all the certificates. Even if you look at the microinverters, we can see the BAS label here. So that means it can be applicable for any subsidy, PM Surega, MNRE schemes, everything. It can be applicable. How much is the total installation of microinverters in India? So we have around 15,000 installations. That means we already deployed 2 lakhs microinverters into the field in India. For each panel it costs around 12,000 rupees. 12,000 altogether, where a lot of accessories is there, like Gateway, protection, communication device. So in the industry, if you look at, this is our recently launched IQ relay. This is the only relay providing with a 5 years warranty in India. So through this relay, we can able to monitor. If any abnormal voltage conditions, we can able to take the logs and we see what are the voltage went wrong there also. So we have the higher 520 volt MOV, it can sustain into the Indian grid such conditions. It's specially designed based on the lot of R&D background for the Indian test conditions. Yeah, single phase, yeah. One is the DC input, other one is the AC. So you want to give the DC input here. We have our own connectors. We have our own DC connector. What is the maximum panel that you can connect to this? There is no limitation. We can go up to 700. So what will happen mean, maybe in some of the peak summer time, some corner cases we can see the clipping. But by considering the overall economic, How many kilowatt? Yeah, correct. Kilowatt. AC kilowatt, ma'am. You can Scalable, yeah. It is scalable. You want. So whatever may be that, this is having only this capacity. Correct. so that means No, your battery is having your Yeah. Battery. You can add more batteries if batteries you want. if you want. So same like PV, you can add more PV inverters or you can add more batteries. You can keep adding as per the site requirement, your rating, your interconnection rating ampere. So the beautiful thing about this microinverter is basically the specific generation. If you see kilowatt hour produced per kilowatt peak per kilowatt AC per day, right? So like specific generation per day. So a 1 kilowatt system, if a typical string inverter they go up to 3.5 something like that in a day, maximum to 4. Even in Bangalore cloudy conditions we go above 4.5 easily because of the added benefits of per module generation, and we counter any shadow losses. If you have one tree shadow or one monkey sitting on one panel, the other microinverters will produce to its maximum potential. So that's how over a longer period of time application, the generation is very high in AC coupled system. So that is one of the biggest advantage because you don't, so all of the efficiencies that you see 96%, 97%, those are all piece of paper, right? But when you operate it, it should generate more. That's the whole intention. So if you see that over a long period of time, the generation is very high and the degradation of inverter is very low. That's how we give up to 25 years of warranty in India. What is the efficiency of your inverter? previously 97.
It's around 97% of CEC efficiency. It is around 97% CEC. AC to AC. There in the data sheet, not the value. Yeah. I think any more questions, I think you can conclude the meeting. Maybe we'll share our business card. Maybe if any doubts, you can reach out to us. Anyway, you have a stall also. Yeah, we'll have ours. Saradeep. Saradeep. Okay, thanks Saravanan and Saudip. It was a wonderful session. I think most of your doubts are covered. If you have any remaining doubts, you can still visit their stall. Stall number 6. So, thanks again for this wonderful display. I hope it will be beneficial for everyone and everybody got a good understanding of the microinverter technology. Thank you. Thank you.
Operating Officer, Reviewer Technologies, and he is coming from Trivandrum. This session is the home automation, the future of the home automation. So I welcome Anandu to this program. Thank you. Audible അല്ലേ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ആൾക്കാർ വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ വി കെൻ പതുക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇസ് എവറിബഡി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ മിക്സ് ഓഫ് മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്? ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഡം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പോലെ എൻ്റെ പേര് അനന്തു എന്നാണ്. ഞാൻ വരുന്നത് റിവൈവോ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ്. വി ആർ എ ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ കമ്പനി ബേസ്ഡ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം. വി ഹാവ് ഓഫീസസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇൻ ദുബായ്. What we basically deal with a particular company called Vosart. They are an Indian brand that makes home automation devices for the Indian subcontinent. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ only Apple recognized smart home company is Vosart. ആപ്പിളിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you find them. അപ്പോൾ I used to work there as well, Vosartil, directly at Vosart in Hyderabad. That is where I got into automation. That is where I learned about automation. And അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഹോം ഡിവൈസസ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിനും 2021-22 ടൈമിൽ വരെ അവൈലബിൾ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിനും we have bought them, we have stripped them down, we have checked out what goes into it. So, and we have learned quite a bit about how the automation industry in India works, what all components people are using, what technology is going behind home automation in India. This presentation is based on that particular insight that we have gathered over the last, say, 3 to 4 years about how the industry is changing, how people are adopting, what all ecosystems are there in this particular industry. പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ, ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡൊമൈൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Before we begin, I want to show you a video. This is from a movie. 2010 റിലീസ് ആയ ഒരു പടമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൂവി എന്നാണ്. I was a kid when this movie released. അപ്പോൾ ഈ പടം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും this movie has left an imprint on me. Not for the storyline or not for the way it is shot, but for the technology that it showed. Currently I am dealing with the kind of technology that was shown in that film in 2010 as futuristic. That is a full circle moment for me as well. So I'll just start by showing you the video. Wake up, Daddy. ഹലോ, ആ നമ്പർ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അന്നിട്ട്. Wake up, Daddy's home. Welcome home, sir. Congratulations on the opening ceremonies. They were such a success, especially your second year. And may I say how refreshing it is to finally see you in a video with your clothing on, sir. You! I'll just imagine you all soaked in motherboard. I'll turn you into a wine rack. Anything else today is coffee, good commercial spirit. We are up to 80 ounces a day to counteract the symptoms, sir. Check bleeding levels. Blood toxicity, 24%. It appears that the continued use of the Iron Man suit is accelerating your condition. ഇത് 2010 റിലീസായ അയൺമാൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയാണ്. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഗരാജിൽ വന്നിട്ട് ടോണി സ്റ്റാർക്ക് ഗിവ്സ് എ കമാൻഡ്, ഐ എം ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജാർവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ AI ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് എവറിത്തിങ് എൽസ്. നമ്മൾ ആ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടില്ല. പുള്ളി ഒരൊറ്റ കമാൻഡേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഐ എം ഹോം.
do the rest. Whatever it needs to be done, do the rest. And that particular AI is doing it for him. What all is involved എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ പുള്ളിക്ക് the AI what it did is ഒരു holographic projection ഉണ്ടാക്കി, like augmented reality and virtual reality right there for you. And then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് ടോക്സിസിറ്റി ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീറ്റർ ഇറ്റ്സ് an IoT ഡിവൈസ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയും. ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു IoT ഡിവൈസ് ആണ്. ആ ഡിവൈസിൽ എടുത്ത റീഡിംഗ് ഡയറക്ട്ലി ആ AI-ക്ക് കിട്ടുവാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് AI ഇസ് ഗിവിംഗ് ദിസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ബാക്ക് ടു ദിസ് യൂസർ. ഈ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന യൂസറിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ദിസ് ഇസ് ദ റീഡിങ്സ്, I took the readings, this is the observations that I gathered from that readings എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ this is a home that is working for the user. ആ യൂസറിന്റെ നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കി ആ യൂസറിന്റെ നീഡ്സിന് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോമാണ്. 2010 ഞാനിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും I was like, this is way ahead in the future, this is not going to happen in my lifetime എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ കൊള്ളാം. Fast forward like 10 years later, I am working at this company called Vosat that does exactly or more or less the same thing. We are making products that are making people's lives easier. We are making things convenient for them. And yeah, with that, I'll just start the topic, the future of home automation in India. Yeah. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം സ്മാർട്ട് ആകണമെങ്കിൽ ഫോർ ഇറ്റ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് സ്മാർട്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു 5-6 കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഓർ എ ഹോം ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇസ് സ്മാർട്ട്. അപ്പൊ അതിലാദ്യം വരുന്നത് ലൈക്ക് ഓട്ടോമേഷൻസ് വേണം. അതായത് റൂട്ടീൻസ്, നമ്മുടെ റൂട്ടീൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ ഞാൻ എണീക്കുന്നത് രാവിലെ 6 മണിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് കർട്ടൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, AC ഓഫ് ആകണം, എൻ്റെ ഗീസർ ഓൺ ആകണം, എൻ്റെ കോഫി മേക്കർ ഓണായി കോഫി ഉണ്ടാക്കണം, എനിക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും താഴത്തെ ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആയിരിക്കണം, എൻ്റെ ലൈക്ക് വീട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കൂടെ ഉണരണം. അപ്പൊ ആ റൂട്ടീൻസിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് സെറ്റിംഗ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ലൈക്ക് ദ വെരി ബേസിക് തിങ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റം അവിടെ ഫോം ആവുന്നത്. അതിനുശേഷം ദർ ഷുഡ് ബി റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ്, എൻ്റെ വീട് ഇസ് ഇൻ കരവന ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റണം, എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റണം, എൻ്റെ വീട്ടിലെ ലൈറ്റ്സ് ഫാനൊക്കെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം, എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതറിയണം, വാട്ടർ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതറിയാൻ പറ്റണം. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് എനിക്കത് അറിയാനും പറ്റണം, അതിന് എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. ഐ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻസ്, റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വെച്ചു, എനിക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീട് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലൈക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മളുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ആപ്പിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വീട് അതിനനുസരിച്ച് റൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രാത്രി വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ കാണാൻ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ ഐ എം സിറ്റിംഗ് അറ്റ് മൈ ഹോം, എൻ്റെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഐ എം ടെലിംഗ് മൈ ഹോം പോഡിൻ്റെ സ്പീക്കറിനോട് ഐ എം ടെലിംഗ് ഇറ്റ്, അതായത് ആക്ടിവേറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലെല്ലാം എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഞാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെല്ലാം വേണം. അത് TV ഓൺ ആവണം, TV ഓണായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വന്ന് നിൽക്കണം, അതിനുശേഷം എൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഡിം ആകണം, കേർട്ടൻസ് ക്ലോസ് ആകണം, AC വേണമെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയണം. എൻ്റെ മൂഡിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിഫറൻസസിലേക്ക് എൻ്റെ വീടെത്താം. Then it brings us to the point of why we need smart homes to begin with. എന്നോട് പലരും ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഐ എം ഇൻ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി പലരും പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുള്ള സ്ഥിരം ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, യു ആർ മേക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ലേസി, നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ മടിയന്മാരാക്കുവാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഐ ലൈക്ക് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. അതായത് ഞാൻ എണീറ്റ് പോയി ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുന്നതും ഞാൻ പോയി TV ഓൺ ആക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെ AC-യുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് സമയത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ സമയം എടുത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഐ ആം ഫ്രീയിങ് അപ്പ് ടൈം ടു ഡു ബെറ്റർ തിങ്സ് എന്നുള്ളത്. ഐ ആം നോട്ട് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ ലേസി, ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഗിവ് യു മോർ ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാനാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൊളീഗ്സും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The more time you have to do meaningful things, that is a life well lived. That is the whole philosophy behind what we are doing. ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പലരും ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എൻജിനീയേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്ന് മാത്രം നോക്കി കാണാറുണ്ട്. അതായത് യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ്, യു ആർ ഫൈൻഡിങ് എ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്.
No, there is very good reasoning behind this, very solid philosophy behind what we do, and there is a very big passion in our hearts on what we are trying to do here. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റിൽ നമ്മൾ റെലവെന്റ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ തിങ്സ് ദാറ്റ് എ സ്മാർട്ട് ഹോം ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സേവ് എനർജി. വീട്ടിലെ നമ്മുടെ എനർജി യൂസേജ് വളരെയധികം സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്മാർട്ട് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്കിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗീസർ ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതാണ്, ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാടധികം എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, യു ലീവ് ദ ഗീസർ ആൻഡ് AC ഓൺ വെൻ യു പോയി. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം കറണ്ട് വലിക്കുന്ന 2 ഡിവൈസസ് ആണ്. തിരിച്ച് ഞാൻ ലൈക്ക് ആ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ബില്ല് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത്, ഓക്കെ ഫൈൻ, 2000 രൂപ ഉണ്ടെന്ന ബില്ല് 2500 2600 കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്മാർട്ട് ഹോംസിൻ്റെ വലിയ ഒരു കമ്പോസിങ് ഫാക്ടറാണ്. അതായത് ദ സ്മാർട്ട് ഹോം ക്യാൻ സെറ്റ് റൂട്ടീൻസ് ഫോർ യു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ വീട്ടിൻ്റെ വൈഫൈയുടെ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് പോയി, ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹോം. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം ഫോൺസ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. വീട്ടിൽ ഒരു ഫോണും ആ വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി ഫോൺസ് ഒന്നും ആ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അപ്ലയൻസസും ഓഫ് ആകാനുള്ള കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ടു സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഔട്ട്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻസർ കോൾഡ് പ്രസൻസ് സെൻസർ, ട്രൂ ഓക്യുപ്പൻസി എന്നാണ് ഈ ടെക്നോളജീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്സ് ഐ ലൈക്ക് അബൌട്ട് സ്മാർട്ട് ഹോംസ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂമിലിരിക്കുകയാണ്. ഈ റൂമിൽ ഇമാജിൻ ദിസ് ഇസ് യുവർ ലിവിങ് റൂം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫാമിലിയിൽ ഒരു 5 ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 5 ആൾക്കാരും ആ റൂമിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ, അതായത് നോൺ ഇൻട്രൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിക്ക് ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ, ദീസ് ആർ പീപ്പിൾ ആർ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ, പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ദെയർ, പീപ്പിൾ ആർ ലൈയിങ് ഡൗൺ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റൂമിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോമിനെ ചലിപ്പിക്കാനും പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിപ്പോൾ രാത്രി വീട്ടിൽ ചെല്ലുവാണ്, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു മൈ റൂം, ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുവാണ്. അപ്പം ഞാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ സെൻസറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വാട്ട് സെറ്റ്സ് ദിസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ജസ്റ്റ് എ മോഷൻ സെൻസർ ഇസ് ദാറ്റ് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എ മോഷൻ സെൻസർ ഇസ് ദാറ്റ് മോഷൻ സെൻസേഴ്സ് യൂഷ്വലി ടൈം ബേസ്ഡ് ആണ്. ഞാൻ പോകുന്നു, ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നു, അവിടെ ഒരു ട്രിഗർ ഉണ്ടായി, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ട്രിഗറിന്റെ എഫക്ട്സ് കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് വാട്ട് എ ട്രൂ ഓക്യുപ്പൻസി സെൻസർ ഡസസ്, അവിടെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, മോഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അയാൾക്കനുസരിച്ച് ഓവർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ് AC-യുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് 19 degrees Celsius ത്രൂ ഔട്ട് ദ നൈറ്റ്. എനിക്ക് അവിടെ പ്രൈസ് ലൈക്ക് സേവ് ചെയ്യാം, കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം, എൻ്റെ എനർജി ബിൽസിന്റെ കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഞാൻ ആ റൂമിലെ ഏത് സ്ഥലത്താണ്, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ബേ വിൻഡോ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു, ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ വിൻഡോ ഐ ഗോ സിറ്റ് ദെയർ ആൻഡ് റീഡ് എന്നാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആയാൽ മതി. ഞാൻ റൂമിൻ്റെ വേറൊരു കോർണറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഏരിയയിലെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് എനർജി ബിൽസ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ അപ്ലയൻസസിൻ്റെ ലൈഫ് ഞങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ യൂസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. കുറേ നേരം ഓണായി കിടന്ന് നിങ്ങളുടെ അപ്ലയൻസ് കേടായി പോകാനുള്ള ലൈഫ് സ്പാനിൻ്റെ ആ ഒരു നീളം ഞങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടിത്തരുക ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എനർജി സേവിങ്സ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദ USPs ദാറ്റ് വി ഡു ഇൻ കേരള പ്രൈമറിലി ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി. ലോക്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ക്യാമറാസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും കേരള ആസ് എ മാർക്കറ്റ് ഐ ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇപ്പോഴും അപ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എത്തിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഐ വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ മെട്രോ സിറ്റീസ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ആയിക്കോട്ടെ, ഹൈദരാബാദ് ആയിക്കോട്ടെ, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, ചെന്നൈ, നെയിം ഇറ്റ്, any metro city, I worked in home automation and I know people who work in home automation in all these cities. അവിടെയൊക്കെ like people view security as a very serious matter. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ലോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദി ചീപ്പസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. 10,000 സ്മാർട്ട് ലോക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ വി ബൈ ദാറ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ക്യാമറാസ് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഒരു CCTV കിട്ടുമെങ്കിൽ വി ബൈ ദാറ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഈ 10,000 സ്മാർട്ട് ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ബാക്ക് എൻഡ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി സ്ട്രോങ്. അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് ഓഫ് തിങ്സ്, ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി സ്ട്രോങ്. അത് ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാവും. അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവൈസസും
are being manufactured in China. China in the devices are like that is a very big security threat right there. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ എത്രത്തോളം എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നെയൊക്കെ ആര് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് തിങ്ക് ഇൻ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ തിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പുഷ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ലോക്കലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ പ്രൈമറിലി വി വർക്ക് വിത്ത് എൻ എക്കോസിസ്റ്റം കോൾഡ് ആപ്പിൾ ഹോം. ഇവിടെ ആപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ട്? ആപ്പിൾ ഫോൺസ്, ഐപാഡ്സ്, മാക്കൊക്കെ യൂസ് ആപ്പിൾ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ്രോയിഡോ ആപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ? ആപ്പിൾ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റംസ്. അതായത് അവരുടെ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് US പല കോർട്ട് റൂളിങ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി FBI ഒക്കെ ഇവരോട് ആപ്പിളിനോട് തന്നെ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോൺ നിങ്ങളൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് തരുമോ? ദിൽ സേ നോ, വി കാൺട്ട്. അവർ ഇത് കോർട്ട് ഹാസ് റൂൾഡ് ഫോർ ദം ടൈം ആൻഡ് അഗൈൻ. സോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ദിസ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇസ് എൻഷുറിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്കോസിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ സർവീസസ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രൈമറിലി, ബാക്കി ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടി സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബിക്കോസ് ആപ്പിൾ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സെക്യൂർ സിസ്റ്റം ഔട്ട് ദർ, വി ഫോക്കസ് അവർ സർവീസസ് പ്രൈമറിലി ഫോർ ആപ്പിൾ യൂസേഴ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഹോമിന്റെ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ദർ ആർ ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇൻ എ സ്മാർട്ട് ഹോം. അപ്പൊ അതിൽ ഐ ഹാവ് ട്രൈ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദം ഇൻ ടു എ ഫ്യൂ കാറ്റഗറീസ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് 3 കാറ്റഗറീസ് എസെൻഷ്യൽസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന 3 കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. വൺ ഇസ് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ചസ്. ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്വിച്ചസിനെ ഒന്നുകിൽ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ എൻറ്റയർ സ്വിച്ച്. ആ സ്വിച്ച് ബോർഡിലുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ബോർഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ക്യാൻ കീപ്പ് അനദർ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിച്ച് ഇസ് സ്മാർട്ട്. അത് തന്നെ സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കും, അത് മാനുവൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് സ്വിച്ച് ബോർഡ് സ്മാർട്ട് ജസ്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഡിവൈസസ്. നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന വൺ ഓഫ് ദീസ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഈ സ്വിച്ച് ബോർഡിന്റെ പുറകിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. വയറിംഗ്, ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന വയറിംഗ് ഈ ഡിവൈസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ ഐ കണക്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ടർ വയർസ്, ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ടർ വയർസ് എടുത്ത് നമ്മൾ സ്വിച്ചസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ വെൻ യു കോൺഫിഗർ ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ഫോൺ, ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സിന്റെ ജോബ്, 15 to 20 മിനിറ്റ്സിന്റെ ജോബ്. ആൻഡ് വൺ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഇസ് സ്മാർട്ട്. ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിനകത്ത് യു ഗെറ്റ് ലൈക്ക് 5 സ്വിച്ചസ്, 5 സ്വിച്ച് വരെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, all the companies out there in the market, ഇതേപോലുള്ള മോഡ്യൂൾസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കമ്പനീസും ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് 2 സ്വിച്ചിന്റെ 4 സ്വിച്ചിന്റെ 5 സ്വിച്ചിന്റെ ഒക്കെ മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. വി കറന്റ് ഹാവ് 5 സ്വിച്ച് ആൻഡ് 2 സ്വിച്ച് മോഡ്യൂൾ. ആൻഡ് ദെൻ ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ഫാനിന്റെ റെഗുലേറ്റർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. സോ there is a 4 switch module in which like the 4th load is for the fan. ആ ഫാനിന്റെ ലോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻ സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവരാം. ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി അപ്ലയൻസസ്, സേ ഫോർ AC, ഇപ്പോൾ ഒരു AC ഉണ്ട്, ഒരു ഗീസർ ഉണ്ട്, 16 ആംപ്സിന്റെ അപ്ലയൻസസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള അപ്ലയൻസസിൽ ഈ ഡിവൈസ് താങ്ങില്ല. ബിക്കോസ് ദ ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓൺ ദിസ് ഡിവൈസസ് ഇസ് ലോവർ കമ്പയർഡ് ടു ദ ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി നീഡഡ് ഫോർ നമ്മുടെ ഗീസർ, AC അതേപോലത്തെ ഡിവൈസസ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസസ് വി യൂസ് സ്മാർട്ട് പ്ലഗ്സ്. ഈ പ്ലഗ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൽ ബി ലൈക്ക് ഒരു 3-pin അഡാപ്റ്റർ പോലത്തെ പ്ലഗ്സ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ സോക്കറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്ലഗ്സ് ഉണ്ട്. Any of these we can use and make those appliances smart. പിന്നെ സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഇപ്പൊ കറന്റ് ഈ കാണുന്ന ഇമേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ FP2 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസന്റ് സെൻസറിന്റെ ഇമേജാണ്. ദിസ് തിങ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹോം ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാക്ക് അപ് ടു 5 people. ഇതിലൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫീച്ചർ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ദേ ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ഫോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് വെരി ആക്യുറേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ള വീടാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സംബഡി ഹൂ ഇസ് സിക്ക് ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ, you have this in their room or the spaces that they commonly occupy, and then you get alerted if they fall down. Like this is foolproof, this never fails. Like if a company if this fails they'll give money in the but if you have people like that in your home, this is one of the best things that you can do for them and for yourself. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത് ബ്രോഡായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് ഹോം ഡിവൈസസിനെ ഹോം സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസിലേക്കാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡോർ ലോക്സും സ്മാർട്ട് ക്യാമറാസും വരുന്നത്. ഡോർ ലോക്സിന്റെ കേസിൽ ലൈക്ക് ഐ
personally like to integrate locks that are compatible with the rest of the devices that you're using in your home. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ലോക്ക് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് എൻ്റെ ലൈറ്റ്സിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുമായിട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം, എൻ്റെ സെൻസേഴ്സായിട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം, എൻ്റെ ക്യാമറയായിട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ റീസണിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഐ എം ഓപ്പണിങ് മൈ ഡോർ ലോക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഡോർ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അകത്തുള്ള ലൈറ്റ്സിന് മനസ്സിലാവണം വീട്ടിൽ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റ് ഓൺ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റ്സ് ഷുട്ട് ഓൺ ആകണം. അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ക്യാമറാസിന് മനസ്സിലാവണം വീട്ടിൽ ആരോ കയറുന്നുണ്ട്, ഇത് 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറാസാണ്, ഈ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് ഡോറിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകണം, അവിടെ എന്ത് ഇവൻ്റാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് വേ വി ആർ ബിൽഡിംഗ് എൻ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം, ലൈക്ക് വി ആർ ബിൽഡിംഗ് എ ഹോളിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം where the lock is not a standalone device, but the lock comes and works entirely with the system that is existing. പിന്നെ ക്യാമറാസിൻ്റെ കേസിലും അത് തന്നെ. ലൈക്ക് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് റിയലി ഗുഡ് ക്യാമറാസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്. പക്ഷേ ഇത് അഗൈൻ ചൈനയിൽ നിന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നാട്ടിൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് വരുന്നില്ല. ഐ ഹോപ്പ് വി ഗെറ്റ് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ സം ടൈം സൂൺ. ഞങ്ങൾ മുന്നേ നോക്കി ഫെയിൽ ആയതാണ്. It's really hard to crack, but I hope someday it happens. But this particular cameras that we use with AI features എന്ന് പറയുന്നത്, they have something called facial recognition. അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു 5 പേരോ 6 പേരോ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമേ ടാഗ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റണം. ഞാൻ ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ക്യാമറയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ റെക്കോർഡിങ്സിൽ എനിക്കിത് ടാഗ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റണം. And then what happens is, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാത്രി ഒരു 12 മണിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ വീടിനടുത്തേക്ക് ഒരാൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാമറ ഇസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ദാറ്റ് ഈ ആൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളല്ല, ദിസ് ഇസ് സംബഡി ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണം. മേ ബി ഒരു അലാം സൗണ്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആക്കണം, എനിക്ക് മൊബൈലിൽ യൂസേഴ്സിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരണം വീട്ടിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ സ്നാപ്ഷോട്ട്സ് എടുത്ത് വെക്കണം ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ്. അത് ഈ പോലീസിൽ പോകാനായിരിക്കാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫിനായിരിക്കാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് സ്നാപ്ഷോട്ട്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് and it should be able to store these essentially not in the home for the sake of those visuals being destroyed or taken away. It should be able to save those visuals in the cloud somewhere. എനിക്ക് പിന്നീട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റണം ആ രീതിക്ക്. Right. Third section that I have classified smart home devices into is comfort and convenience. ഇത് നമുക്ക് ലൈക്ക് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്കൊരു നീഡായിട്ട് വരുന്നതല്ല, നമുക്കൊരു വാണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഫോർ ടു മേക്ക് ആർ മൂഡ് ബെറ്റർ, ഫോർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ടു സേ ഹിയർ. ബട്ട് യാ, ഈ സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടും, ചില റൂംസിൽ കിട്ടില്ല, ചില റൂംസിൽ നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടും. ആ ലൈറ്റ് നല്ലോണം കിട്ടുന്ന റൂംസിൽ ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ആവണം. ഈവനിങ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗ്രാജുവലി റൈസ് ആവും, നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു സഡൻ ആയിട്ടൊരു പെട്ടെന്നൊരു ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുന്ന ഫീലിംഗ് അല്ല. അത് ഓണാകുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഫീൽ എ സ്ലൈറ്റ് തിങ്, ലൈക്ക് കണ്ണിലൊരു മങ്ങലും കാര്യമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ഗ്രാജുവലി ഡിം ചെയ്ത് പതിയെ ഓണായി വരിക വിത്തിൻ എ സ്പാൻ ഓഫ് ലൈക്ക് സേ 20 to 30 seconds. And then it gets to full brightness and it feels like, yeah, good, this is good. And then ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറെ സീൻസിനെ വെച്ചിട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യോഗ സീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ഡൂയിങ് യോഗ ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് രാവിലെ ലൈറ്റിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഷുഡ് പ്ലേ ടു ദ whatever activity I am doing at that point. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് കംസ് ഇസ് സ്മാർട്ട് കേർട്ടൻസ്. കേർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒത്തിരി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് കേർട്ടൻസിന് വരുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് എ റിയലി ഗുഡ് തിങ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോംഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാൻഡ് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പോപ്പുലറാണ്. ഐ യൂസ് ദം, ദേ ആർ ഗുഡ്. ആൻഡ് റേഡിയോ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ഗിവിംഗ് 5 years വാറണ്ടി, വിച്ച് നോട്ട് മെനി പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർ ഗിവിംഗ്. അപ്പോൾ അവർ 5 years വാറണ്ടിയുള്ള really good sturdy motors they are giving, and I hope they get popular very soon. And ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ബൈ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ their support is really good. I would suggest, instead of Somfy, which is available here in the local market, you go for Radio Motors, which is an Indian brand, Indian make, and support an Indian manufacturer. Right.
ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ മോഡ്യൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. കർട്ടൻ മോട്ടോഴ്സ് ഉണ്ട്. കർട്ടൻ മോട്ടോർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, മോട്ടറിൻ്റെ ഓട്ടോമേഷൻ മോഡ്യൂൾ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഈ ഓട്ടോമേഷൻ മോഡ്യൂൾസും മോട്ടോഴ്സും ഒന്നിച്ചായിരിക്കില്ല. വി അറ്റാച്ച് ദ module to this motor and then we make it work, right? And then another category that there is smart ACs. If you see the device on the second row, that's a IR controller. Namada oru remote ine either remote ne anengilum it can learn that particular remote and then it can give commands like the remote would to the device that the remote is controlling. For AC ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിമോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഐ ക്യാൻ ഷോ ദി ഐഡിയ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓരോ കമാൻഡ് ഓരോ ബട്ടൺ ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ലേൺസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റിമോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ദാറ്റ് അപ്ലയൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയിൽ റിമോട്ട് കളഞ്ഞു പോകുന്ന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററി ഒക്കെ മാറുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഹാവ് ദിസ് വൺ ഡിവൈസ്. ഞാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യമാണ് സ്മാർട്ട് എക്കോ സിസ്റ്റംസ്. നമ്മൾ വീട് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ഒരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നല്ല, നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നല്ല, നമ്മൾ ഏത് എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ചോയ്സ് അത് പലരും ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസേഴ്സ് യൂഷ്വലി പലരും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതാണ്. നമുക്ക് ഏത് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാതെ ദേ ബൈ എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണോ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്, അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ടൈം സേവ് ചെയ്യുക, എനർജി സേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് വെൻ യു യൂസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് നിങ്ങൾ പല ആപ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ 4-5 ആപ്പ് ഉണ്ടാവും വീട്ടിലെ പല അപ്ലയൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ദെൻ യു ആർ ഡിഫീറ്റിംഗ് ദ പേർപ്പസ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണോ ഇറങ്ങിയത് യു ആർ ഡിഫീറ്റിംഗ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റമാണ്. അഗൈൻ വാട്ട് ഈസ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം? ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട്. സേ വി വർക്ക് ടുഗെദർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് വി ആർ ഡിസൈഡിങ് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു കോമൺ ഗോളിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ഗോളിന് വേണ്ടി ഈ റൂമിലുള്ള എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അലൈൻഡ് ആവാൻ പോവാണ്. ഈ റൂമിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ആ ഒരു ഗോള് തന്നെ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എ ഗോൾ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കളക്റ്റീവ് എനർജി പോരാതെ സംതിങ് കോൾഡ് സിനർജി എമർജസ്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ TA ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ടു കോൾ ഇറ്റ് ലൈക്ക് സിന്തസൈസ്ഡ് എനർജി, സിനർജി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ വെൻ എ കമ്പനി, ഒരു ഇൻസൈഡ് എ കമ്പനി, വെൻ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ബിൽഡ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം വിത്ത് എ ബഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടുഗെദർ ടുവേർഡ്സ് എ കോമൺ ഗോൾ, സംതിങ് എമർജസ് ദെയർ, സംതിങ് എക്സ്ട്രാ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം വാട്ട് ഇസ് നോർമൽ. അപ്പൊ അതാണ് ലൈക്ക് വാട്ട് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു. ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഐ ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ടു 3 things. ഈ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം, വാട്ട് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, ഡിവൈസ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ആപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ആണെന്നത്. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് കറന്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ എക്കോ സിസ്റ്റമാണ്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഡിവൈസസ് നമ്മുടെ ഐഫോൺ ഉണ്ടാവാം, ഐപാഡ് ഉണ്ടാവാം, മാക്ക് ഉണ്ട്, സ്മാർട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലും ആപ്പിൾ ഡിവൈസസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ദി ആപ്പിൾ എക്കോ സിസ്റ്റം. അതല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത് കൂടുതലും സേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസസ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ്, ഗൂഗിളിൻ്റെ നെസ്റ്റിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഗൂഗിളിൻ്റെ ആണ് ബൈ ദ വേ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഗൂഗിളാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ നെസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗൂഗിളിൻ്റെ ലോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ ഗൂഗിൾ ഹോം എക്കോ സിസ്റ്റം വിച്ച് മൈറ്റ് വർക്ക് ബെറ്റർ ഫോർ യു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, ഇഫ് യു ഓട്ടോമേറ്റിംഗ് എ ഹോം, ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹോം, എല്ലാവരും എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക, ഒരു കളക്റ്റീവ് ഒരു മെഷർ എടുക്കുക, ആ മെഷർ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലൈക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ ഓപ്ഷൻസ്. ലൈക്ക് ദർ ആർ സംതിങ് കോൾഡ് സാംസങ്ങിൻ്റെ സ്മാർട്ട് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം. അതിൽ സാംസങ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ACs ഉണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട്, സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള AC ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അവരുടെ വൺ ഓഫ് ദെയർ ഫ്രിഡ്ജസ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്.
because what it does is എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പാല് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും, എനിക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി ആമസോണിൽ നിന്ന് പോയി ഓർഡർ ചെയ്യും, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതെൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കും. ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, പാല് തീർന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഓർഡർ ആയതും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വൺ ഓഫ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജസ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് US മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ്. അതൊക്കെ ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ആൻ എക്കോസിസ്റ്റം ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു. ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ചോയ്സ്. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് സിറി ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. ആപ്പിളിൻ്റെ സിറി എന്ന് പറഞ്ഞ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് വളരെ കാര്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു പ്രിഫർ സിറി എന്ന് പറഞ്ഞ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഗോ ഫോർ ആപ്പ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അലക്സയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആമസോണിൻ്റെ അലക്സയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കണം, നോട്ട് ദി അതർ വേ അറൗണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ദി അതർ വേ അറൗണ്ട്. യു think about the ecosystem, fix on the ecosystem, and then buy products that are compatible with the ecosystem that you're choosing. അപ്പോൾ ഇത് 4 ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി. ദർ ഇസ് വൺ മോർ. ഇത് 4 പ്ലസ് അനദർ തിങ് കോൾഡ് ഹോം അസിസ്റ്റന്റ്. ഇത് 5 നമ്മളിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റംസ്. I'll go a bit into each ecosystem. ആപ്പിൾ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐപാഡ്, സ്മാർട്ട്, അവരുടെ ആപ്പിൾ വാച്ച്, സ്മാർട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ്, ഐഫോൺ, ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആപ്പിൾ ഹോം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ റിയലി അമേസിംഗ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ആപ്പിൾ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി സെക്യൂർ. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ദേ ആർ യൂസിങ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമുക്കിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ലൈക്ക് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ബാക്കി കമ്പനീസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സേ ഐ എം യൂസിങ് അലക്സ, ഞാൻ അലക്സയ്ക്ക് ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ്, അലക്സ ടേൺ ഓൺ ദ ലിവിംഗ് റൂം. ഇപ്പോൾ ലിവിംഗ് റൂമിലുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റ്സും ഫാൻസും ഓൺ ആക്കാനാണ് ആ കമാൻഡിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ അലക്സ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ഇറ്റ് റിസീവ്സ് ദ കമാൻഡ്, ഇവിടെ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഈ അലക്സ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഡിവൈസിനുള്ളിൽ തന്നെ അല്ല, ഇത് ചിന്തിക്കുന്നത് ക്ലൗഡിലാണ്. ക്ലൗഡിൽ, അതായത് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അനദർ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് സംവെയർ എൽസ്. ഒരു കുറെ കൂടെ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സിസ്റ്റം, ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് സ്പീക്കർ, ബട്ട് സംവെയർ എൽസ്. കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ US-ലാവാം, യൂറോപ്പിലാവാം, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് സെൻഡ്സ് ബാക്ക് ദ കമാൻഡ്. അതായത് ഞാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ഇത് തിരിച്ചയക്കും. സോ ഇവിടെ വളരെ വലിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി ത്രെറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ദിസ് കമാൻഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ഹോം, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അവിടെ അത് വൾണറബിൾ ആയി, ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ബിക്കെയിം വൾണറബിൾ. ഇപ്പം ആപ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ, ആപ്പിൾ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഓൾ ദിസ് പ്രോസസ്സിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹോം. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐപാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം പോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ TV യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ഹബ്ബായിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിൽ തന്നെ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കും, കമാൻഡ്സ് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം വിൽ ബി ലോക്കൽ. അപ്പോൾ ആ വൾണറബിലിറ്റി ത്രെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ലെവലിൽ തന്നെ, അതായത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ലെവലിൽ തന്നെ ഇവർ ആ ഒരു വൾണറബിലിറ്റി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ദി ആപ്പിൾ ഹോം എക്കോസിസ്റ്റം ഇസ് ദെയർ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ്. അവർ ആപ്പിൾ ഐ തിങ്ക് iOS 16 ശേഷം, iOS 16 എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ദേ ഹവ് മെയ്ഡ് ആപ്പിൾ ഹോമിൻ്റെ ആപ്പ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ആപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആപ്പിൾ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാകും. ആ ആപ്പ് ദേ ഹവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് എക്സ്ട്രീംലി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി, ദേ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് റിയലി ഫൺ ടു യൂസ്. നമ്മളൊരു ഹോം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാനിപ്പോഴും ലൈക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്ട്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പോയി ഇന്ന് സെറ്റപ്പ് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതാണ്. ആ ഒരു വീട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക, ഓരോ റൂം ബൈ റൂം ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ഓരോ റൂംസിനുള്ള ഓട്ടോമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ആൻഡ് ദെൻ സീയിങ് ദ പീപ്പിൾ ലിവിങ് ദെയർ യൂസ് ദാറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻസ് ഇൻ റിയൽ ടൈം. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ റിയലി ലൈക്ക്. പിന്നെ ഇവരുടെ കോൺസിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ്, അത് കോണായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ എ ഗുഡ് തിങ്. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ്, അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറർ
പോയിട്ട് ആപ്പിളിൽ എൻ്റെ ഡിവൈസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആപ്പിളിൻ്റെ ഹോമിൽ കമ്പാറ്റബിൾ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലോങ് പ്രോസസ്സ്. അത് നല്ല സമയമെടുക്കും, അവർ നല്ല സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണ്. എനിക്ക് കമ്പനീസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് ആപ്പിൾ കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വി ആർ ദി ഓൺലി പീപ്പിൾ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചറർ. വി ആർ ദി ഓൺലി വൺസ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഈ ചൈനയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് അക്കാര, ഷവോമിയുടെ സബ് ബ്രാൻഡാണ്, അഗൈൻ റിയലി ഗുഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനി. അപ്പോൾ അവർ ദേ ആർ ഓൾസോ കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ആപ്പിൾ. പക്ഷേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ, ഒരു ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിന് പറ്റിയ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കമ്പനീസ് ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി മാർക്കറ്റിൽ ആപ്പിൾ ഹോം കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം ഇസ് മെയ്ഡ് ഫോർ US, കാനഡ, യൂറോപ്പ് അങ്ങനത്തെ മാർക്കറ്റ്സ് വേണ്ടി. യൂഷ്വലി US, കാനഡ മാർക്കറ്റിലാണ് കൂടുതലും ഈ ആപ്പിൾ ഹോം ഡിവൈസസ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ദ നോർമൽ ടിപ്പിക്കൽ ഡിവൈസസ് അവൈലബിൾ ഹിയർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ്. ആപ്പിളിൻ്റെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇവർ മേടിക്കുന്ന പെർ പ്രോഡക്റ്റ്, ഈച്ച് പ്രോഡക്റ്റിന് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഡയറക്ട്ലി അഫക്ട്സ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈസിങ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺ തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് അൺഡിനയബിൾ കോൺസ് ഔട്ട്. അത് ആ മെയിൻലി ആ പ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലും നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻസിൻ്റെ രീതിയിലും വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇസ് ഗൂഗിൾ ഹോം. നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള another best ecosystem out there is Google Home. അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ ഹോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫോൺസിലുള്ള ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ജെമിനൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് AI ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പുതിയ മോഡൽ ജെമിനൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ നേരത്തെ ഐപാഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കിവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം, ക്രോം കാസ്റ്റ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാം, വിച്ച് ഇസ് ഫോർ TVക്കുള്ള ക്രോം കാസ്റ്റ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം വിൽ കം ഇൻ ദ ഗൂഗിൾ ഹോമിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒത്തിരി ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. വി ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ഗൂഗിൾ ഹോമിൻ്റെ ecosystem. We are integrated with Google Home, so you can directly use it on Google Home as well. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കമ്പനീസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കമ്പനീസിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നിച്ച് ഒരു ആപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗൂഗിളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസിനെ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകും. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലോക്ക്, നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ, നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റ് കൺട്രോളേഴ്സ്, ഓൾ ഓഫ് ദിസ് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടുഗദർ ഇൻ ടു വൺ ഗൂഗിൾ ഹോമിൻ്റെ ആപ്പ്. പിന്നെ ഡിവൈസസ് ആർ വെരി അഫോർഡബിൾ, വെരി ചീപ്പ്. വിപ്രോൻ്റെയൊക്കെ ഡിവൈസസ് 1500 രൂപയ്ക്കും 2000 രൂപയ്ക്കും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അഗൈൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടൂയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ഡിവൈസാണ്. അവർ വൈറ്റ് ലേബിൾ ചെയ്ത് സെല് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈവൻ വിപ്രോ ഓർ ലൈക്ക് ഓൾ ദ മേജർ പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി ദേ ഡു ദാറ്റ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വൈറ്റ് കളർ ഒരു ഡിവൈസാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. പല കമ്പനീസിനും ഒരേ ഡിവൈസ് പോലെ തോന്നും. അത് ഒരേ ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി ചീപ്പ്. വെരി ചീപ്പ് ഇഫ് യു ആർ ബിഗിനിങ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ വിപ്രോൻ്റെയൊക്കെ ഡിവൈസ് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് പിന്നെ കോൺസിൽ വരുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള പ്രൈവസി കൺസേൺസ് ഉണ്ട്. ഈ പുറത്തേക്ക് കമാൻഡ്സ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ സ്പീക്കറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് അൺഡിനയബിളി ട്രൂ. അവരത് കോർട്ടിൽ ഡിനൈ ചെയ്യും, ബട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, സാധനം പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് യുവർ പ്രൈവസി ഈസ് അറ്റ് റിസ്ക്. നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ റെക്കോർഡിങ് എവറിത്തിങ്. യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ബേസിക്കലി അവരുടെ കയ്യിലാണ്. ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. ഫോൺ ഐ യൂസ് ആൻഡ്രോയിഡ്. അപ്പോൾ അത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ആർ ബേസിക്കലി അവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാം. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നത്തിങ് മോർ ടു ഡു ഓൺ ദാറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇത് ലോക്കൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആപ്പിൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ലോക്കലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ ഡൗൺ ആവാതെ വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഗൂഗിളും അലക്സയും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വൈഫൈ സിഗ്നൽ ഒന്ന് വീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അലക്സയുടെ സ്പീക്കറൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലോ ആയി തുടങ്ങും. അതായത് കമാൻഡ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാണ്ടായി തുടങ്ങും. അപ്പം അത് ഒരു വളരെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്.
യെസ്, കമ്മിങ് ടു അലക്സ എന്ന് പറഞ്ഞ ആമസോണിൻ്റെ അലക്സ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റംസ്. അലക്സയിലുള്ള പോലത്തെ സ്കിൽസ് കറൻ്റ്ലി വേറെ ഒരു വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിലും ഇല്ല. സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ റേഞ്ച് ഫ്രം സ്മോൾ തിങ്സ് ടു ബിഗ് തിങ്സ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, ഈ അലക്സ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ടു റിലീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഡേറ്റ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ മോഡൽസിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒത്തിരി ഡേറ്റ അവരുടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദേ ഹാവ് ലൈക്ക് 100,000+ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈച്ച് സ്കിൽ ക്യാൻ ബി ഒരു മൈന്യൂട്ട് തിങ് ലൈക്ക് ടേണിങ് ഓൺ ദ ലൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിങ് മൈ പ്ലാന്റ്, അതായത് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ഓണാക്കുക, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് 100,000+, അത് 100,000+ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി വരുന്നത്. ദിസ് നമ്പർ ഇസ് ഓൺലി ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ് ബിക്കോസ് ആമസോണിൻ്റെ അലക്സയുടെ ഡിവൈസസ് ഒത്തിരി 10 മടങ്ങ് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ. ഐ മീൻ ലൈക്ക് in circulation with people right now compared to the other manufacturers. Yeah. പിന്നെ ഇവർ ഒത്തിരി തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അലക്സയുടെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റോ വേറെ സ്പീക്കേഴ്സും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് സംതിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ട്രൈ ലോട്ട് ഹാൻഡ് അറ്റ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ മുന്നേ പല പ്രോജക്ട്സും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. One of the projects was ഒരു hydroponics irrigation system, like hydroponics based sensor tracking and irrigation system, wherein we used Alexa as the voice assistant in that system. ഇത് പോസിബിൾ ആയത് ഈ ആമസോൺ ഇതിൻ്റെ APIs എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പോസ്ഡ് APIs വെച്ചിട്ട് വി കുഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഈ അലക്സ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു അവർ സിസ്റ്റം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തിരുന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഈ അലക്സേനെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. അത് കണക്കിന് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് ആണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഓൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടിങ്കർ അറൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ടീമായിട്ടിരുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലക്സ ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പേര് മാറ്റാൻ അലൗ ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദി റെയർ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് അലക്സയാണ്. ഇപ്പോൾ അലക്സേനെ എനിക്ക് വേറെ പേരിട്ട് വിളിച്ച് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് ജാർവിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ജാർവിസ് എന്ന് പേരിടണമെങ്കിൽ വി കൻ ഡു ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഡിഡ് ബൈ ദ വേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞങ്ങൾ പേരിട്ട് ജാർവിസ് എന്നായിരുന്നു അലക്സയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റിയലി ഗുഡ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് അലക്സ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി കമ്പനീസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലക്സ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ്. ഒത്തിരി കമ്പനീസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അഗൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈവസി കൺസേൺസ് ഇവിടെ നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈവസി കൺസേൺസ് ഉള്ളത്. കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ലീക്കായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റ ദാറ്റ് വാസ് ലീക്ഡ് വിച്ച് വാസ് അപ്പ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ ദി ഇന്റർനെറ്റ്. അത് പലരും വാങ്ങുകയും അതിനുശേഷം അത് ബേസ് ചെയ്ത് കേസ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് വാണ്ട് ടു ബി അവെയർ ഓഫ്. കാരണം ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ബീങ് സെഡ് ദാറ്റ് അലക്സയുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ലിസ്ണിങ്. ഈവൻ ഇഫ് നമ്മൾ അതിനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ദേ ആർ ലിസ്ണിങ് ടു യു, ദേ ആർ റെക്കോർഡിങ് യുവർ കോൺവെർസേഷൻസ് എന്നാണ് ഈ റൂളിങ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോർട്ട് കേസസിലൊക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവരുടെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് കുറച്ച് മെനക്കേടാണ്. എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ബാക്കി എല്ലാം കുറച്ച് പാടാണ്. ഇവരുടെ ആപ്പൊക്കെ കുറച്ച് ബോറാണ് ഫോർ ലാക്ക് ഓഫ് എ ബെറ്റർ വേർഡ്. അപ്പോൾ അതൊരു ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ വൺ ഫ്ലോ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അറ്റ്. അത് ഉടനെ എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐ പേഴ്സണലി ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ എനി ടൈം സൂൺ. കമ്മിങ് ടു സാംസങ്ങിൻ്റെ സ്മാർട്ട് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്കോ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് കറൻ്റ്ലി ഇവരുടെ ഫോൺസിൽ ഓടുന്നതൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് തിങ്സിൻ്റെ എക്കോ സിസ്റ്റം അവിടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. ഇവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവരുടെ AC-യിലും സ്മാർട്ട് AC-യിലും ഇവരുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലും സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജിലും അങ്ങനത്തെ അപ്ലയൻസസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നത്. This is something I would not recommend. ഞാൻ പേഴ്സണലി സ്മാർട്ട് തിങ്സ് ഫാൻ അല്ല, സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫാൻ അല്ല, ഞാൻ റെക്കമെൻഡും ചെയ്യില്ല. ഗോയിങ് ഫോർ യു വിൽ ഹാവ് എ റിയലി ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് യു ഹേറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ഓൾ ടുഗെദർ. ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഹോം അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇയാളൊരു പുലിയാണ്. ബിക്കോസ് ദി തിങ് ഇസ്
US കാനഡ മാർക്കറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോം അസിസ്റ്റന്റ് പോപ്പുലറായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നാട്ടിൽ സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഐ സോ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ യൂസിങ് ഹോം അസിസ്റ്റന്റ്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്പ് YAML, യെറ്റ് അനദർ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് നമുക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് തരും. നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇരുന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് വേണ്ട സിസ്റ്റം നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വിത്തൗട്ട് കോഡിങ്, വലിയ കോഡിങ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ലോക്കലി തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസിൽ തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക. സേഫ് ആണ്, സെക്യൂർ ആണ്, റിയലി ഫൺ ടു സെറ്റ് അപ്പ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ടൈം. നിങ്ങൾ അത് തിങ്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി എ റിയലി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ യു ആസ് വെൽ. പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണായിട്ടും വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു വരാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും, അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും. ഇഫ് യു ആർ എ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസർ യു വിൽ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രബിൾ. ഞാനിവിടെ നാട്ടിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തും കൊച്ചിയിലായിട്ട് 1-2 കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതേപോലെ ഇവരെ ഒത്തിരി ടെക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വാസ് റിയലി അമ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ദേ വർ ഡൂയിങ്. വൺ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ഞാനിത് പലയിടത്തും പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. പുള്ളി കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരാളാണ്. പുള്ളിയുടെ ഐ തിങ്ക് കാക്കനാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് 1 GB per second സ്പീഡ് കിട്ടും ഇന്റർനെറ്റിന്. പുള്ളിക്ക് തൃപ്പൂണിത്തറയുള്ള വില്ലയിൽ ഇതേ സ്പീഡിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടണം. പക്ഷെ അവിടെ 300 MB per second സ്പീഡ്, മാക്സിമം സ്പീഡ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇസ്, നമ്മുടെ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി, അതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻഡ് ഓൺ ഹിസ് ഓൺ. പുള്ളി ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ, കാക്കനാടുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ബീമർ വെച്ചു, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് പോലെ ഒരു ഡിവൈസ്. അത് വെച്ചിട്ട് ഹി ഈസ് ലൈക്ക് ക്യാപ്ചറിങ് ദാറ്റ് വൈഫൈ സിഗ്നൽ അറ്റ് ഹിസ് ഹോം. തൃപ്പൂണിത്തറയുള്ള പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ ഹി ഈസ് ക്യാപ്ചറിങ് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ യൂസിങ് ഒരു ഡിഷ്. എന്നിട്ട് ഹി ഈസ് യൂസിങ് ദാറ്റ് അറ്റ് ഹിസ് ഹോം. എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണെന്നാണ് ഒരു 1 GB കിട്ടാനായിട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. ആൻഡ് ദെൻ പുള്ളി അഡീഷണലി പുള്ളിയുടെ നെയ്ബേഴ്സിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ബീം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വൈഫൈ സിഗ്നൽ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പുള്ളി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഹോം അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പുള്ളി തന്നെ ഇരുന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ടിങ്കർ ചെയ്ത് ചെയ്ത കാര്യം. ഇത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് കോഡിംഗ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദിസ് വാസ് വെരി ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വേറെ ആരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ദിസ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ കൊച്ചി ഡൂയിങ്. So yeah, that speaks a lot about what Home Assistant can do for you. Yes, നമുക്ക് ഇത് ഇവരുടെ ഒരു എൻറ്റയർ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചാർട്ടാണ്. ഇതില് എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആപ്പിളിനെ ഹയർ സ്കോർ ചെയ്യുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഔട്ട് ദെയർ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് ലോ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ദെയർ, ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ലോ ആണ്, ബട്ട് privacy, ease of use, and the sheer beauty of how it looks, അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ വേറൊരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ വെൻ യുർ ചൂസിങ്, ഫൈനലി ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വെൻ യു ആർ ഫൈനലി ചൂസിങ് ആൻ എക്കോസിസ്റ്റം, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്കോസിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്കോസിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കീപ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ മൈൻഡ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണുമായിട്ടുള്ള കമ്പാറ്റബിലിറ്റി അത് മൈൻഡിൽ വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പ്രിഫറൻസ് അത് ഏതാണെന്നുള്ളത്, Sree ആണോ, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ആണോ, അലക്സ ആണോ എന്നുള്ളത് അത് മൈൻഡിൽ വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾ എത്ര വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മൈൻഡിൽ വെക്കുക. പിന്നെ ഈസ് ഓഫ് യൂസ് വേഴ്സസ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല റെഡി ടു ഗോ ആയിട്ട് ഉള്ള എക്കോസിസ്റ്റംസ് എടുക്കുക. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോക്കൽ സപ്പോർട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡിൽ പോകുന്നത്. ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ചോയ്സ്. ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, അതായത് എനിക്ക് എത്ര ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്, എത്ര ഡിവൈസസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്, ഇതിൽ എത്ര കമ്പനീസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് കൂടെ മൈൻഡിൽ വെക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈക്ക് വലിയൊരു കൺസിഡറേഷൻ ആണ് കീപ് യുവർ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 5-6 ലക്ഷം രൂപ ആവുമെങ്കിൽ then it doesn't make sense. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദ പ്രോട്ടോകോൾസ് ദാറ്റ് വി യൂസ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ്. സോ ഫാർ വാസ് ദ കൺസ്യൂമർ ഫ്രണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് 2-3 സ്ലൈഡ്സ് വിൽ ബി ദ ടെക്നിക്കൽ ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരുന്ന സ്മാർട്ട് ഹോംസ് ബേസ് ചെയ്തിരുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയേർഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ്.
അത് പലർക്കായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും. വയേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ വയേഴ്സിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഓട്ടോമേഷൻ ഹാപ്പൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് വീട് വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. വീടിൻ്റെ വയറിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഓട്ടോമേഷനുള്ള വയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി കാണുന്ന ഓട്ടോമേഷൻ ലൈക്ക് വയർലെസ് ഓട്ടോമേഷൻ ഡിവൈസസിൻ്റെ ഒരു 10 times or 15 times. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോടിയുടെ ഒരു വില്ലയൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അറൗണ്ട് ഒരു 20-25 lakhs നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷനിൽ തന്നെ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. ഈ വയർഡ് ഓട്ടോമേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി റിലയബിൾ. അത് അവരുടെ ഒരു വലിയ ബെനിഫിറ്റാണ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് നെവർ ഗോസ് ഡൗൺ. അത് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു 10-15 കൊല്ലം എത്ര ആയാലും ലൈക്ക് ഐ ഹവ് സീൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ ആൾക്കാർ യൂസിങ് തിങ്സ് ഫ്രം ബാക്ക് ഇൻ 2001-2000 ടൈമിലൊക്കെ അവർ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സിസ്റ്റംസും ഒക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വയർഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും റൺ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഓവർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് 25 years റൺ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. ബട്ട് ഈ കോസ്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് റിയലി മേക്ക് സെൻസ്, റൈറ്റ്? മൂവിങ് ഓൺ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഐ വിൽ കം ടു ദ പ്രോട്ടോകോൾസ്. അതൊരു സൈഡ് നോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിൽ ഒരു കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസിലേക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു എ ബ്രീഫ് ലൈക്ക് ഇൻട്രോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. അതായത് നമ്മളിവിടെ ലൈക്ക് വി ആർ റണ്ണിങ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് കരുതാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. അതായത് ദിസ് പേഴ്സൺ should report to that person and this team should handle this thing, that team should handle this thing, and all of these people come together, we make decisions on these things എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മാർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യാനും ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഈ പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് 3 മെയിൻ കൺസിഡറേഷൻസ് വേണം. ഒന്നാമത്തത് ഇന്റർഓപ്പറബിലിറ്റി. ആ പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് വരുന്ന ഏതൊക്കെ കമ്പനീസിൻ്റെ ഡിവൈസാണോ ഏതൊക്കെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിവൈസുകളാണോ ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വർക്ക് ടുഗെദർ. ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ്, ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതിന് ഒരു പ്രോപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വേണം. ഈ ലൈക്ക് ഈച്ച് ഡിവൈസ് തമ്മിലുള്ള, അതായത് എൻ്റെ ഡിവൈസ് എന്ന്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് എന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകേണ്ടത് ഐദർ എൻ്റെ വൈഫൈയിൽ വന്നിട്ട് ഫോണിലോട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എൻ്റെ ഫോണിലോട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ക്ലൗഡിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിലോട്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഓഫ് ഹൗ ദാറ്റ് ഷുഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് കം സെക്കൻഡ്. പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ്. അതായത് നമുക്ക് ചില നെറ്റ്വർക്ക്സ്, ചില ലൈക്ക് സിഗ്ബി, സീവേവ് പോലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ റേഞ്ചും കൂടുതൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്തും ഒക്കെ കിട്ടിയേക്കാം. ബ്ലൂടൂത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, BLDCയുടെ ഫാൻസ്, അതൊക്കെ ബ്ലൂടൂത്തിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു 15-20 മീറ്റർ മാറി നിന്നിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, റിമോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഡോണ്ട് വർക്ക് വെൽ. ബിക്കോസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒരു ലോ എനർജി ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഒരു ലോ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. അപ്പോൾ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഐ ടേക്ക് യു ത്രൂ ദ 5 മേജർ സ്മാർട്ട് ഹോം പ്രോട്ടോകോൾസ് കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് വൈഫൈ ആണ്. വൈഫൈ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡം തന്നെയാണ്. ആ മോഡത്തിൻ്റെ വരുന്ന ലൈക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോളിനെയാണ് വൈഫൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡിവൈസ് എല്ലാം വൈഫൈ ബേസ്ഡ് ആണ്. കറൻ്റ്ലി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എല്ലാം വൈഫൈ ബേസ്ഡ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് വൈഫൈ അറ്റ് ഹോം, you can directly configure these devices using your Wi-Fi and operate it using your phone. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ലൈക്ക് ലീഡിങ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്ബി, സീവേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 പ്രോട്ടോകോൾസ്. ദേ ആർ ലൈക്ക് അനിയനും ചേട്ടനും പോലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദം അപ്പ്. സിഗ്ബി ആൻഡ് സീവേവ് ഇവർ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഹബ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ്. ഇവർക്ക് വൈഫൈയുടെ ഡയറക്റ്റ് അല്ല ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇവർക്ക് ഒരു ഹബ്ബ്, ഇവരുടെ ഡിവൈസസിന് തന്നെ ഹബ്ബായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സെൻട്രൽ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവാം. ആ ഡിവൈസിലൂടെ ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൈഫൈയിലേക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോകുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ലോ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന BLE എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മുടെ ഫാൻസിലൊക്കെ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ഒരെണ്ണം ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമേർജിങ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്. ഇത് കൺസ്യൂമർ സൈഡിൽ ഇതിനെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഈ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജംപ്സ് ഫ്രം ഡിവൈസ് ടു ഡിവൈസ്.
സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു വൈഫൈ മോഡമോ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഹബ്ബോ ഒന്നും വേണ്ട. അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോകോൾ. ഈ ത്രെഡിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ്, എനിക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിവൈസസിൽ കൂടെ ജമ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് അവിടെ എത്തിക്കോളും. അവിടെ വൈഫൈ സിഗ്നൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഈ കമാൻഡ് അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ബീങ് ഇൻസൈഡ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു വളരെ റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ് ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു അതൊന്ന് പോപ്പുലറായി കിട്ടിയത്. പിന്നെ ദെൻ കംസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ സാധനം വിച്ച് ഇസ് മാറ്റർ. ഈ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഹോം കമ്പനീസ് ഒന്നിച്ചു വന്ന് ഒരു കൺസോർഷ്യം ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ്. CSA എന്നാണ് പറയുന്നത്, കണക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അലയൻസ്, CSA. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്, ഹുവാവേ ഉണ്ട്, സാംസങ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ മേജർ പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു വന്ന് 2020 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു കൺസോർഷ്യമാണ് ഇത് CSA. ഈ CSA മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രോട്ടോകോളാണ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ. ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഹോം ഇൻഡസ്ട്രി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആണ്. ചില ഡിവൈസസ് ചില എക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, ചില ഡിവൈസസ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട്. പക്ഷേ മാറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ മാറ്റർ സർട്ടിഫൈഡ് ഡിവൈസ് വിൽ വർക്ക് വിത്ത് ഓൾ ദി എക്കോസിസ്റ്റംസ്, ഓൾ ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദാറ്റ് CSA എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ്സ് എ റെവല്യൂഷണറി സ്റ്റെപ്പ്. കാരണം ഇനി കസ്റ്റമേഴ്സ് തലവേദന എടുക്കണ്ട, എൻഡ് കസ്റ്റമർ ആലോചിക്കണ്ട എൻ്റെ എക്കോസിസ്റ്റം ഇതിൽ കമ്പാറ്റബിൾ ആണോ അതിൽ കമ്പാറ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ള ആലോചിക്കണ്ട, മാറ്റർ കമ്പാറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. Then it works on everything. ഇവരുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചാർട്ടാണ്. ഇവരുടെ എനർജി കൺസംഷൻ ബേസ്ഡും പിന്നെ ഇവരുടെ റേഞ്ച് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഓൺ അതർ എക്കോസിസ്റ്റംസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ചാർട്ടാണ്. If you want, you can just take a photo or anything of this. കാരണം ഇതിൽ മാറ്റർ, another thing that I have to mention is മാറ്ററിന് രണ്ട് രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. മാറ്റർ ആസ് എ പ്രോട്ടോകോൾ വിൽ ബി എ ബൈൻഡിങ് ലെയർ. അപ്പൊ ഇതിന് മാറ്റർ ക്യാൻ വർക്ക് ഓവർ വൈഫൈ ഓർ ത്രെഡ്. ഇപ്പൊ മാറ്റർ ഓവർ വൈഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈൻഡിങ് ലെയർ ഉണ്ട്, മാറ്റർ ഓവർ ത്രെഡും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ മാറ്റർ ഹാസ് ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് എവറിത്തിങ് ഫുൾ പ്രൂഫ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ലൈക്ക് വെരി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ലെയർ ദേ ജസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മെയിൻലി ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. There is a lot more to talk about automation. Automation as an industry, I am still learning every day. Something new is coming up, some new name is popping up, some new method is coming in. AI advancements, നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. It's happening at rapid pace. Every day something or the other is changing. New companies are coming. It's at the same, it is very frustrating and it is very hard to keep up. And at the same time, it is also very exciting to see that how the world as such is changing. അപ്പോൾ ഇനിയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്താൽ കാണും. If you have any questions, I can take it now. By the way, we are based in Trivandrum. We work in a bunch of different industries, automation being one of them. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൾ നമ്പർ 18 ആണ്. യു ഗൈസ് ക്യാൻ വിസിറ്റ് us there. We can have a discussion if you would like. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ ആയാലും എന്തായാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയാലും we are open to it. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ I can take it now. Sorry? Oh yeah, sure. ഓക്കെ റൈറ്റ്. ഇതൊരു സ്മാർട്ട് പ്ലഗ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നത് 16 ആംസിൻ്റെ പ്ലഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി അപ്ലയൻസസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഗീസർ. അപ്പോൾ ഗീസറിൻ്റെ സോക്കറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക, പ്ലഗ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക, ആൻഡ് ദെൻ കോൺഫിഗർ ദ ഡിവൈസ്, ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ മോണിറ്റർ ദ സ്റ്റാറ്റസ്, ടേൺ ഇറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കില്ല. വിപ്രോന്റെ പ്ലഗ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് ഈ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ മാത്രം സൈസുള്ള ഡിവൈസസ് അല്ല ഇതൊന്നും. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട് കാണിക്കുന്നത് നെവർ പ്രോപ്പർ. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഡിവൈസസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഔട്ട് കാണിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ഒത്തിരി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നെവർ പ്രോപ്പർ. അതൊരിക്കലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് അല്ല. അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാനും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ആ ഫീച്ചർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റോങ്. റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നാത്തതുകൊണ്ട് വി അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ഫീച്ചർ ഓൾ ടുഗദർ വിത്ത് ദിസ്. സോറി, ഇത് കറന്റ് ദിസ് കംസ് അറ്റ് 3200 ആ ഒരു പ്രൈസാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആപ്പിളിൻ്റെ ആണ്. ആപ്പിൾ കമ്പാറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൈസിന് ഇസ് എ ബിറ്റ് ഹൈ. ബട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലഗ്സ്. 1000-1500 റേഞ്ചിലൊക്കെ പ്ലഗ്സ് ഒത്തിരി അവൈലബിൾ ആണ്. വാറണ്ടി സൈഡിലും ഓക്കെ ഇഷ് ആയിട്ടുള്ള 1.5 years ഒക്കെ വാറണ്ടി വരുന്ന മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ യാ, this is the brand that I distribute here and in Dubai. So they are based in Hyderabad. They are Indian made, completely Indian made. Design, development, everything happens in Hyderabad. ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ പ്രശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി, I talk about him all like every chance that I get because he's my mentor and he's the one who introduced me to this entire new industry and a new way of living. So they started this in 2016, this particular brand in 2016. They എന്ന് പറയുമ്പോൾ they were two co-founders, Manoj and Prashant, both BITS Pilani Goa pass outs are. They passed out in 2012 and then Manoj went on to do London School of Economics. He did a MBA and then they came back and they started this in 2016. അതേ ടൈമിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വേറൊരു ബ്രാൻഡുണ്ട്, ഈഗ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കോമ്പറ്റീറ്റർ ആണ്, ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ബട്ട് ദർ ഓൾസോ ഗുഡ്. 2013 തുടങ്ങിയൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഈഗ്ലൂ, EGLU. അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ IITians ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ്. ഒരു 3-4 പേര് IITians ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് IIT മദ്രാസ് ഓർ ബോംബെ. അപ്പോൾ അവർ ഫൗണ്ട് ചെയ്ത് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഈ C-Wave എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോക്കോളിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. We work on Wi-Fi, they work on CP protocol. Our difference and they are not there on Apple, we are there. Our difference. Essentially, they are one of the other competitors that I really like in Indian made. Right. Yeah, again, idoru IR blaster on for your ACs smart ആക്കാനുള്ള ഒരു IR blaster. ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും. This is a curved shape. ഈ ഷേപ്പ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 1-1.5 കൊല്ലം എടുക്കും. ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള IR ഗ്ലാസസ് എല്ലാം റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പ്, സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് റേഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ലൈക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വിഷൻ കിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂമിൽ ആ കോർണറിൽ ഒരു AC ഉണ്ട്, ഈ കോർണറിൽ ഒരു AC ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള വിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ IR ബ്ലാസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല. ബട്ട് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ദർ ഇസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ്. If I keep it here, I get the vision there, I get the vision here. ആ ഒരു സൈഡും ഈ ഒരു സൈഡും ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I get the vision everywhere. ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആ റൂമിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ സ്പേസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിക്ക് ഉള്ളൊരു ഷേപ്പാണ് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് വാസ് എ വെരി ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് എ പേഴ്സണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടുക്ക് us 1.5 years. പിന്നെ ഇത് 2 സ്വിച്ച് കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡിനുള്ളിൽ പോകുന്ന ഡിവൈസ്. There is more in our catalog and you can find the details in our website as well. Anandu@revivotechnologies.com. You can reach out to me there. Stall number 18. Yeah. Any more questions? ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഫ്രം എനർജി. സോ അപ്പോളജീസ് ഐ ഗെസ്. എനർജി കൺസർവേഷൻ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. എനർജി കൺസർവേഷൻ സൈഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോമിൽ നമ്മൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ occupation ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ഓക്യുപ്പൈങ് ദ ഹോം ഓൾ ദ ഡിവൈസസ് ക്യാൻ ടേൺ ഓഫ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്യാൻ ടേൺ ദാറ്റ് ഓഫ്. പിന്നെ നമ്മുടെ റൂട്ടീൻസിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് രാത്രി ത്രൂ ദ നൈറ്റ് എനിക്ക് 19 degrees Celsius AC വേണമെന്നില്ല, അത് നൈറ്റിൽ കൂടാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ക്യാൻ ഡു. ആൻഡ് കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ബില്ല് സേവിങ്സ് വരാറുണ്ട് യൂസേഴ്സിന്. വന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരു 30%, 35% ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത കേസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് വലിയ വീടുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഈവൻ വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ആർ യൂസിങ് ജസ്റ്റ് റെഗുലർ ഡിവൈസസ് ഒരു വരാറുണ്ട്. Any more doubts?
Anandu point out, I also thought it will make the people lazy, but to an extent it was very good and good presentation. Thank you very much. We had a nice presentation on home automation by Anandu MJ, who is the CEO of Revivo. Chief Operations. There is a guy above me. Yeah, there's one. I invite our senior engineer, Cherian sir, to please hand over the mantle to Anandu. Thank you very much, sir. So I think the next session is Battery Management Systems by Dr. Mansoor. He is the Assistant Professor of TKM College of Engineering in the Electrical Department. So welcome Mansoor to the stage. Thank you. എനിക്ക് ആക്ച്വലി പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഒരു ഫെയർവെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റ് ആയില്ലേ So, good afternoon everyone. So, I am എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് മൻസൂർ, ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മൻസൂർ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ TKMC കൊല്ലം. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഫെയർവെൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, 4:30 കോളേജിൽ എത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സോ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഞാൻ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ബേസിക്സ് ഓഫ് തിയറി പറയാനാണ് ടീച്ചർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ എ പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പർ, ആക്ച്വലി വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. സോ വിത്തൗട്ട് ലാപ്സിംഗ് ടൈം ഐ എം ജസ്റ്റ് എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ ടോപ്പിക്സ്. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു 41% ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കാർബൺ എമിഷൻസിന്റെ ഒരു സെക്ടറാണ്. അപ്പോ 2021 ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് 3 ബില്യൺ മെട്രിക് ടൺ ഓഫ് CO2 കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാസഞ്ചർ കാറിലൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന നിലക്ക് സോ വി ക്യാൻ സേ വൈ EV. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി EV. So EV are the key technology to decarbonize transportation. അപ്പൊ നേരത്തെ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It enable cleaner urban air, energy efficiency and compatibility with renewables. So we can have an option for integrating different renewable energy sources into EV. So അതിന്റെ EVയുടെ മേജർ ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് ബാറ്ററി. അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി, റേഞ്ച്, സേഫ്റ്റി, ഇതിനൊക്കെ ആസ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ബാറ്ററി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മോഡേൺ EVs നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലിഥിയം അയൺസ് ആണ്, അയൺ ബാറ്ററീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് റിസർച്ചേഴ്സ് ലിഥിയം എയറിലും ലിഥിയം സൾഫർ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബാറ്ററി ടെക്നോളജിയിലേക്കുള്ള മീൻസ് റിസർച്ച്, ഫ്യൂച്ചർ ബാറ്ററീസ് ടെക്നോളജി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററീസ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം, ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബാറ്ററി ഡീഗ്രഡേഷൻ, അത് EVയുടെ റിലയബിലിറ്റിയെയും ലൈഫ് ടൈമിനെയും ബാധിക്കുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ക്യാൻ ആക്സലറേറ്റ് വിയർ ആൻഡ് കോസ് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ്. ക്ലിയർ. നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിലേക്ക് പോവാന്നുള്ള ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ കറണ്ട് എടുക്കുകയും അത് ബാറ്ററിയെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിന്റെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ പിന്നെയുള്ളൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, നോർമലായിട്ട് ഒരുപാട് ബാറ്ററി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അഡ്വാൻസ്ഡ് ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വേണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു മോണിറ്റർ സെൽ ബിഹേവിയർ, ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സേഫ്റ്റി, എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. സോ ദീസ് ആർ ദ some of the challenges associated with EV industry. So coming to battery management system. Battery management system, BMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, it is a system that monitor, protect, control and optimize the performance of battery in EV. അപ്പൊ BMS നമുക്ക് സേഫർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തരുന്നു, ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു, പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുന്നു, എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഇനാബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് അതർ EV കോമ്പണൻസ്. EV കോമ്പണൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പല കോമ്പണൻസും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനാബിൾ ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പർപ്പസസ് ഓഫ് ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതുപോലെ, സെഷനിൽ കേട്ടതുപോലെ, ബാറ്ററി വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, അതേ രീതിയിൽ അത് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഓവർ ചാർജിങ്, ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എന്താണ്, വളരെ മീൻസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോ ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമാണ് ബാറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഡിഫറെന്റ് ബാറ്ററി പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ബാറ്ററി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ്, സെൽ വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആക്ച്വലി എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കറണ്ട് സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് മീൻസ് ബാറ്ററി സിസ്റ്റം. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സിനാരിയോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സിനാരിയോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ BMS എന്ത് ചെയ്യും, ബൈ ഡയറക്ഷണൽ പവർ ഫ്ലോ ക്ലിയർ എനാബിൾ ചെയ്യും. എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾ ടു ഗ്രിഡ്, EV ആൻഡ് ഗ്രിഡ്, ആ പവർ ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും, മാനേജ് ചെയ്യും. അപ്പോ ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ മോണിറ്ററിംഗ്. So constantly track voltage, current and temperature of each battery cells or module. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് സെൽസുകളെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റഡ് വിത്തിൻ സേഫ് റേഞ്ച് ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇനാബിൾസ് റിയൽ ടൈം അവയർനെസ് ഓഫ് ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാറ്റസ്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ആക്ട് when unsafe condition occurs. എന്ന് പറയുമ്പോൾ unsafe condition based on the monitored parameters, so we can have the information about whether over voltage occurs, over current occurs, short circuit occurs, overheating occurs. These information can be available, and based on that we can do protective action, shut off ചെയ്യാം, isolation mechanism clear in order to prevent damage, fire, exposure
ക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ഫോർ യൂസർ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ബാറ്ററി ഡ്യൂറബിലിറ്റി. And third thing is charging and discharging management. Charging and discharging management എന്ന് പറയുമ്പോൾ regulate how much charge enters or leave the battery. Then prevent overcharging and deep discharge which can harm battery lives. Then it ensure optimal energy use and long lifespan. Optimal ആയിട്ട് നമുക്ക് എനർജി യൂസ് ചെയ്യാം, ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം. Then fourth thing which is coming in that diagram is communication. But communication എന്ന് പറയുമ്പോൾ vehicle it communicate with the vehicle control unit, charger and display unit and do appropriate action. ഇപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ്ഒസിയുടെ ലെവൽ ഫാൾട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാർണിംഗ്സ്, ചാർജിങ് സ്റ്റാറ്റസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് യൂഷ്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് EV സിസ്റ്റവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഡയഗ്നോസിസ്, ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ഡയഗ്നോസിസ്. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ parameters which we monitored in the as a first part, it detect and logs anomalies or fault in battery operation. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, it also enables predictive maintenance and help identify weak or failing cells. And based on these information, what are the remedial action to be take place? That also, if needed, the system will do. So, in this way, it improve reliability, safety of EV battery system. And last one is data management. So, it can have a lot of data. So, based on this data, it will count cycle, how much cycle is completed, and charging, discharging history, thermal data, what are the fault occurs, that logs are there, and these data are very useful for analytics in order to do warranty tracking and performance optimizations. These data are very important. So battery monitoring already നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 parameters ആണ്, cell voltage, current, temperature, then ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ദെൻ SOC സ്റ്റേറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ്, പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, റിമൈനിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ മോർ ഓർ ലെസ് റിലേറ്റഡ്. ദെൻ റിമൈനിങ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് RUL എന്ന് പറയും. Then other parameters SOP, SOE, state of power, state of energy, state of function, state of safety. All these things need to be estimated based on the data available by using the sensors. So then thermal management is there. Clear. Thermal management maintains safe operating temperature. So we can have a safe operating temperature limit. So that is also controlled by means of BMS. So that is one of the function of BMS. Then as we already mentioned, fault detection and protection mechanism is there, communication mechanism is there. Clear. Then vehicle control unit charger. What are the different communication? Dashboard display, communicate SOC, fault level, temperature, all these things are communicated properly. Then, so these are the major function which we discussed so far was the major function of battery management system. So we know what is SOC. So SOC represent current capacity of the battery relative to its maximum capacity, and it is expressed as the percentage, as in percentage. So by monitoring SOC or by estimating SOC, we can prevent overcharging or over discharging. It also helps in range estimation for EV drivers. അപ്പൊ SOC നമുക്ക് വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര റേഞ്ച് കൂടെ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. Then
So, estimation of SOC is very essential for energy efficiency and battery life. So, we can have different methods in order to estimate SOC. Clear. Still, researchers are working on estimation, SOC means estimation methods. So these are the basic things: Kollam counting method, open circuit method, Kalman filter, machine learning, neural network. Clear. These are the some of the estimation method which is usually available in state estimation of SOC. So I am not discussing all these things. So here you can see that the very simple thing is Kollam counting, but it is having some limitation, prone to drift and need accurate starting SOC. Initial SOC, based on the initial accurate level of SEC only, it will give the correct estimation. Then open circuit voltage, it is very accurate at under rest condition, but it is not useful for during operation. So the most important or most important method which pupils are working is Kalman filters, advanced Kalman filters, etc. So why? Because it gives good dynamic, clear response, and it also works on noisy environments. So its limitation is it need mathematical model. And nowadays pupils are working on different machine learning, neural network algorithms or methods. Clear. In order to why? Because we can adapt these learning algorithm, machine learning algorithms in real world usage pattern. But the problem is machine learning and neural network. The problem is it requires bulk number of data. Bulk data set is required. So next is state of health. State of health is a measure of how aged or degraded the battery is. So SOH measures remaining battery life compared to original capacity. So it influences decision on replacement or reuse. Here lot of methods are there in order to estimate state of health. Direct capacity test ഉണ്ട്, അത് accurate ആണ്, പക്ഷേ it is very time consuming. പിന്നെ model based method ഉണ്ട്, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, it can run on real time. Clear. അതിൽ full discharge ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ നല്ലൊരു ബാറ്ററി മോഡൽ അത്യാവശ്യമാണ്. സോ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽസ് ഉണ്ട്, അത് അഡാപ്റ്റീവ് ആണ്, വർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഫിസിക്കൽ മോഡൽ. So these are the different methods available in order to find out SOC estimation, in order to estimate. Then next one is the remaining useful life, RUL എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി അണ്ടിൽ ഇറ്റ് റിഗ്രേഡ്സ് ബിലോ എ യൂസബിൾ ത്രഷോൾഡ്. യൂഷ്വലി ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് SOH സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് 70 to 80% ആവുന്നതിന്റെ അതാണ് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ RUL predicts how long the battery will continue to function safely and effectively. ഇവിടെ യൂഷ്വലി രണ്ട് മെത്തേഡാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻ റിസർച്ച്, ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. So one is model based approach in order to estimate RUL, and second one is data driven machine learning algorithms, so based on the bulk data. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേറെയും കുറെ സ്റ്റേറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻസ് ഉണ്ട്. SOF എന്ന് പറയും, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വെദർ ബാറ്ററി ക്യാൻ ഡെലിവർ ദ റിക്വയർഡ് പെർഫോമൻസ് പവർ. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, പവർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ്, റിക്വയർഡ് പെർഫോമൻസ് ഇല്ലാതെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് SOF നൽകുന്നത്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് SOP, state of power. It predicts the available power at a given time without damaging the battery. Battery damage ആവാതെ പിന്നെ എത്ര പവർ അവൈലബിൾ ആണ്, clear, at the current time. So that is the indication of SOP.
Then state of energy is there. It measures the total energy still available in the battery. Then SOS is the state of safety. It evaluates the risk level based on temperature, voltage and operating condition. So these are the major estimation which is available in BMS as a part of different functions. So this diagram indicate the critical applications of BMS in EV technology. So this diagram is based on the lithium ion battery research. So here you can have one important things, that is data acquisition and communication are already mentioned. We can have communication in different communication interfaces like CAN bus, clear, then serial control communication integration, then SCI, then cloud integrated platform. Then it enables by means of communication. Already we discussed what is the purpose of this communication. Then protection and equalization, battery protection mechanism is there. So as we already seen, we can have we need to eliminate the occurrence of over voltage, under voltage, over current and short circuit. So we can these things are complies with the standard ISO 26262 safety standards. Then charge equalization maintains uniform SOC across all cells. There are two charge equalization method. One is passive equalization. In passive equalization, we use resistors to dissipate excess energy as heat, and in active equalization, it transfers energy between cell using capacitive circuit, inductive circuit, just like transformers. This is one of the block diagram of BMS. So it contains different blocks: battery pack, sampling circuit, then communication. So battery pack, as we know, it provides energy to the vehicles and serves as the input source to the BMS monitoring. Then temperature regulating device, you can see over here. Temperature regulating device is there. So it is a cooling or heating system. Just like fan, refrigerant or PTC, positive temperature coefficient heater, that keep the pack within optimal thermal boundaries. That means so a battery need to be battery will give higher performance, optimal performance when we keep the battery in safe operating temperature, optimal temperature condition. For that we need thermal management. So then contactor switch is there under means over voltage, over heat or something like that. Anomalies happens, we need to switch on, clear switch off. We need to create appropriate action. We need to means the function appropriate action by means of contactor switch. Then you can see sampling circuits are there. So usually all the physical signals are analog in nature, that we need to, for processing, we need to convert that into digital signals. So digital signals or usable analog signals for processing, that is a function of sampling circuit. So so any error, so why these things are very important is that when we are doing all these means observation or actions by means of BMS algorithms, we are working, that means BMS is working basically on the monitored data. So the reliability of this data is very important. So any error here propagates into SOC, SOH and likewise estimation. So this precision is essential. That's why the sampling circuit with accurate sampling circuit with all the accurate elements are essential. Then the heart of BMS is control circuits. So it is the brain of BMS. We can call brain or heart or something like that. Which one is superior? So brain here I written as brain of the BMS is
means control unit. So it estimate different A's, means different estimated parameters which I already mentioned, SOC, SOH, SOP, SOI, SOF, RUL, etc., etc. So these things, so in control units we can have monitored values, parameters, voltage, current, temperature, etc. Based on that, we will estimate different estimation like SOC, SOH, etc. So these estimations can be done by means of different algorithms like Kalman's, filters, Kollam countings, clear, neural network or fuzzy logic or other advanced machine learning algorithms. And based on these algorithms, which we will decide when to balance cell, whether balancing is required. So when to isolate cell under during when abnormalities or fault occurs, we need to isolate cell, we need to shut down the battery. So these informations can be correctly obtained by means of as the output of these algorithms based on the decision from these algorithms using the input parameters. And in order to do all these things, it is very essential thing is microcontroller unit. So we can have a lot of microcontroller unit, usually automotive grade microcontroller DSP with real time interrupt handling. Microcontroller signals are required in order to run or code all these algorithms and run these algorithms, and in order to estimate different situations which is coming in battery system. So basically we can have three categories of battery management system. So it is decided the classification is based on design, based on topology, based on voltage. So based on design we can have two classification. One is PCM, protection circuit model. It is a basic design used in simpler battery system. It is not suitable for EVs which require more intelligence. Then second category which is coming on design part is the classification based on design is battery management system. It is a comprehensive control unit used in EVs. So it performs monitoring, balancing, state estimation, SOC, SOH estimation, thermal management and communication. It ensures safe, efficient and optimized operation of high capacity EV battery pack. Then second category is based on topology. We can have basically three. One is centralized BMS, and then we can have decentralized BMS. So in some papers it is mentioned as centralized BMS is one, modular BMS is one, and distributed BMS is one. In that aspects there are three categories. So modular or distributed BMS is preferred in high voltage EV architecture. Then based on voltage we can have two categories. One is low voltage BMS, clear, designated for battery below 60 volt. It is used in scooters, e-scooters, e-bikes and small EVs. Then high voltage BMS, typically bussilokke nammal use cheyunna high voltage BMS, support voltage above 660 volt, typically up to 800 volt in modern EVs. So it is required in passenger EVs, commercial EVs and fast charging system. So high voltage BMS is essential in EVs for powertrain efficiency and fast charging. So these are the three classifications. I am skipping all these things. And battery management system components. What are the different components associated with the battery management system? You can see battery cell, monitor, cutoff, FET, actually switches in order to on and off. Then in order to monitor temperature, we can have temperature sensor. Then cell voltage balance, clear.
if the cell voltage between cells are means having some differences greater than some tolerant limits, we need to maintain cell voltage constant in all the cells. So cell voltage balance is very important. Then BMS algorithms. So BMS algorithm contains lot of estimation things and decision making in order to transfer power between source and load. Then real-time clock. We need to synchronize all the operations. Let's see that one by one. So battery monitor, it continuously measure voltage and current. So by means of these we can have the information about over voltage, under voltage, abnormal performance, etc. Then cell voltage balance. Cell voltage balance, it maintains uniform voltage all the cells, already mentioned. So in order to do these things we can have two options. One is passive balancing by means of resistors, and active balancing by means of transformer action. That means by means of capacitors or inductors we can transfer charge between cells. So by means of cell balancing, it prevents weak cells from reducing overall pack efficiency and life. Then cutoff FETs, field effect transistors or some other switches are also available. So it is a switch in order to disconnect battery from EV during abnormal situations. Then BMS algorithms are there. So in BMS algorithms use real-time inputs such as SOC, SOH, SOP and temperature, voltage, currents, etc. So by means of these informations, we can optimize charging discharging behavior, manage cell balancing, trigger protection events, interface with thermal and communication subsystem, etc. in order to make the system work in safe and reliable condition. So it is very important in order to make intelligent decision making for charging, discharging, thermal control, and when we are talking about grid interaction, so vehicle to grid interactive applications also, this BMS algorithm is very much very important. So all these algorithms, the efficiency of these algorithms indicate all these three aspects in good manner. That means charging, discharging, thermal control, grid interaction in vehicles. So a best BMS should have all these things in reliable and efficient manner. Then fifth one is monitoring of temperature. So by means of temperature, there is a problem of that. Means if there is no thermal management, the system can go to thermal runaway. So by means of these monitoring temperature, we can prevent overheating, manage thermal runaway, control active passive cooling system in order to keep battery operation within safe operating temperature, optimal range. Then real-time clock, it maintains accurate time to data logs, clear timestamp data logs, correct intervals നമുക്ക് data കിട്ടണം. So that operation is synchronized by means of real-time clock. So it is very essential for diagnostic, time-based load shifting, vehicle to grid scheduling in smart grid scenarios. So these are the major components associated with battery management system. So the theory portion of battery management system is over. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പറാണ്. ആ പേപ്പറിൽ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറാണ്. ആ റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് വിച്ച് ദേ ഡൺ ബൈ in this particular paper, evaluation of battery management system for electric vehicles using traditional and modern estimation method. So this was the topic title, paper title. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
they developed a BMS for EV integrating real-time SOC and SOH estimation. അവിടെ അവർ സിമിലിംഗ് യൂസ് ചെയ്തു. Arduino. I took only very simple paper, MDI. So utilized Simulink, Arduino and IoT cloud for simulation and implementation of this particular BMS. They compared 3 estimation method, SOC estimation method, Kollam counting, extended Kalman filter, EKF nu parayum, then UKF. Basic things are Kalman filter, as we seen earlier. Our contribution in the real-time BMS with IoT integration and user-friendly user interface. So there is a comprehensive benchmarking of traditional versus traditional method and model estimation method. Then they also work, or the work also focused in smart thermal management using sensors and automatic cooling. So this was the block diagram, EK block diagram. So system inputs are these are the inputs. Battery represent measured battery currents. It may be charging or discharging. Positive ആണെങ്കിൽ charging ആണ്, negative ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, the discharging ആണ്. Then system dynamic processes are there, sensor measurements are there, voltage input, voltage, current, temperature. Clear. These values are compared with the model prediction to correct the state estimation. Then system predictions are there. Then measured activity. We will compare the estimation with the measurement and estimation. Some mismatch will be there. That will correct. The 5th stage, they will correct this estimation correction. Then estimated system output. Finally, the corrected estimate we will provide. So in this study, they in the paper, EKF, extended Kalman filter, gives 1.6% of SOC error. Much better than Kollam counting. That is conventional method. Kollam counting is conventional method, and EKF and UKF methods are somewhat advanced method. But here they found that UKF is having better accuracy compared to all other methods. So this is the system stages and block diagrams. So you can see monitoring subjects are there, data acquisition, data processing, data transmission. So measured battery parameters by means of sensors, and that is sent to the input to the microcontrollers. Based on the parameters, SOC estimation algorithms will run on the microcontroller, and that information will send to cloud, IoT cloud, and based on the information we can have these data on phone or PC. It will do all the cooling mechanism. Based on the cooling mechanism, switching action, switching means display arrangement, red means the alarm, that means the green signal for the system is working under good conditions. So these things are there in this particular work. So these are the major components which is associated with that particular work. Then this is the Simulink model. So in order to monitor the Simulink model, there's some display arrangement is also there in Simulink. So this is the parameters which they used in BMS Simulink model. Then this is the real-time system hardware experiments which they done in their laboratory. Then voltage, it is found that in this paper, it is found that voltage means fluctuate. This is lead acid battery, voltage fluctuate between approximately 2.8 volt to 4.2 volt. So this is within safe limit
as per the standard and show high current spikes. This is that things. This is voltage variation. Voltage variation 2.8 volt to 4.2 is observed in this particular diagram. Then you can see high current spike is there. This is current spike. The value ranging from plus 15 ampere charging and in discharging 50 ampere. This heavy discharge current indicate fluctuation also indicate actual load scenario. Load is fluctuating or it is used for deep actually testing purpose. So from here it is very clear that UKF considered best for non-linear system. Usually all the systems are non-linear, so UKF gives a better accuracy. But the problem is better accuracy for the real systems, that is a non-linear system, best for non-linear system. But the problem is it is computationally expensive. So this is the these are the estimated SCOs by means of graphs, estimation graphs provided in that paper. This is the zoomed version. From here it is very clear that the error of Kollam counting method is more and UKF is having less. It is very accurate. Then this is the SOH graph, state of health by means of different methods, real time monitor UKF, EKF things are there. Here you can see that SOH start at 100%, initially at 1. It start at 1, then drops to 75 to 80% over time under cyclic use. So UKF based the SOH estimate, you can see blue color remains stable and accurate compared to other things. And it also they also estimated the internal resistance of the battery. You can see that as the time increases, RO is increasing, internal battery resistance is increasing. So you can see that the internal resistance is increasing from say around 0.008 ohm to around 0.015 ohm over 5 cycles. So they also done some thermal management of batteries for EVs. We know what is the purpose of thermal management. We need to make the temperature within safe operating limit, that is 15 degree to 45 degree. Then we can see battery temperature. So here you can see two graphs. Battery temperature over 5 cycles. You can see that as the time increases, the temperature is increasing. So temperature can be seen that 20 clear. Some temperature increase is there from, so top one is temperature in Kelvin and bottom one is temperature in degree. So anyway, 10 degree rise is there without any cooling system. If there is no cooling system is there, you can see there is a temperature rise of approximately 10 degrees centigrade. So this indicates the need of thermal regulation. So when they incorporated thermal management in the systems, so you can see that the temperature is maintained constant within safe limit. Around cooling system is activated, the temperature reaches 25.8 degree. It kept the temperature below the 28 degree. It is below 28 degree. So cooling system dropped
the maximum rise. Initially there is a temperature rise of 10 degrees there. So by means of cooling systems, in that experiments, they found that there is a rise. The rise gap is decreased to 6 to 8 degree compared to 10 degree. So that means around 23 to 29% reduction is observed in that particular test setup. So these are the major discussion highlights which they provided in that particular paper. Data means for monitoring these information in order to estimate SOC, SOH and R0, the data used was voltage, current and temperature, and those data were sent every 15 seconds to IoT cloud. So it allows remote monitoring. So from these experiments, it is found that it allows remote monitoring and predictive maintenance. And we found that UKF is more accurate, robust, but it is exponentially computationally expensive. EKF is also effective but less stable under non-linearities. Then Kollam counting method is low cost, suitable for basic EMS, but it is conventional method. It is not that much reliable. Battery performance improves over cycles due to stabilization, thermal stabilization. These are very familiar to us. 2 days we are discussing the advantages and disadvantages of EV system battery, especially battery systems. So anyway, BMS has pros and concerns. It increases battery life, improves safety, optimal performance, easy to monitor. And the problem is, the concern is cost, initial cost, then complexity, power consumption, limited compatibility, etc. So due to time constraint, I am stopping here. Thank you. Any queries? So some MATLAB integrated controller is available. That things we need to implement in MATLAB. We can have some package. That package we need to install in MATLAB. And the controller is some controller which is compatible with the MATLAB is available. Exact time stamping how it will get. Pardon? Whether it is getting any reference, external reference or time signal, whether it is taking some external reference time signal, how that real time clock is maintained. Okay, that is getting managed by means of microcontrollers. Microcontroller clock and the system clock, everything is synchronized by means of programming. Okay, it is not taking any external references. External references, usually in that work they synchronized all these things by means of programming. External clock in the sense the microcontroller signal is having some default clock. That clock is also get interlinked with this one, and so that everything is working in synchronized manner. In the scene, we have provided one mathematical model. Yes. In which you put the simulation. In the data has been analyzed. Yes. That simulation procedure and the truthiness or the
Yeah, that part. Yes, that part. Yeah, right. So this is the EKF algorithms. What are the different steps involved in EKF? You framed with the eigenvectors or like yes. Then eigenvectors, that means a state space model. Yeah, state space. Yeah, right. So that mathematical model works very sharply. Yes. Thank you. Any more doubts? So Dr. Mansoor has concentrated on the basic theory and practical research was here. It was very informative, and thank you very much, Mansoor, for the presentation. Thank you so much. Who is presenting? Thank you all. Now we can have a tea break for next 15 minutes. Is there any students for Is there any students for idea thought? Anyone there for
Okay. My name is Alvin and George, coming from College of Engineering, Periman. I'm here to present my idea, our group idea tone about integration approach of sanitary pad waste management. ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് സാനിറ്ററി പാഡ് ഈ ഒരു വർഷമായിട്ട് നല്ല വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ 25 കിലോസ് ഒരു സെൽഫ് കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ നടത്താം, അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഐഡിയ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോ 4th ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു, എന്നിട്ട് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ വലിയ ലാർജ് സ്കെയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റാ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് വെച്ചാൽ ഈ ഇത്രയും വേസ്റ്റ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന്, അതായത് ഈ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്, അതായത് മൈക്രോവേവ് ഫ്യൂവൽ സെൽ വെച്ചും അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഈ വേസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, ഒന്ന് ഇറിഗേഷനും, ഒന്ന് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും. അതായത് ഈ സാനിറ്ററി പാഡിനെ എങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസർ ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് 25 കിലോസ് ഓഫ് സാനിറ്ററി പാഡ് ആൻഡ് ഡൈപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വേസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ഫ്യൂവൽ സെല്ലും എൻസൈംസും അതുപോലെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയാനും ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പോസൽ സിസ്റ്റം വെച്ച് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയും എനർജി ജനറേഷനും ഹൈജീൻ സേഫ്റ്റിയും റിസോഴ്സ് റിക്കവറിയും വേസ്റ്റ് റിഡക്ഷനും കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. അടുത്തതാണ് സോഷ്യൽ എവലൻസ്. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ വേസ്റ്റ് ഇപ്പം റോഡ് സൈഡ് ഇടയും കത്തിച്ച് ഇപ്പൊ സാനിറ്ററി പാഡ് വീട്ടിലൊക്കെ കത്തിച്ച് കളയുക. അപ്പൊ എയർ പൊല്യൂഷനും അതേപോലെ ഹെൽത്തും അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻലി ക്ലീനിനെസ്സും ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഐഡിയ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. അതായത് സാനിറ്ററി പാഡ് കളക്ട് ചെയ്യും, ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും, അതുവഴി നമ്മൾ UV ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയ, ഇപ്പൊ സാനിറ്ററി പാഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ബാക്ടീരിയ കാണാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്ടീരിയ അതുവഴി ഇലക്ട്രോ റിയാക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ അത് ബാക്കി അതിന്റെ സംഭവം ഇലക്ട്രോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഒരു സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഇറിഗേഷൻ ആയിട്ടും മറ്റേ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ പൊടികൾ അത് നമ്മൾ ന്യൂട്രിഫിച്ച് ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതായി നമ്മളെ ഞങ്ങൾ 2D ഡയഗ്രമേ ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ വർക്കിംഗ് വെച്ച നമ്മൾ ഈ സാനിറ്ററി പാഡ് കളക്ട് ചെയ്ത സാനിറ്ററി പാഡ് ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആ സാനിറ്ററി പാഡ് കളക്ട് ചെയ്ത പാഡെല്ലാം TiO2 കോട്ടഡ് പൈപ്പ്, അതായത് ഈ TiO2 പറയുമ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയസ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒക്കെ TiO2 കുറച്ചൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ തന്നെ. അപ്പൊ മീനും ഹീറ്റ് കില്ലിങ് ബാക്ടീരിയസ് ഒക്കെ ഹീറ്റ് ആയി കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. അതുവഴി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെഡറും അതുവഴി മിക്സർ കഴിഞ്ഞിട്ടും. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ സാനിറ്ററി പാഡിനെ പൊടി പോയി ആക്കിയിട്ട് ആ പൊടിനെ UV ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് UV വഴി കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കണം. UV വഴി കുറെ ബാക്ടീരിയ വഴി നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റും. അതായിട്ട് UV വഴി കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ഫ്യൂവൽ സെല്ലോട്ടിടും. ഈ മൈക്രോവേവ് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് വരച്ച നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ആനോഡും കാനോഡും, ഈ ആനോഡും കാനും വിത്ത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ മൈക്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരിക്കും, അത് മ്യൂ ആംസ് ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മ്യൂ ആംസിലോട്ട് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ബൂസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ
ഇപ്പൊ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 12 വോൾട്ട് ഈ ബാറ്ററിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ ബൂസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് 12 വോൾട്ടിന്റെ ബൂസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയ എനർജി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് ആ മൈക്രോവേവ് ഫിൽസ് ചെയ്ത വാട്ടറും പൊടിയും എടുത്ത് ഫിൽട്രേഷൻ വഴി വെള്ളം എടുത്ത് ഇറിഗേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി അതിലേക്ക് പൊടി തന്നെ അത് ഫെർട്ടിലൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതായി നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഷെഡർ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ പൊടി തന്നെ ഇതാക്കാനും അതുപോലെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോൾ ഇവന്റ്. ആ സിൽവർ കളർ ആണ് TiO2 പൈപ്പ്. അതിൽ നിന്ന് വേണം പൊടിയാക്കിയിട്ട് അത് അടിയിൽ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ട്. ആ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ചെയ്യുന്ന വഴി പൊടിയാക്കും. അതിൽ നേരെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ആ ബോക്സ് ആണ് UV ഇൻവെന്റിഫിക്കേഷൻ. അതിന്റെ അടിയിൽ മൈക്രോവേവ് ഫ്യൂവൽ സെൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കാഡോഡ് ആനോഡ് ഉണ്ട്. ഈ കാഡോഡ് ആനോഡ് പറയുന്നത് തന്നെ അലൂമിനിയം കോട്ടഡ് സംഭവമാണ്. ആ അലൂമിനിയം കോട്ടഡിൽ അലൂമിനിയം റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ പ്ലസ് ആ സാനിറ്ററി പാഡിന്റെ പൊടിയും ഇത്രയും വെച്ച് ഇലക്ട്രോളിസ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അവിടെ. ആ റിയാക്ഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് കുറച്ച് മൈക്രോ ആംബിയർ ആണ് എലക്ട്രിസിറ്റി. ആ മൈക്രോ ആംബിയർ എലക്ട്രിസിറ്റി ഈ വൈറ്റ് ബോക്സിൽ കാണുന്ന ബൂസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബൂസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് വഴി നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ കിട്ടുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്ത 12 വോൾട്ട് ഒരു ബാറ്ററിയോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ആ ഇത്രയും പ്രോസസ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കും. ആ ചെയ്ത ബാറ്ററി നമുക്ക് ഫർദർ യൂസ് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ. ഇത് ജസ്റ്റ് സ്മോൾ സ്കെയില. ലാർജ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി പോലെ ഫുൾ ഒരു ഏരിയ വെച്ചാൽ അത്രയും യൂണിറ്റ് ഏരിയ വഴി കിട്ടുന്ന രീതി കിട്ടും. അതുപോലെ ആ ബാറ്ററി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം വാട്ടറുണ്ട്. ആ വാട്ടറും സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും പിന്നെ അതിലിരിക്കുന്ന പൊടിയല്ല വീണ്ടും നമ്മൾ മുകളിലത്തെ റോൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആ വാട്ടർ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസും അതുപോലെ വീണ്ടും ആ സാനിറ്ററി പാഡിൽ പൊടിയെടുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് വെച്ചാൽ 10.5 ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത സർക്യൂട്ട്. അത് സെൻസർ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിന് ആ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ബാറ്ററിയോട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ ഉപയോഗിച്ച മൈക്രോവേവ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ അത് വാട്ടറായിട്ട് ചെടികൾക്ക് പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. വെറുതെ കളയണ്ട, നമുക്ക് ചെടിക്കായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ സാനിറ്ററി പാഡിന് ഇത്രയും ചെയ്തായിട്ട് പൊടിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് മണ്ണി കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ സാനിറ്ററി പാഡ് എടുത്ത് ചുമ്മാ എടുത്ത് കത്തിച്ച് കളയുക, ചുമ്മാ എടുത്ത് റോട്ടി കളഞ്ഞ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയും 3 ഔട്ട്പുട്ട് പോലെ കിട്ടി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് 4th ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് KTU ബേസ്ഡ് വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ നടത്തിയിട്ട് ഇത് ഇപ്പൊ വലിയ സ്കെയിൽ നടത്തുന്ന വെച്ച് പറ്റും. ഇതുപോലെ ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോ ഹാൻഡ് ഇത് കൈ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ, ഫുൾ മാനുവൽ പ്രോസസ്സാ, ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകാം. പക്ഷെ അതിനെ അത്രയും വലിയതായിട്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഐഡിയ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഐഡിയ ഇതിനെ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ട് ഔട്ട്കംസ്, അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും സാനിറ്ററി ഹൈജീൻ മാറ്റാനും അതുപോലെ ഈ ഗ്രീൻ എമിഷന്റെ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും റിസ്ക് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എല്ലാ വേസ്റ്റും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സാനിറ്ററി പാഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വർഷത്തെ. ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള 10.5 കിട്ടുന്നത് ഒരു മൈക്രോ ആംസ് ആയിരിക്കും മിസ്സേ. കിട്ടുന്ന മൈക്രോ ആംസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള സംഭവമാണ് 10.5. അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല സാർ. അത് വെച്ചാൽ നമ്മള് കെമിസ്ട്രി വെച്ച് അലൂമിനിയവും സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും ഈ സാനിറ്ററി പാഡ് പൊടി വെച്ച് തന്നെ അത് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. അവിടെ നമ്മൾ തിയറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആ കിട്ടുന്ന തിയറി വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ബൂസ്റ്ററോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ കറണ്ട് ബൂസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ബൂസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാറ്ററിയോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ആനോഡും കാഡോഡും സൊല്യൂഷൻ വെച്ച്. എത്ര പവർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടിയത്? അതിലിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 0.2 മൈക്രോ ആംബിയർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 0.2 അത്രയും പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. നിങ്ങളിത് പിന്നെ ലാർജ് സ്കെയിലില് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള? വയബിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ബൂസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 12 വോൾട്ടിലോട്ടാ.
ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ 2400 വോൾട്ടേജ് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമല്ലോ. പവർ ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട്. അന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ 4th ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ HOD. ഇപ്പൊ ഇതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളത് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്കെയിലിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നെ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവും. നമ്മളിത് തിങ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ 5 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് ആലോചിക്കുക ഇനി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വേണോ വേണ്ടേ. ഞങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞ ഇത് നല്ലൊരു സമ്പ്രദായം. നമ്മളിപ്പോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ലോക്കൽ ഏരിയ വെച്ചാൽ അത്രയും ഏരിയയുടെയും വേസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ആലോചിക്കുന്നത്. തീം വന്നില്ല, നമുക്ക് സാറ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തില്ല. തീം കൊടുത്തില്ലേ? തീം കൊടുത്തല്ലോ. തീം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മെയിൽ അയച്ചില്ലായിരുന്നോ? ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഗ്രിഡ് കണക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു, പിന്നെ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു ഐഡിയത്തോടെ തീം. അല്ലെ നമുക്ക് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് അരുൺ സാർ അയച്ചത് ലിങ്ക് മാത്രം. ഇതെല്ലാം ഐഡിയ അരുൺ സാറ് പെരുമണോ? ആൽവിൻ ആന്റണി 2K02@gmail.com. ഒരു മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓൺ 29th April. അത് കണ്ടില്ല. അത് ഇവന്റ്സ് ആണ് ജയിച്ചത്. തീമൊക്കെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. Even scheduled topic also we have given. അപ്പൊ തീമുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല. എനിവേ യു ഹാവ് പ്രസന്റഡ് ഐഡിയാസ്. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. So like what is the input in the sense what's the quantity we have actually given to this plant? We have input ആയിട്ട് നമ്മൾ 6 പാഡ് ഇട്ട് നോക്കി. 6 പാഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ 10.5 വോൾട്ട്. What's the current? Current it's about 2 to 3 ampere current we have stored in the battery. Micro ampere we got. അത് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിയോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ബാറ്ററി വഴി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും DC ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ DC ബാറ്ററി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് ഈ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ PIC 721 മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So waste water was actually one of the product. So how we ensure the like, because these are their blood will be there, many other things will be there. How you ensure that can be used directly to the irrigation? ആ മേളിങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് UV ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് വാട്ടറിലോട്ട് ഇടുന്നത്. അത്രയും പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടറിലോട്ട് ഇടുന്നത്. ആണ് AC-ല്. ആ കൺസ്യൂമർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് 3 പിൻ പാക്കേജ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. എത്ര എക്സ്പെൻസ് വന്നു? 40,000. നമ്മള് എത്ര കിലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇടാൻ പറ്റും? എത്ര കിലോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഓരോ വട്ടം ഇത് കറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ. അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര 6 പാഡ് ഇട്ട് അത് 10.5 കിട്ടി. ഈ വീണ്ടും
അടുത്ത സെറ്റ് അടുത്ത സെറ്റ് അടുത്ത സെറ്റ് കിലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച പാഡ് 6 എണ്ണം ഇട്ട് നോക്കി, 6 പാഡുകൾ. അതിൽ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് പൊടിയാക്കി. No, sir, I was asking why you limit to 6. Why not more than that? We can do more than that. At a time. At a time അല്ല, after each cycle. അത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിത് ഫുള്ളി സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കിയിട്ട് എത്രത്തോളം വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വലുതാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇനിഷ്യേറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫെർട്ടിലൈസർ സാർ. അതായത് നമ്മൾ 6 ഹാൻഡ് പാഡ് പൊടിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയ അവസാനം. അത് ചെടികൾക്ക് ജസ്റ്റ് സ്മോൾ ചെടികൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ടെസ്റ്റ് എടുത്തില്ല. നമ്മൾ ഒരു 2 weeks മണ്ണിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് നോക്കി. ആ ചെടിക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ആ ചെടിക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് അതൊക്കെ നമ്മള് കോളേജ് ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അത്രയും പോയില്ല. ഇനി പോണം. പേപ്പർ ആക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതല്ല. ഇനി ആ വാട്ടർ ആ വേസ്റ്റ് മൈക്രോവേവ് സോയിൽസ് അടിക്കുന്ന വാട്ടറും അതിന്റെ ബാക്ടീരിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇത്ര UV കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വല്ല ബാക്ടീരിയ വല്ലതും ഉണ്ടോ, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചെക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ലാബിലൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. IEEE പേപ്പർ ആക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി നമ്മൾ. Block diagram preparation. Okay, so thank you very much, Samuel. അത് നമ്മുടെ തീമുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. സോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വി വിൽ ഗിവ് യു. ഇന്നിപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. അപ്പം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മെയിൽ ചെയ്ത് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്ന് ഒരു വളരെ വണ്ടർഫുൾ സെഷനായിരുന്നു. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നാളെ നമ്മുടെ 3-day കോൺക്ലേവിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സെഷനാണ്. നാളെയുള്ളതെല്ലാം വളരെ നല്ല സെഷനുകളാണ്. ആദ്യത്തെ സെഷൻ തന്നെ നമുക്ക് IIC പ്രൊഫസർ കൗശിക് ബസുസാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീമെൻസിൻ്റെ സെഷനാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ ലൈവ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അപ്പം സബ്സ്റ്റേഷനും അത് കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയറും ഒമിക്രോണും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ഉള്ള ഒരു സെഷനാണ്. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെഷൻ. ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നത്. അവർ തന്നെ ഒരു 3-4 മെമ്പേഴ്സ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഈ സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ PMU ഫേസർ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. പ്യൂർലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പവർ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് സെഷൻസ് ആണ്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് നാളെ ഒരു ഫുൾ ഹൗസ് സെഷൻ തന്നെ വേണം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെയർമാനും മിനിസ്റ്ററും നാളെ വാലറ്ററി ഫംഗ്ഷന് വരുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു എൻഷുർ മാക്സിമം അറ്റൻഡൻസ് ടുമോറോ. സോ എല്ലാവരും നാളെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. നാളെ കറക്റ്റ് 9 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും. 8:45 എങ്കിലും എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണം. കറക്റ്റ് 9 o'clock. അതെ, നമ്മുടെ വാലറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ 1:30-ക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തീർക്കുകയും വേണം. 8:45 എങ്കിലും എല്ലാവരും എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. താങ്ക് യു.